ó dá o mo kí í káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní láti Abala Lerefe tá a ti mọ dojú fèrèsé yọjú láti Borno láti yọjú lónìí níbi tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tójú òfurufú JTF lápapọ̀ tán fọwọ́sowọ́pọ̀ tán dábí ẹ̀dùn tán rọ̀ bí òwe wọ́n pa ṣẹ́gẹ̀ sí àwọn ará bíi lára. Òkú wọn náà lẹ̀ ń wò é bó ti ẹ̀jẹ̀ pa àti rí fídíò rẹ̀ ṣùgbọ́n àwòrán rẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ náà ni a rí traces ẹ̀jẹ̀ ńlẹ̀ bí ìgbà tí ọdẹ bá yìnbọn lu ẹran tí ẹran fẹ́ gbé ọta lọ ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe wá lè sáré tó náà yóò rè kú sígbó ni tọ́dẹ ó fi wá tí ó fi fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ trace ẹ̀ tí ó fi rè gbé ẹran. Wo wá lẹ́ran tá à ń sọ tán fẹ̀jẹ̀ wọn polẹ̀ èèyàn Boko Haram ni àwọn ISWAP pàápàá jùlọ Borno ló ti ṣẹlẹ̀ wọn náà dáná ya wọn wò ó bó tiẹ̀ jẹ́ wípé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà mọ́ kó sí gálà wọn ṣùgbọ́n lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí láti ìgbà tí Trump ti wá ọwọ́ ń dun àwọn ará bíi gan. ṣùgbọ́n àyà ló wá ń pàkíyèsí mi sí wípé káwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà fura pánsá fura pánsá jájà fura àjàdín olúlé tí ò bá fura olè ní oko àwọn tí wọ́n ń gbà lákàtà àwọn yìí wọ́n ní kó mọ̀ jẹ́ wípé wọ́n ti rọ ìmọ̀ òdì sáwọn náà lọ́pọlọ tán náà ń túlẹ̀ àwọn abductees tán ń rí ní ọ̀dọ̀ àwọn Boko Haram tán ń sá lọ kó mọ̀ jẹ́ pé wọ́n fi wọ́n ṣe ìjẹ fún iléeṣẹ́ ológun ni kó mọ̀ jẹ́ pé wọ́n ń dẹ wọ́n pé ẹ̀yin ẹja fìyín lẹ̀ kó mọ̀ jẹ́ para wọn gan wà ń bẹ̀ wípé ẹ̀yin ẹ múra bí ẹni wípé wọ́n gbà mọ́ ọwọ́ wọn ẹ múra bí ẹni wípé àwọn tá a jí gbé nìyí tán bá ti dé àwo ti sá lọ wọ́n wà á gba ẹ̀yin kó mọ̀ jẹ́ pé wọ́n ń wá informant tán tó fẹ́ kó lọ sáàárín àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun káwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun fura o. ṣùgbọ́n nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí a tún mú ọ̀rọ̀ Katsina padà bọ̀ o a rò pé bóyá wọ́n ti sẹ́nu kù lórí ọ̀rọ̀ Katsina ni ṣùgbọ́n ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina láwọn ò ní gbà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà láwọn ò ní gbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina gbọ́dọ̀ release 70 terrorists tán fẹ́ release. pé àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kí federal government sanction wọn jẹ́ wá kó mbẹ́ jáde Kwara níbi tá a ti gbọ́n náà sọ wípé Kwara State Polytechnic níbi tí wọ́n ti ṣe temporary camp fún àwọn NYSC nígbà tí wọ́n wà ní holiday wọ́n níbẹ̀ ni wàhálà ti ṣẹlẹ̀ kété tí àwọn ọmọ Polytechnic resume náà bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà. ẹ wo tẹ́yẹ chagas ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o àwọn náà ń kọrin àlùtá yìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n resume láti holiday ọdún ńlá àti kérésìmesì náà bá àwọn NYSC ní kámpọ́ọ̀sì tí ìjọba Abdulrahman ti ní kán ló bẹ̀ fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta náà sì mọ́ fi ṣe orientation camp báwọn ọmọ sùkúù Polytechnic ṣe fárígá nìyẹn pé láíláí àwọn ò ní gbà. lọ́rọ̀ kan báyìí wọ́n sá ti close down school for the meantime ní àjọjẹ ní dùn kí ní sàwọn ọmọ school ebe yìí náà di NYSC tó bá yá ẹ̀yin náà ó ṣe àgùnbánirọ̀ ẹ wà á lè gba àwọn kọ̀líìgì yín tó tún wá jẹ́ senior kọ̀líìgì yín ẹ lè gbọ̀n láàyè ṣùgbọ́n wọ́n ní àmọ́ bu wọ́n ní ìjọba ló yẹ kó pèsè àyè míì fún wọn àmọ́ bóyá wọ́n ti gbowó ẹ já kúrò ń bẹ́ẹ̀ ẹ já tẹ̀síwájú bí tá a ti ń lọ náà láti pàdé àwọn ọlọ́pàá yìí o kí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní búlọ̀ van dádúró tí ó ń gba ibi tí ò yẹ kó gbà pé torí pé ó gbé owó kò sọ wípé kó rú òfin. àyà ni ó lè fún ọ lẹ́skíùsì pé òun kófìrí pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀. wọ́n lè ní ìyá àbókè lọ because they pull your back there is no traffic anywhere and they are decided on their own traffic is happening. There is no one that's above the law and the police officer I will say please. I'll get you. I'll get you to speak your name. You cannot go away on Lagos. Or this like a person. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ní kò dá wọn ṣe dán dúró pé àwọn ará bí lè dá ìbọn bọ́lẹ̀ o kan sọ wípé àwọn rò pé olè ló fẹ́ dẹ́bùrú àwọn. ọlọ́pàá oṣù nǹkan tẹ́lẹ̀ mi fi máa ń kúkú oró nínú wọn nìyẹn nígbà tẹ́ bá mú àwọn ọmọ tí wọ́n ọ̀ṣẹ́ tí wọ́n rò tẹ́ wá kó wọn tó lówó tẹ́ fẹ́ gbà nínú ọdún tuntun láìṣẹ̀ láìrẹ́ lè fẹ́ gbà 300,000 lọ́wọ́ wọn lẹ́pẹ́ ní police station ẹ̀pẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ láìṣẹ̀ láìrò tó wá tó máa ẹrógun àṣìta àbọn ìbọn bà yín ẹ kúkú oró dànù wọn lẹ́ẹ̀dì kan ṣe mistake ìbọn yẹn bà yín ó pa yín dànù àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ọ̀ṣẹ́ yìí tí wọ́n rò ẹ̀dẹ̀ páàkì wọn àti ìyá àtọmọ ẹ wá kó wọn máa sọ 300,000 láìjalè ṣé gbogbo yẹn ni wò ní yahoo ni láìjalè wọ́n wá náà sàtìyẹn kúkú oró lọ́dún tuntun wọ́n fẹ́ jẹ́ yín ká sí ọdún lẹ̀ ìgbàlẹ̀ ní padà kúkú oró báyìí sí ẹ dá mi lóhùn ìgbàlẹ̀ ní padà kúkú oró
ó dá ẹjẹ́ àpò ń bẹ̀ látòrí búlọ̀ van dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ mọ̀mọ́ èyí èmi ò mọ̀ wọ́n mi ò morúkọ wọn ṣùgbọ́n àwọn kan láwọn mọ̀ wọ́n ẹjọ́ ẹ̀ ń bá mọ̀ wọ́n ẹ bá wá identity wọn wọ́n sọ ségesège ọ̀rọ̀ sí bàbá Ọbásanjọ́ lórí ọ̀rọ̀ Àtíkù mo ní bring it on bring it on. iná mo fẹ́ bi yín léèrè ṣé wọ́n bí ṣólú mẹ́ja ni wọ́n fìyàn ṣe báyìí lẹ́ fi ṣe báyìí ó dẹ̀ ń tẹ̀lé yín ẹsẹ̀ méjèèjì ìgbà táwọn gómìnà àgẹ́sì yín ṣe bóun ló tí kò wọ́n fẹ́ bìtírẹ̀ yín ẹ̀yin ò dẹ̀ fẹ́ sowó síbi tó wá ṣó ọ̀rọ̀ ẹ̀jú tọ́ time lọ ni ó dẹ̀ ti bẹ̀yìn ó fi sáì bẹ̀yìn ó fohùn bẹ̀yìn ó fọlọ́n bẹ̀yìn ṣọ́lọ́run ni yín ni lẹ́yìn àpọ́nlé àbùkù ló kún àbùkù ló fẹ́ fi kàn yín láàárọ̀ ìtorí ẹ̀mọ̀ ètò tì àgbà yín àgbà ránu ni àgbà tí ò mọ elétò ẹ̀dẹ̀ lẹ́ lọ bible school ṣé bible school tẹ́ ẹ lọ ṣé wọ́n ní kẹ́ máa fi dìtẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ tí ń pe òbí lẹ́ ń pe rábíù lẹ́ ń pe kọ́ńkọ̀sọ kí làwọn ènìyàn ní ṣe pẹ̀lú yín ẹ lè jókòó gẹ́gẹ́ bí àwọn general Babangida àwọn general Abdulsalam àwọn Tiwa Danjuma àwọn general Gusau rí wọ́n ti sọwọ́ ọmọ wọn tí wọ́n ṣàgbéjẹ́ mọ́wọ́ àfi kẹ́ máa kúrú kẹ́ máa ga agbọ́pọ̀ tẹ́lì lóní Tinubu fún yín ẹ lo 3 days lẹ́ ń pe òbí lẹ́ ń pe rábíù tẹ́ǹsán tí wọ́n ti owó sí yín ẹ má fàbùkù kanra yín fa torí Ọlọ́run ló ní k'Àtíkù máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí Ọlọ́run ló fẹ́ lò fún Nàìjíríà ẹ̀yin ò dẹ̀ fẹ́ gbà Ọlọ́run lẹ́ ń bá fọ́ náà á dẹ̀ fàbùkù kàn yín èyí tẹ́ fẹ́ ṣe Ọlọ́run á jẹ́ kójú tì yín á ti légbè lẹ́yìn yín kí ló dé nígbà tẹ wà ń prison yóò là bó ti ń ṣe nìyẹn bíi pé ṣéwù Musa Yar'Adua ló wà ń bẹ bó ti ń ṣe pẹ̀lú yín nìyẹn ọ̀la ọ̀túnla tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ á náà yìí ni bóòsì mi ẹ̀yin lọ̀gá àwọn ẹ̀yin ní gbogbo ẹ̀ ṣé Kwankwaso lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín àbóbì torí ẹni Fáyọ̀ṣe fífi yín wọlé níbi bábí ẹ̀ tó pè yín tó láàlì yín ẹ kì í ṣàgbà àwọn Yorùbá wọn dẹ̀ respect yín àṣàgbà tó ń tolé àgbà tó ń da nǹkan rúlẹ̀ everybody mọ̀ yín sí ẹ ṣe question ara yín bàbá tẹ bá sùn tẹ ẹ bá jí ńkọ́ torí ètè lẹ fi ń jí ètè lẹ fi ń sùn tẹ bá wà nínú period yẹn tọ́lọ́run bá mú yín lọ nǹkan tó mẹ́rin kí lẹ fẹ́ lọ bọ́lọ̀ sọ ẹlẹ́ẹ̀ padà sí skul ẹ̀ ń ka bible ṣé bible ète ni wọ́n ní kẹ́ máa fi ṣe ẹ jẹ́ ṣọ́ra yín kẹ́ sọwọ́ síbi táwọn ń gbé kẹ́ fi Àtíkù lẹ́rùn lẹ̀ tẹ́ bá ní blessing tẹ́ máa fàtíkù ẹ fún tẹ́ ẹ̀ bá ní ẹ fílẹ̀ ẹ máa wò ó nà kò dẹ̀ tọrọ owó lọ́wọ́ yín kò dẹ̀ sunkún sí yín ó respect yín dọ̀la dọ̀túnla anything tó bá máa taba yín Àtíkù ò fẹ́ anything tó bá máa taba yín Àtíkù ò fẹ́ 2003 èmi wà ní campaign àǹtí Ìyábọ̀ àwa ló tẹ̀lé èmi mo bí léèrè ní ó tẹ̀lé pé kí ló dé tí ò fi tẹ̀lé bàbá ó ní ọ̀rọ̀ òun àti bàbá ò ní wọra ẹni tá fẹ́ yín tá ṣe tẹ́ ẹ̀ bá sí láyé lónìí Àtíkù ò ní jẹ́ káwọn ọmọ yín ráre ẹ mú gbogbo ẹ̀ ń tẹ́ báṣubàṣu ṣọ́ọ̀bọ ni yín ni torí ẹni tí ò bá ti mẹ́ni tó fọ́ràn ọ̀bọ ni yín bàbá ṣọ́ọ̀bọ ni yín ẹ sọ mi ṣọ́ọ̀bọ ni yín tẹ́ bá ṣọ̀bẹ jẹ́ ká mọ̀ pọ̀ bọ̀ ní tọ́rọ̀ bọ̀ ló máa ń fò káàkiri bí aláìní ròònù báyìí kí ló dé ẹ tọwọ́ yín baṣọ o mo kàn wá fún yín ní kìlọ̀ ni mo fún yín ní kìlọ̀ a lè lágbàlagbà bíi yín ní nọ́ọ̀tì èmi ọmọ Yorùbá ni mí àti ìyá mi àti bàbá mi owó tí mo ní ni mò ń yá yín a lè lágbàlagbà bíi tiyín lókè ọ̀yà kó máa ṣe báṣubàṣu tẹ́ ẹ̀ ṣe bàbá gbogbo èèyàn ló identify Àtíkù pẹ̀lú yín ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ bí wọ́n ti ń wo Àtíkù wò yín tẹ́ ẹ̀ bá ní bá ṣe nǹkan kan nípa kó di ààrẹ ẹ fílẹ̀ èwo lẹ́ ń súná sí bíbá lẹ́ ń súná sókè lẹ́ ń súná sísàlẹ̀ kí ló dé lẹ́yìn àpọ́nlé àbùkù ló kún àbùkù náà lẹ́ máa kàn tẹ́ ẹ̀ bá dẹ́yìn lẹ́yìn Àtíkù mo ṣe léyìí mo ṣiṣi yín létí tẹ́ ẹ̀ bá dẹ́yìn ẹ máa rí ṣàkàṣàkà lẹ́yìn ẹ̀ ó dàbọ̀. gbogbo ọ̀rọ̀ ìyá yìí ó dá lórí politics àwọn kan ti rò pé ìyàwó Àtíkù ni kì í ṣe ìyàwó Àtíkù àǹtí títí ẹlòmíì lélẹ̀ inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ẹ gbọ́ wípé wọ́n náà ti jọ ń kóra àwọn bọ̀ tipẹ́ ilẹ̀ Haúsá ní ń gbé ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni àǹtí ìpera wọn o wọ́n fi òkú ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Ọbásanjọ́ ta ni ó wàá gbèjà bàbá ẹ̀bọ̀ra òwú báyìí àyà ò ní gbèjà bàbá. ó dáa níbẹ̀ ẹja kò lọ́dọ̀ tí wọ́n já dé Kaduna lórí awuyewuye àti ọ̀wọ̀wù tó ń ṣẹlẹ̀ lórí àwọn tán jíbe ní Cherubim and Seraphim Church Movement Church 1 Church 2 tí ìjọba ìpínlẹ̀ Kaduna kọ́kọ́ jáde tán ní irọ́ làwọn èèyàn ń pa tán ní kí gbogbo àwọn èèyàn gbẹ́nu wọn sọ́hùn àwọn tí ń gbé ròyìn wọ́n ní ìròyìn fògàn náà ni tó mú kí olórí ẹgbẹ́ CAN ní North tó fi jáde lánàá wípé àlẹ́yìn gangan lẹ̀ ń parọ́ ẹ wá wò àṣírí ti tú àdéhùn tún ní wọn jẹ́ kí àwọn journalist ìyẹn àwọn oníwèé ìròyìn wọn jẹ́ kán wọ community torí pé wọ́n fẹ́ lọ ṣèwádìí síbẹ̀ yìí lẹ́ni kò rí bẹ́ẹ̀ ṣe fún wọn láyè kan lọ wọ́n tún wá kóra wọn lẹ́yìn ní ìsìn ṣùgbọ́n wọ́n ti wá fẹnu ara wọn sọ wípé ó jọjá wọn lọ́wọ́ ni wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ bò ó ẹ rí wípé ayé le ènìyàn ṣòro ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ àgbà táìmù díẹ̀ ń bẹ̀ wò á gbé bí àwọn méjì wá àbí mẹ́ta tán sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wo gbogbo iṣẹ́ àṣedànù tán rí ṣe iṣẹ́ àbòsí ń tán fẹ́ cover rèé ọpẹ́lọpẹ́ wípé ariwo pọ̀ lórí wọn nígbà tán máa fi padà débẹ̀ àwọn tó escape lára àwọn tán jí gbé lọ wọ́n pàdé ara wọn wọ́n sì pẹ̀kínpẹ̀kí ara wọn.
ba je wurin ba ka hulya mun ga wurin ma ba kowa ku fa yin police kai ake ka dawo wallahi ka ga lokacin da na samu na kafi da mun kai inda sun koyi mutane wannan da yarinya na hana so da mun kai wurin mutum da muna da yawa to kwata wasu gidaje fadin state na gidan ba zai wuce kofar nan to duk da mun kai tun da muna da yawa mun yi cukun su sai na doje na shi cikin daki da na shiga daki na sai na rufe daki to ba wanda ya san cikin lokaci Allah ya taimaka na shiga daki kana ina ne aka tafi da kai kana wannan kai ne ina wancan okay kuna ciki sai me ya faru a lokacin da muna cikin cewa sai mun ji mutane suna yi to da na fita kenan sai na ga mutane su da bakin cewa da bindigogi to a lokacin sai na daga yarinya na ce zan doga da gudu sai da ya ce dan fa na yi gudu shi zai faru. All right, so we were on our way to Kurminwali, where about 166 people were abducted, and on the way we met the military who went there, and they were coming back, and they stopped us and said, "Where are we going?" We said, "We're going there to find out what happened," and they said, "No, we can't go there." We insisted we want to go, and it was turning into something else, and they said, "No, we cannot go." They said the chairman is with them. So I said, let me speak to the chairman. And then they now said the chairman is not with them. I wanted to talk to the sector commander who was with them, but they said no, that we just have to go back. So as you can see, we're on our way. In front of us it's one of their trucks, and then behind us, we have almost like 3 of their trucks coming behind, just to ensure that we don't get into the place. So we're on our way back to Kaduna. tí ẹ̀yin náà ti rí bí àwọn olórin yín ṣe ń handle nǹkan ẹ rí wípé eléyìí ó bù wọ́n kú pátápátá ṣùgbọ́n àní sọ nǹkan kan báyìí jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin tá a mọ̀ gbé wáyé tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa security àfẹ́ introduce ẹ̀ bá ṣe mọ́ introduce ẹ̀ látẹ̀yìnwá ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó sọ àwọn èèyàn káàbùkù wọn gan o tó yẹ kẹ́ ẹ lé àwọn èèyàn mú wọ́n wá fẹjọ́ sùn yín pé wọ́n wá fún yín rìpọ́ọ̀tù pé wọ́n já àwọn èèyàn gbé ẹ wá ń bá àwọn èèyàn jiyàn ẹ̀ ń deny ní ìsìn tó ti wá jájọ yín lójú ní ìsìn tí gbogbo ayé ti rí irọ́ yín bó o lẹ ṣe fẹ́ wẹ̀ kẹ̀yàn kankan Nàìjíríà ò ní happen sí wa negatively o. Definitely no, and I think let's start by expressing our sympathies to the victims of the family, and of course joining in hoping that the victims would be freed, relieved, rescued as quickly as possible. Having said that, I think the whole scenario, everything that has happened from the 18th up until date is quite unfortunate, and it is a pattern that we've seen repeatedly over time in Nigeria, starting from the Chibok girls incident up until the last one in Niger State in Papiri, and then this one happening in Kaduna. Instances of first denial, and then of course later acceptance, as it were, have been the pattern. And what it ends up being is that the trust deficit that exists between the security forces, the police, the military, and the several others continues to expand. The victims, their family members, the institutions they represent, in this instance, the Christian Association of Nigeria, would not in any way be happy with the initial positions taken by the government and, of course, the security forces. So I am hoping that this would be a learning curve. Going forward, like you rightly said, there are holding statements. Even if you have doubt, be mindful of the fact that these are human beings, they have family members. Whatever you put out there will definitely affect them. And we do know that in security, sometimes you take measures to protect the lives and safety of the victims. But these are not the kind of measures. And so again, I hope this will be a learning curve, and that going forward, we would see more measured positions by the security forces and the government. In all of this, what worries me, Jeffrey, more than anything, is the absence of accountability till date. The statement, even the most recent one by the police, does not in any way mention the steps that will be taken to enhance accountability within the policing measures. How can that number of persons be taken and no one is held responsible for them being taken, in spite of the fact that over the last few months, we've seen this issue of insecurity and, of course, the need to enhance security in our rural areas, especially in our religious places of worship and schools. It's been on the front burner of our conversation. àyà ní ọ̀gá mi ṣe rojú ayé pé wọ́n ṣe deny Christian genocide náà rèé o pé ọpẹ́lọpẹ́ páwọn èèyàn pariwo lé wọn lórí wọn bá deny eléyìí náà o àti state level federal government gan deny Christian genocide ẹ wá dúró èrò tán rèé ṣe bẹ́ẹ̀ ń kóyàn rí ní mọ́ṣáláṣí àbí ìsara genocide náà lélẹ̀ ẹ sì rí gbogbo àlàyé tárákùnrin tí ó wá láti yé wátà yẹn sí fún wa lánàá wípé tí àwọn ará bíi tí wọ́n máa ń ṣe Allahu Akbar kan tó pààyàn tán bá dojú kọ tán bá pa mùsùlùmí pé terrorism ni òótọ́ sí ni ṣùgbọ́n tán bá fi lè wà mọ́ pa Christian bẹ́ẹ̀ bó ti di genocide torí àìṣẹlẹ́sì kan náà
I think one of the reasons why you are seeing figures flying today is because in the communication yesterday, in order to refute the story, there was a claim that, okay, if it really happened, show us the name. And before 5 a.m., the names were already flying everywhere. So how many were they? See, a lot of people were kidnapped. That's the truth about it. Right. So what we still keep discussing with government and security agencies is that let's not debate too much about number. Let's focus about were people kidnapped? Yes. Yeah, but you have to know Were the they number in order to yes. know the how numbers to you rescue also them. read earlier actually is a clear cut of the number. Because, 163. Yeah, because some Right. had to escape and return. So these are the issues we keep trying Right. to... So at what point, I don't mean to interrupt you, but we've got to move on. At what point did you report the incident to the security agencies? See, the moment the incident happened, security agencies were informed. I think that's why we were a little bit worried and angry. How could security agents be informed and only to come out later and deny? How could security agencies even send a signal about this, which they know they do, and only to come out and say? So, you see, our very hardworking governor may probably have gotten the wrong information from them. Right, but they're ordinarily supposed to tell him, yes, we got this information. But the security authorities say they, according to their statement, that they visited the area and found no evidence of an attack. So why is your account so different from that of the security agencies? That's agents? the most unfortunate statement coming from them. And I really sympathize with Governor Uba, who is making effort to make things work, and just have such statements coming from people who ordinarily say, okay, we have a clear information about this. Let's do something. But to say it never happened. I've asked questions several. I've even asked them, how did you come about even saying those things? I'll give you one example. The council chairman who came to say he was there, he was the first to even give us the figure. So we are also shocked to hear him publicly saying he didn't know about it. He was the first to come there and give us the right figure because we did not even have a figure. So you see, so many things happen. That's why we just realized that there was a wrong communication either by them and then unfortunately to the Security Council, and which fell, probably they know better. But there is something that I've given the foundation of our conversation here, that the Christian Association have a fantastic network. Before I will ever say a word, I have more than enough evidence to prove that that story is true. Wo ẹ má wulẹ̀ bá wọn bò àti gómìnà àtàwọn ọlọ́pàá tán kọ́kọ́ dìnnà yẹ̀ níta gbangba. Iye tí ẹ mọ́ ní sùúrù ṣiṣẹ́ ìwádìí délé tí yá sáré lọ́bẹ̀ tí yá sáré cover ẹ tún tanu ó yẹ kán gbé wọn lọ ilé ẹjọ́. Jésù gan kò fi àwọn síìpù ẹ̀ àwọn kí ni síìpù lẹ́yìn Yorùbá náà àwọn àgùntàn rẹ̀ olùṣọ́ àgùntàn tí ń ṣọ́ ẹranko ó tún fi pòwe pé nínú àwọn àgùntàn tó bá ń kó lọ tí kan bá sọnù bẹ́ẹ̀ ó fi àwọn yòókù lè ó rè wá ilé ìtò ó mà ṣe o. Àní mo máa ń sọ pé tí Nàìjíríà àwọn olórí yín tán bá lè treat àwọn ọmọ Nàìjíríà báwọn òyìnbó ṣe ń treat ajá àwọn bí mo sọ́rí o n ò fi tàbùkù àwọn ọmọ Nàìjíríà o ẹ wá wo bí wọ́n ṣe ń tọ́jú wọ́n jẹ́ àfẹ̀rànkò owó èèyàn. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yín wọ́n burú ju ẹranko inú ìgbẹ́ lọ. Wọ́n fi gbogbo ara yàtọ̀ sí Nebukadnezari. Ó dájá kan bẹ́ẹ̀ já wá dé Ìjẹ̀bú à ń gbọ́ wìrìwìrì kan látànà bá ṣe yan àwọn ará Ìjẹ̀bú tó wípé transparency mọ́ ṣe fẹ́ yan Àwùjalẹ̀ ṣàdédé la gbọ́ròyìn láàárọ̀ yìí tán sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Wọ́n ní kí ló dé? Wọ́n ní wọ́n ti dáwọ́ rẹ̀ dúró o. Wọ́n ní wọ́n ti pe gbogbo àwọn ọmọ oyè pé kán pàdé àwọn ní iléeṣẹ́ DSS. Mo ní kí ló dé? Wọ́n ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà ń bẹ̀. Pàápàá jùlọ wọ́n láwọn kan wà tán politicize ìkànnù wọn rèé nínú àwọn ọmọ òye amókọ rẹ̀ àkànní dákọ rẹ̀ ni ó sì rèé tẹ aṣọ ó tẹrúkọ rẹ̀ sí bí ìgbà tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ ṣe election. Mo ní kí ni gbogbo eléyìí ọmọ ní fowó ṣe. Àwọn kan ní bọ̀dá Wàsíù wọ́n ní petition ni wọ́n ní torí ẹ̀ ní àwọn DSS ṣe pé wọ́n mú ní irọ́ wọ́n ti ní wọ́n fẹ́ gbégbèsẹ̀ lórí bí wọ́n ṣe máa yàn wọ́n tẹ́lẹ̀. Ó ní nǹkan kan tán ní ilé Fúsẹ́ngbú wà fẹ́ ṣe fún àwọn ọmọ oyè kan wá yọjú kọ̀ọ̀kan ṣàdédé ni àjọ DSS ní rárá ọ̀dọ̀ àwọn nìkan ti wá ṣe. Gbọ̀ngàn ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe náà ni ẹ̀rí yẹn ṣùgbọ́n báyìí ẹjẹ́ akọ̀wọ́rìn lọ sí ọ́fíìsì àwọn DSS ní Ìjẹ̀bú Òde ibẹ̀ náà ládé yìí ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ oyè gbogbo wọn ni wọ́n péjú pésẹ̀ wọ́n pé bìbà síbi wípé nígbà táwọn ò ṣe nǹkan ẹ̀rù àwọn ò jẹ̀bi àwọn ò lè kú gbì kí ló wá ṣẹlẹ̀ gangan ní ọ́fíìsì àwọn DSS orí oríṣiríṣi ìròyìn láwọn èèyàn ti gbé lórí kinní pé wọ́n ní wọ́n ṣe mọ́ wọ́n ní bọ̀dà Wàsíù ní wọ́n ní kinní kan èmi ò tí ì rọ́wọ́ bọ̀dà Wàsíù bí o ṣùgbọ́n ń tá a gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ṣe fún wọn bíi screening wọ́n sì nìkan tọwọ́ bọ̀wé bí ìgbà tí wọ́n bá pe ìpè àlàáfíà wípé ẹni tí Adéoyè bá símọ́ lórí ṣé gbogbo yín ò fọwọ́ sí i ṣé ẹ máa gbà tán bá ti yan Àwùjalẹ̀ tuntun nínú gbogbo yín torí kẹ́ ẹ mọ̀ wà mọ́ fa trouble kẹ́ ẹ mọ̀ ní ó dọ̀la ẹ mọ̀ ọmọ lé ẹ wà mọ́ lọ lé ẹjọ́ eléyìí ni ó dúró lòdì sí yín o. Wọ́n ní gbogbo wọn sì gbà wípé àwọn ò fọwọ́ sí àwọn ò fẹsẹ̀ sí
ní ìbámu pẹ̀lú òfin kò jù bá náà lọ tí ò bá ti sí arúmọjẹ́ ń bẹ̀ ìṣẹ́jú àwọn náà ṣe wọ́n nínú wọn tiẹ̀ sì dùn wípé transparency wà nídìí èyí wọ́n ní wọn dá yíyan Àwùjalẹ̀ dúró àwọn tó wá látòkè òkun tó fi mọ́ tó wà Nàìjíríà gbogbo wọn náà fi ìfẹ́ náà fi pàdé ń bẹ̀ àríbọ̀dá Wàsíù torí kánà náà fẹ́ wà ń bẹ̀ ni kì í ṣe pé DSS dá wọn lọ́wọ́ kọ́ pé kán mọ́ rí i sí àwọn afọbajẹ náà wá bẹ̀ so ẹjọ́ kì í ṣe bọ̀dá Wàsíù o gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ o ṣàgbára bọ̀dá Wàsíù náà ni ó wà á ga ju gbogbo tiwọn yìí lọ yóò tẹ̀síwájú wọn kàn nìkan tọwọ́ bọ̀wé ní ẹjẹ́ kò ń bẹ́ ẹjẹ́ àdékù Ọbalẹ́ndé là ń lọ ní sòsì níbi tá a ti rí ẹni tó jẹ́ commissioner for environment níbi tí ó ti ń fi tó wa létí wípé àwọn ti fún wọn ní quit notice ní abẹ́ bíríìjì Ọbalẹ́ndé kan kò ń bẹ ìdọ̀tí ti pọ̀ jù náà bá kẹ́rùkẹ́rù wọ́n kó owó àwọn task force wọn àwọn agbófinró àwọn káì pé ó yá ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àlọ́ ẹ̀jẹ̀ àgbọ́ díẹ̀ lẹ́nu wọn níbi tó ti ń bá àwọn tó ń ṣàkóso abẹ́ bíríìjì sọ̀rọ̀. To assess and clean out and clear out Obalende. And we were again with the government afterwards, the deputy government. And now we have to go there to push them out. And we want to finally and formally hand over the space to one of the biggest companies who are taking off this space, the CSR. We design, bring it in a sustainable manner, environmentally sustainable manner. Who sent you to come and steal? Who sent you? Who they say Akojopo to who? Waiting be name. Waiting be name. Abẹ́wà rí ojí nǹkan wọ́n mọ́ ọ tún ṣagídí ogun orí òrùlé wọlé ó sì rè jí wájà ó sì tún ṣagídí wọ́n tún bí ọ́ tún fẹ́ mọ́ lògbòjú nígbà kan ti mú ọ tán nǹkan yan Nàìjíríà ní ọ̀hún pé báwọn èèyàn tún ṣe dájú rèé o. Ṣèkádọ́ sí ayé àwọn fáǹsì mi wetin my eye don see two face never face am wetin I don face me sasu o I'm just coming back from the state o ṣé ẹ rí Fẹlá Aníkúlápó tó tètè kú yẹn mo yẹ̀jọ̀ ọ̀rọ̀ understanding pé ó dàbí pé wàhálà Nàìjíríà wàhálà yìí ló pa wọn. These people we are fighting for their lazy people. See, I want to be fighting for myself o I want to love myself o ẹ wà wọn dáhùn jáfò we are saying the truth for them even they cannot say the truth when they hold you. ẹ má sí mi mo fẹ́ máa dúró tán fẹ́ jà tán fẹ́ dúró tán fáwọn tó dúró fún mi mo the right people know the right people. ọbẹ̀ ni o bá fún mi àfọlọ́pàá gbé ẹni tó o bá yín ilé ìkọ́nà àfọlọ́pàá gbé ẹni anything báyìí mo gbọ́n ti mọ àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ pé mo ti súnmọ́ ọlọ́pàá mo sáfẹ́lọ́pàá mọ́ ìyèmí mo sáfẹ́lọ́pàá ló yẹ kẹ́ ẹ máa fọlọ́pàá wá mi àyẹn ó bẹ̀rù ọlọ́pàá ní ó bẹ̀rù ọlọ́pàá. náà màmá ni mọ́mí mi lọ sọ fún mi pé kí n bẹ̀rù ọlọ́pàá fún wọn. ọlọ́pàá náà èèyàn ni wọ́n ìyà tó jẹ mí nìyẹn so wọ́n ti correct mi gbé ọkọ̀ correct mi ni wọ́n rán mi lẹ́wọ̀n o wọ́n ní pé kí n má máa sábọ́ ọlọ́pàá mọ́. ní kété tó padà dé ìyẹn ṣàṣù ó ti ní àmọ́pọ̀ òun ní wèrè olórin mọ́ ó lóun ti ṣéǹjì orúkọ òun ti pa orúkọ dà wípé alágẹmọ èsì òun ó ti paṣọ èsì dá o pé ọ̀tún lọ́jọ́ yọ ọ̀tún lòrùn ń ràn báyìí innocenti lòun jẹ́ báyìí o òun náà ní sọ gbogbo ohun tójú rẹ̀ rí ó lóun ò sá ọlọ́pàá mọ́ bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ní arábìnrin ìkan náà bébí màmá rẹ̀ tó ṣe atọ́kùn bí ọwọ́ ọlọ́pàá ṣe tẹ̀ wọ́n ti fi ọlọ́pàá gbóhùn náà sóun wá ló fọlọ́pàá gbé wọ́n ní mánéjà rẹ̀ nítorí ìyún náà ó sì ọ̀rọ̀ sọ sí mánéjà mo ní ó dáa ẹ̀san ní ké náà ó sátidé owó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìkànnú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ DJ Chicken ní kò ní dé ó ṣe pèsè ó sátidé báyìí bóyá àwọn ọlọ́pàá wà rí ìmú wípé sáwa ló ń ṣe pé fún àwa la túlẹ̀ o ẹ jẹ́ á kó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á lọ ẹnu tiẹ̀ náà ìrọ̀ ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ ẹni bíi tiẹ̀ náà tó jọun la fi wé wọn lórí ọ̀rọ̀ Wizkid àti ọmọ Fẹlá yìí ọmọ Fẹlá náà ó mọ̀ fẹ́ẹ́ gbé ìwo síta tí ń ṣépè wípé tí Wizkid ò bá rè pàtàtù àwòrán Fẹlá àwòrán bàbá àwọn tó yà sápá rẹ̀ pé yóò jègùn mọ́yàn wọn ní ṣé Wizkid ní ń bọ́ ọjà ni ebí àwọn Wizkid FC ni ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ le ju bá a ṣe mú lọ. All the taking share you try to leech off that legacy again.
You understand? Mo de ní tattoo tó fi sọ́wọ́ yẹn sẹ́. Ẹsẹ̀ tí o bá kí ṣe àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ yìí ló ní wá. Tó o bá yọ, o ò lè fọwọ́ yẹn ṣe nǹkan rere fúnra ẹ mọ́. O ò lè fọwọ́ yẹn ṣe nǹkan rere fúnra ẹ mọ́. Wàá lọ replace ẹ pẹ̀lú ojú bàbá ẹ. Wàá fojú bàbá ẹ síbẹ̀. You understand me? Ojú bàbá ẹ wọ́n á fi síbẹ̀ if you are so proud. Ọ̀rọ̀ tẹ́mi náà gbọ́ rèé o tí mo fi ní àṣejù ṣe ń pọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn náà ń sọ̀rọ̀ sí ilà ayá bá ní kí n bọ́ stop náà kí n fi kọ́ máa ṣe kí n mọ̀ tí ìbù ṣeun pé ṣé mo ti gbọ́ ìdí tí ṣeun tó fi ń pariwo. Mo ní mi ò tí ì gbọ́ ó ní kí ni mo wá ń dájọ́ sí. Ó ní Wizkid is the greatest artist in the world làwọn fanbase yẹn ń pariwo ó lóun ò bọ́n jiyàn ó ní ṣùgbọ́n kí ni wọ́n wá ń fi ti bàbá òun sí. Wizkid is the greatest artist in the world. I can say Wizkid is the greatest artist of all time. It carries weight. Why must you add more than Fela? What is that extra line time? This mother. Bí wá ṣe yẹn nìkan o wọ́n ní lára àwọn fanbase Wizkid náà tán pera wọn ní Wizkid FC wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò àti ọ̀rọ̀ burúkú tó ń sọ sí Fẹlá wọ́n ní Wizkid wọ́n ní fúnra rẹ̀ lórí handle ẹ̀ ìmọ̀ bá wọn share. Ẹ jẹ́ á gbọ́ kan nínú ara fọ́nrán tí Wizkid share níbi tán ti tàbùkù Fẹlá. Kò ní yẹ yín kò ní yẹ bàbá yín pátá gígan yẹn mo kò rí yín burú tí ò bá ṣe ti Wizkid ta ló rán Fẹlá ńṣẹ́ tí ẹ̀rọ bí 1990 la wà ní tí ń fẹ́ ta ṣá lẹ̀ ń ṣe adúrú èpè yẹn kí ló dé kí ló rà ń gbá yín tàn sanwó kí ló le tó yẹn tẹ́ẹ̀lé tiẹ̀ mójú kúrò bàbá yín soríire tó bẹ́ẹ̀ náà ni ayé ni yín lára tó yẹn bẹ́ẹ̀ náà lóríire bàbá yín pọ̀ tó mo rò bóyá ẹ̀rí kankan jogún ju pátá gígan òṣì yẹn lọ àti gbó wèrè mo kò rí yín burú lẹ̀ ń ṣe adúrú èpè yẹn ọjọ́ tẹ bá tún ṣe èpè mi àti ẹ̀yin o àtàwọn ọmọ yín o àti bàbá yín fẹ́ lánàá sáré èpè mo fi máa pa yín ẹ̀ ní ṣe oríire ẹ wá ń sori burúkú àwọn family yín kọ̀ọ̀kan náà mo rí wọn comment section ẹ jọ ń ṣòfò èèyàn he's just protecting his father's name ẹ sọ fún mi ẹni tó ever gbé kámẹ́rà rí tó borúkọ bàbá ẹ̀jẹ̀ ẹ wá sọ fún mi ẹ jáde kẹ wá sẹ́ńtọ́ Wizkid literally has this man tattoo on his body. Ṣùgbọ́n bá ṣe gbọ́ wọn ní àwọn Fẹlá náà tún ti lérí mọ́ padà wọ́n ń lérí mọ́ra wọn àwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ ṣíṣe náà wípé ẹni tó mọ̀ọ́mọ̀ fínúfíndọ̀ rẹ̀ ya àwòrán bàbá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi tattoo sí ara rẹ̀ pé fẹ́ràn bàbá rẹ̀ ni at this time ohun tó bá wẹ lẹ́nu ló lè fẹnu rẹ̀ sọ ṣùgbọ́n olóhùn ò ní gbà gbogbo ohun tó bá wù wọ́n kan sọ kán mọ́ mú kán mọ́ disrespect bàbá àwọn wọn lálára ní gbéraga kì í sì sọ máa lè ojúlówó ọmọ Fẹlá ni trouble sí ó dẹ̀ lọ́rùn gbogbo àwọn tí wọ́n ń bá fa trouble yìí àwẹ̀ tí ó sùn nù wọn bóyá ṣeun ní òṣù bóyá ni ká mọ̀ wò. Sometimes I see somebody you dey compare Shina Peters with the owner of Zenith Bank. Shina Peters, 20 million, built a house. Jimobia, 20 million, started a bank. One man is now fixing leaking roof, broken toilets, door window they shut anymore. And the other one, every country I go to in Africa, I see a branch. I was in Rwanda, Zenith everywhere. I was in Ghana, Zenith everywhere. I was in Uganda in May. Last year I was in 10 African nations, Zenith everywhere. So I am speaking into somebody's life now. Delay your gratification, God will lift you up. Ó ti pẹ́ tí bàbá Aṣímọlọ́wọ́ ti máa ń fi ọ̀rọ̀ ìṣàkàwé wá ń jọ bí ẹni wípé he has met his Waterloo báyìí o ọ̀rọ̀ Shina Peters tán máa fi ṣe àkàwé tán máa fi ṣe inspirational talk àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n wípé kí ló dé tán ṣe fi ara wọn ṣe inspirational talk must he be Shina Peters ṣé n tó ní Zenith Bank lónìí tó náà invest 20 million ní 20 years ago èlò lẹ́yìn invest ìgbà náà gẹ́gẹ́ bí pastor ìlú lẹ ti rí kójọ tẹ́ ẹ̀ ṣe lórúkọ tó ẹni tó ní Zenith. From where Shina Peters they come from is the way we grow, the thing we go through. Constantly rise up again, come reach where he reach. It's not easy. For a society where una go pirate their music, una no go pay them the royalty, una go come they mock them, take them they do mockery. Today you go see comedy, I want to do comedy. Na musician I go take they do comedy. Yóò dáa fún brọ́dà mi Daddy Showkey iṣẹ́ tí ẹ rí Shina Peters náà nínú industry tọ́lọ́run yàn fún ó ṣoríire gidi ni àwọn oní inspirational talk ìsọnù ẹja kó ń bẹ ẹja sáré dé Kánò níbi tá a ti gbọ́ tán ní ẹ̀mí àwọn. pé ó bọ́ láwà ní orí rẹ̀ lẹ̀ ó kàn kú jámbélé lórí rẹ̀ ló bá gba school lọ pé òun sì fẹ́rẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ sí àyà mi ní ṣe bí PhD ní tẹ́lẹ̀ mo ní bóyá ó fẹ́ kàwé kó náà tún gba virgin sí the more tó bá kàwé yóò tún gba virgin lọ́rọ̀ kan kí wàá ní course tó rè ṣe àyà o wọ́n ní ó rè study Sharia law common law and Sharia mo ní ó dà bẹ́ẹ̀
ó ti yé wa ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé wa náà ni abẹ́ẹ̀rí àbí ò tí ì yẹ́yìn ni. ẹ jẹ́ wá fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti pásítọ̀ tí àwọn DSS mú lógùn stéètì tí wọ́n lọ títì káàkiri tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó fẹ́ ba iṣẹ́ wọn jẹ́ iṣẹ́ ìjọba Ògùn state ṣùgbọ́n tó ní rárá òun ò bá iṣẹ́ wọn jẹ́ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ariwo tí àjọ Amnesty náà sì fẹnu sí la gbọ́ wípé atóhun àtàwọn tí wọ́n jọ kó wọ́n ti tú wọn lẹ̀ báyìí o ṣùgbọ́n pápápá tán tú wọn lẹ̀ náà ló tún bẹ́ẹ̀lẹ̀ àyà rẹ̀ bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó bẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹjẹ́ sáré gbọ́ díẹ̀ nínú street tó tún lọ ká tó wá mọ́ palẹ̀mọ́ nínú Abala Lerefe. Let me see. Look at the great work going on here. When we came here, we thought that this work is being taken place by the local government, but we discovered that the work is being handled by the community. By the community. Imagine what the local government is expected to do for the community, and the community began to do it for themselves. You will be surprised that this community rented the tractor. It's on the other side here. They rented the tractor for 300,000 naira per day to do this grading for them. 300,000 naira per day. And with the work that is going on here, the work may last for 1 week or more. When we spoke to them now, they said they are even tired because they have to task themselves to get the money out to do this thing. This is the point. The local government is expected to do this project for the community. But when the allocation comes from the federal, the government not allow it to get across to them. And the president said he will change the game, that he will ensure that local government nation themselves so that the people can enjoy the dividend of democracy. I'm going to talk to 1 or 2 people in this community to give us more insight into what is happening. Please pause. Hello, sir. Ibolawai. Alamuku CDA. Under local government wo? Ifo. Iṣẹ́ tó ń lọ yìí, bọ́ọ̀ ló ṣe jẹ́, ṣẹ́yìn lẹ́yìn ṣáà local government. Local government ló ṣe community ló ń ṣe. Community ló ń ṣe. Èdè lẹ́gbàá tractor ló ń ṣe. Àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti last week. Láti last week. Last week. Láti ti bá wà ṣiṣẹ́ 5 days báyìí. Ó bẹ̀rẹ̀ 5 days. Èdè lẹ́yìn sọ fún ní ojúmọ́. 300,000. 300,000 and you are working for 5 days. That means 1.5 million. Kò lè ti rówó yẹn. Àgbàdo ìjọ lára community. Ẹ tax ara yín. Iṣẹ́ ò dẹ̀ tí ì parí. Lọ́rọ̀ mi máa ń disturb wa lójú ọ̀nà, kò jẹ́ ká rọ́nà wọlé. Àdẹ́tí ò pàdé kéésì local government tí wọ́n dá wa lóhùn. Wọ́n dá yín lóhùn. Àwọn pé àwa náà àwọn lè máa wò bẹ́ẹ̀ tí àwọn ọmọ wa bá lọ school àwọn problem ni. Tílẹ̀ bá ṣù wàhálà láti wọlé. Abẹ́ rí ara ìdí tí wọ́n ṣe ń gbé máyín fojoojúmọ́ gbére o ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ làwọ̀ ò ní fún máyín o àwọn ò ní kó mọ̀ ṣe iṣẹ́ ribiribi tí ń ṣe yìí o iṣẹ́ gidi gbáà ni ṣùgbọ́n kó jọ kó mọ̀ wẹ̀yìn wò torí àwọn tí ń bá tó ń tú àṣírí wọn yìí bọ́n ṣe wà yẹn gan títì tán ṣe yẹn táwọn ará àdúgbò yẹn tán bá pàpà parí ẹ̀ ó dà kankan gírèdì ẹ̀ lásán local government lè lọ gbé bọ́ọ̀dù síbẹ̀ wípé àwọn làwọn ṣe wọn yìí fẹ́ káwọn èèyàn kan gba sáìnì àwọn rárá ìtúnṣe yẹ kán ṣe wọn ní iṣẹ́ gidi ni ẹ mọ́ sí mi gbọ́ tí bàbá yìí ṣe o ṣùgbọ́n kó jọ ọ́ kó wẹ̀yìn wò àwọn ní ẹni tí ó bàbá Sàtánì jẹun síbi rẹ̀ ó gùn gan-an ni o àti wípé táwọn èèyàn tún wá ń sọ ni pé kí ló dé tóun náà tún ń gbé àwòrán Olódùdẹ sáyà wọ́n á rò pé bóyá ó ń fi kan ràn kan nígbà tí èèyàn ń bà kan jẹ́ tó fi ń tú kan ṣe pé sàn ń ṣe politics ni táwọn ariwo táwọn èèyàn ń pa ni ẹ ní ìdí àti gbàwòrán Olódùdẹ sáyà ṣùgbọ́n àwọn kan ní pé wọ́n fi ń àyáàjì náà ni pé kán lè mọ̀ wípé àwọn ò tako iṣẹ́ APC mọ̀ ní ó dáa kán náà lọ jọyìn òṣèlú ńgbà náà kán lọ ṣe bíi ti Oríyọmí kò jù wá náà lọ torí iṣẹ́ gidi náà ń ṣe yìí kán kúkú ní pílátífọ́ọ̀mù àbí kílẹ̀ ti lérò tó bá sì wà tún jọyìn òṣèlú wọ́n rí wọn gẹ́gẹ́ bí opposition ni o wọ́n lè kó wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọkọ yọ kán sàmọ̀ rọra kán mọ̀ wẹ̀yìn wò torí jurisdiction àwọn tí wọ́n ń tú àṣírí wọn náà wà o. àyà ni a ṣàdúrà fún wọn ká tó lọ ó yá gbogbo ẹ̀yin abiyamọ babiyamọ ẹ jẹ́ á pa ọkọ̀ ká pa ọkàn pọ̀ ká gbàdúrà fún arákùnrin àti mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe àti kìrìsìtẹ́nì ni o ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún wípé iṣẹ́ ribiribi tí ń ṣe yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó kàn dínú yọ̀ǹbẹ́ wọn ní rí mú Jésù Olúwa wa àmín. gbogbo bí tí wọn àìdè bá ti rí fídíò yìí wọn ti mọ̀ pé pé ti mẹ mo ń pè títí ò píìkì kọ ẹ̀ẹ̀kan tó máa jàjà píìkì kọ mi tó ti gbọ́ pé ìyá Adémi dùn ló sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ gbé ní sépè àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ pè náà òun gbé wọn sépè. everybody ló ń gbé sépè olórí burúkú ọmọ. bí ìbá ṣe ọmọ òsì ọba àbí ìpàbẹ
akọ́tí ògbẹ́kọ̀ ọjọ́ òun àtọ́kọ̀ ẹ̀ jà ọkọ̀ kan náà ṣe ni pé bí ìjà ṣe máa ṣẹ́tù láàrin àtọ́kọ̀ ẹ̀ ó wá fẹ́fẹ́ yẹn ó tún wá ṣe mẹ́ẹ̀ ó tún lọ pé ìfẹ́ ọkọ̀ tó dojú tó lọ fẹ́ kí ìbá ṣe ọmọ òsì ẹ dápẹ́ kí ni àìjẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ ọkọ rẹ̀. ọkọ̀ ẹ̀ sì pèmí lánàá o ọkọ̀ ẹ̀ sì pèmí lánàá o orí ẹ̀ dàrú orí ẹ̀ dàrú orí ẹ̀ dàrú ọkọ̀ wẹ̀lẹ̀ wẹ̀lẹ̀. ìwọ náà ní nígbà kan báyìí lórí ọmọ ìdẹ torí ìkànnì ìdìbò lọ́wọ́ ọmọ wẹ̀lẹ̀ yìí tó lọ́kẹ́sọ̀ ní burúkú tẹ́jọ́ ṣe kalẹ̀ ìfẹ́ kọ́ lọ sí ti mọ́lẹ̀ ayé òní dá ìdè ayé ti bẹ̀rẹ̀ sí. àtẹ máa sọ location yẹn máa fọ etí ẹ máa fọ etí ẹ tó máa bá mi jẹ wẹrẹ. ìdílé ìjẹ náà bẹ̀rẹ̀ sí ní dàbú ìdílé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní buyì ayé òní ní dání mọ́. ẹrẹ kọ́ni ẹrẹ ìjọba náà àgbà orí ẹ tó ṣẹ́ náà àgbà orí ẹ. kó lọ kílọ̀bù àwa ló máa bá mẹ́ kó lọ mọ́ṣáláṣí àwa náà lọ́ọ́ bá wọ́n tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì àwa náà ló máa bá àwa ló máa fẹ́ kò síbi tó ń lọ àwa náà ló fẹ́ àwa dàgbà iná àjọ fẹ́ àwa ni. mo lẹ́nìkan tí ń wo mi tèmi kò rí onìkan lólùbẹ̀wò ayé mi àti lọ àti bọ́ mi lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà o bí mo ṣe búburú tàbí mo ṣe rere ẹ̀rí ọkàn mi máa ló ń fele yíyan ẹ̀rí ọkàn mi jọ̀wọ́ dá mi láre mo lẹ́nìkan tí ń wo mi tèmi kò rí onìkan lólùbẹ̀wò ayé mi àti lọ àti bọ́ mi lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà o bí mo ṣe búburú àbí mo ṣe rere ẹ̀rí ọkàn mi máa ló ń fele hàn ẹ̀rí ọkàn mi jọ̀wọ́ dá mi láre mo lẹ́nìkan tí ń wo mi tèmi kò rí onìkan lólùbẹ̀wò ayé mi àti lọ àti bọ́ mi lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà o bí mo ṣe búburú àbí mo ṣe rere ẹ̀rí ọkàn mi máa ló ń fele hàn o ẹ̀rí ọkàn mi jọ̀wọ́ dá mi láre ta ló kọ́ mo lẹ́nìkan tí ń wo mi tèmi kò rí onìkan lólùbẹ̀wò ayé wa àti lọ àti bọ́ wa lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà o bàbá ṣe búburú tàbá bá ṣe rere ẹ̀rí ọkàn wa máa ló ń fele hàn ẹ̀rí ọkàn wa jọ̀wọ́ dá wa láre. àwọn bàbá ń kọrin mo lẹ́nìkan tí ń wo mi tèmi kò rí ó ń wo èmi ò rí ọlọ́run ní agbára o àwọn bàbá yìí ti kọrin ẹ̀mí ẹ̀kan ní Sunny Adé ń kọrin jùjú ní o orin ẹ̀mí láwọn bàbá yìí ń kọ́ ó kàn jẹ́ pé àwọn orin kan náà tó jẹ́ wípé what do you desire what do you have under sweet banana sweet banana orin ọmọdé kọ́ àwọn àgbàlagbà ló ní orin ẹ̀ mọ̀jẹ̀ ń bá wọn kọ́ ọmọdé làwọn àwọn ò dá nǹkan kan mọ̀ àfi ká yí táyà ká sì fọmú mọ́mì wá sí i. ó dá orin bàbá Sunny Adé bàbá ẹlẹ́sìn ní Bàrígà Adégẹyè ó ní mo fi kí n káàbọ̀ sí orí ìkànnì lónìí ìdílé aláyọ̀ wa náà ni o yóò yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ́ o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yẹn àìsí goyin bó ní wẹ́dà òtútù ní àbò ooru àbí kí ló bá dé gangan lọ́dọ̀ tí according to your weather náà ni kẹ́ẹ̀mọ́ wá nǹkan panu táàbùn fi jọ sọ̀rùn àjìjà ibà ròyìn náà rí ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà Sanawole ibà ọ̀pàpà parada níbi tí àyà ti ń parada ti dọ́gà rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ọ̀dá àyànú Abala kọ́mẹ́sẹ̀ sí wọ́n ní mọ́ kẹun díẹ̀díẹ̀ ẹnu Abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wẹ̀ mí náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèké ọ̀pọ̀ àwọn C16 ẹ̀ tó lè pè mí ní ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bọ́n sẹ́ndì ìròyìn fógan náà bọ́ bá ṣe mistake sẹ́ndì ẹ̀ ó padà wàá sọ wípé ó ṣe mistake ni ó ti lọ náà nù ṣùgbọ́n láláì padà wá rẹ mọ́ ló ti lọ o torí bọ́ bá lọ kì í lọ́bọ̀rọ̀ o ní máa padà wá o tó bá sì máa padà wá yóò di rúdìgbà ni o bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ́tẹ́lì gbogbo nǹkan ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o àlẹ́jẹ́lì and rìpọ́tẹ́lì ní lẹ́yìn náà àwa gbọ́ ní àgbà gbogbo kéèsì tẹ́ ẹ bá gbọ́ tá a mẹ́nu lé gbogbo ìròyìn tẹ́ ẹ bá rí tá a kà à ń fi pàkíyèsí àwọn èèyàn tó ń bá wí àfi ń pàkíyèsí wọn sí ni kán wá gbèjà ara wọn kán wá dìfẹ́ǹdì ara wọn kò sí tó kà wá nínú tàbùkù èèyàn gbogbo táwa mọ̀ sí ojú wẹ̀ẹ́dẹ́ lọ́wọ́ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti
wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ibà wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ yín náà rí èmi náà ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó o bá ti kófìrẹ́ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà jọ mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ yàn kan send the message yìí mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ó jọ ó ní terms and conditions nù o èmi ò sọ wípé kò ní ìwà àríkèrèkè o èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ òun ò ní kó o níwà àríkèrèkè ṣùgbọ́n tó o bá kófìrì tàbí tó o pàdé ẹni tó ní ìwà àríkèrèkè ìwọ náà bẹ́ wọnú ju kó gérèkè kẹjọ fún ìra yín rèké jẹ kẹjọ fúnra yín ní ìrèké jẹ kò jù bá náà lọ bú àyíníke àtàyíní padà ni gbá àyíníke wá ìwọ náà bá rí pàkéjì ẹ kó o dá padà fún tán Yorùbá ń pè ní àyíní padà nìyẹn kò túmọ̀ sí wípé ìwọ ní ìwà àyíníke èmi ò ní kó o ní ìwà àríkèrèkè n ò ní kó o báyàn lo ìwà àyíníke ṣùgbọ́n bó bá gbé wá fún ọ pàkéjì ẹ fún kó wá dá padà òun ní Yorùbá ń pè ní àyíní padà ó yí àyíníke rẹ̀ padà fún ní jẹ́bẹ̀ ó lè bá fi kún ṣùgbọ́n bó bá wá rẹ̀ tó rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ tí ó jẹ̀rìkì pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ̀ wọnú oko rẹ̀ gírìkì fún o ẹjọ́ mọ́ láyín kẹjọ́ mọ́ jàkà àkà ìbò kẹjọ́ mọ́ gbátún ara yín kẹjọ́ mọ́ fi ẹ̀mí kan kẹ mọ́ fi bára yín lò kò jù bá náà lọ olóòótọ́ òótọ́ lèèyàn fi ń bá a lò onírọ́ mọ́kọ irọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n irọ́ rẹ̀ náà ni ò fi bá a lò kó lè tètè yé kò ní kí gbọ́ láńgbèjì òótọ́ o kò sí bó o ṣe bá onírọ́sọ òótọ́ tó kò ní mọ láńgbèjì rẹ o bí ìgbà tí ọmọ Yorùbá ń bá China sọ̀rọ̀ ni o tí ò sí interpreter láàrin wọn bọ́rọ̀ onírọ́ àtẹlẹ́kẹ̀ àtolódodo ṣe rí nù o wọn gbèdé ara wọn èdè nírọ́ o èdè náà lòdodo bó bá wà ní o wá bọ́mọ Chinese sọ̀rọ̀ ní ìsìn tó gbọ́ chon tí wò gbọ́ tó náà sì gbọ́ èdè Yorùbá tí ò gbọ́ bá ṣe ń fàmì léèdè tẹ́ wá kọjú ara yín ṣé ò ní ìdájà alẹ̀ bó ṣe rí náà nù láàrin onírọ́ àtolóòtọ́ èdè yín ò yẹra yín o bó bá bọ́ ìwọ tó ojú lóòótọ́ bónírọ́ bá kófìrí èèyàn tó bó sọ èdè irọ́ yí èdè rẹ̀ kó èdè rẹ̀ ńlẹ̀ kó dá padà fún tí ó fi yé nu o kò dẹ kò jù bá náà lọ wọn ò ní sọ jù bá náà lọ torí kẹ́ ẹ mọ́ ní bọ́bì só nǹkan wa ń rọ́ ni èmi ò kọ́ yẹn ń rọ́ o ó dẹ̀ èmi náà ní mo kíra mi dáná ibà lọ tààràtààrà èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà ṣẹ́lálàyé ibà gbé wọn débẹ̀ ibà Sanawole èmi náà ń pè ní ibà fi pàkà ibà kangaroo ẹsùn lè pè mí ní ibà múlùdùn ibà fayọkọ tiẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ibà kéde fún Yorùbá nation káfàtà ó dá ẹjá mọ́ wọnú àkórí ìròyìn lọ́wọ́ gbélé tẹ́ bá pàdé nú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ní o alákọ̀ọ́kọ́ nú abala àkórí ìròyìn wa ẹjá lọ tààràtààrà tí ọ̀rọ̀ bàbá Fápòǹdà níbi tó ti ń jẹ́ kó yé wa wípé Nàìjíríà wà nú ewu wípé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ Nàìjíríà àyádá padà fún ó ní lóńgẹ́ gan fúnra rẹ̀ ó léwu ni wọ́n ní another Afghanistan is coming is brewing under Tinubu mo ní à ń tẹ́ lọ́n fi Nàìjíríà wé ìkódà o wọ́n ló nídìí o wọ́n ní nítorí wípé the president sit idle as security fails pé wọ́n ṣe nǹkan kan wọ́n kàn páàchì ẹ̀ ní kò sì ṣe páàchì àgbọ̀ pé iléeṣẹ́ ológun ọwọ́ wọn ran àwọn agbésùmọ̀mí lónìí bí ó bá fi dọ̀la àwọn agbésùmọ̀mí náà ó tún pa ìmọ̀ye ọmọ iléeṣẹ́ ológun ó ní bó ṣe rí nìyẹn ó ní láti ìgbà tí USA ti dá sọ̀rọ̀ ìbáyìí tí wọ́n tún ti palẹ̀ wọn USA ti kọjú síbòmí wọn ràn Nàìjíríà náà mọ̀ ṣé kò wà ní ilé ju bá a ṣe lérò lọ ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n ti fi sẹ́lẹ̀ fún àwọn ológun Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ológun ojú òfurufú wọ́n ní ó ń sa ipá rẹ̀ ó ń lọ USA ń lọ ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì wípé kán ṣàkó nǹkan ogun táwọn rà pátápátá kán kó gbẹ̀ fáwọn kán wá rí báwọn ó ṣe dáná yá àwọn ará bíi ṣùgbọ́n tó wá mú bàbá Fápòǹdà sọ̀rọ̀ wípé àní táwọn rí Nàìjíríà ti ń jọ Afghanistan òjijì Nàìjíríà ó ti ń bá Afghanistan mu kò ní í dá o nǹkan burúkú ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí ni kò ní í dọ̀la o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán àyà ní orí ọ̀rọ̀ ti Malami níbi tí arákùnrin kan tí òye rẹ̀ yé dáadáa wọ́n ti kọ̀nfàmù ẹ̀ fún wa ní ìsìn pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n nìkan tán rí nínú ilé Malami òmu ni mo ti sọ fún yín ọmọ mi náà sì fẹnu sí wọn bá mi náà wọ́n gbà wípé Malami ó jìyà yóò jèwe ìyá àtúbọ̀tán rẹ̀ ti dé àtúbọ̀tán bí ló sì bàdé mo rí ti ń béèrè lọ́wọ́ àwọn DSS tó wá mú who is the boss among you ìyà tí ó jẹ ní béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ta ló lórí ìyà tí ó jẹun ìyà tí ó jẹ ní béèrè ó ń béèrè àríkàdì lọ́wọ́ ìyà tí ó jẹ pé who is the boss ta ló lead team yín wa ta ló fẹ́ wá mú let me see your ID card mo ló ń béèrè lọ́wọ́ ìyà tí ó jẹ ID card tó fẹ́ fi jẹun níyàdá
ntí Malami ń béèrè nù á sọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí o. Àwọn tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé dáadáa wọ́n ní ìdí tán ṣe arrest ẹ̀ ó kọjá pọ́n bàbọn nínú ilé rẹ̀ nìkan. Wọ́n ní alleged terror financing. Mo lẹ́ẹ̀bà kọ́tàn terrorism ìwọ ni terror the same thing ni. À ń bọ̀ ń bẹ̀ á fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn lónìí. Àwọn ìròyìn tó ní òpọ̀ rárá ṣùgbọ́n bá ń bẹ̀ ní á fẹ́ lójú torí àyè ó gbà wá dáadáa. Àwọn adélẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin lẹ́yìn náà ìyẹn House of Rep níbi tá a ti ń gbọ́ tán ti ń gbìmọ̀ wípé wọ́n fẹ́ báànù wọ́n fẹ́ wọ́gi lé kí àwọn ọlọ́pàá mú afurasí ọ̀daràn kán wá mọ́ pàréèdì ojú rẹ̀ mú ní àfs àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé ìwọ̀nba àwọn tán sì ń pàréèdì gan ọmọ Nàìjíríà ń sọ pé kán sí ojú wọn míì tán máa kọ ẹ̀yìn tán máa kọ ọ̀gọ́ sí kámẹ́rà ọmọ Nàìjíríà wọn pariwo láwọn ọlọ́pàá lórí ni aṣáàrí àrísà rẹ̀ lára ọ̀rẹ́ mi Bright tí mo mọ̀ gbé wá láti Delta PRO wọn àwọn ọlọ́pàá ní Delta tó bá mú afurasí ọ̀daràn wá ó máa ń fi sápá kan ní làwọn èèyàn wà sọ pé ohun rẹ̀ ò jọ ohun afurasí ó yẹ kó ohun afurasí ó máa gbọ̀n ni àmọ́ furasí hàn náà gan tán wá fi afurasí hàn àmọ́ furasí hàn náà pé ṣé pé wọ́n ń díbọ́n fún wa ṣé pé wọ́n ń pákéèjì fún wa ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní trust nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ló sì fà á ṣùgbọ́n wọ́n ní normally ní ìlú tí òfin ti múlẹ̀ tó sì tán ti ṣe accordingly wọ́n ní kò yẹ kán máa fi ojú àwọn afurasí hàn. Mo ní kí nìdí wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ kankan ọ̀rá yọ ilé ìsọfún mi ni ìwà aládénú àkójọpọ̀ ròyìn àwọn ó tún kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ wípé ẹ̀ńtán furasí kì í ṣe ọ̀daràn. Mo ní lẹ́ńtán kámọ́dì ibi tí ti ń ṣe iṣẹ́ ọ̀daràn bóyá ibi tó ti ń pààyàn àbáwọn ọlọ́pàá wọ́n jọ figagbága wọ́n kojú ara wọn wọ́n dáná yára wọn ọwọ́ wa tẹ méjì àbí wọ́n ṣe stop and search wọ́n wá ríbọn nínú mọ́tò rẹ̀ wọ́n ní wọ́n sì fura sí ní tẹ́ ẹ bá ti pàréèdì ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn kódà nígbà tẹ́ ẹ ń pàréèdì ẹ̀ kẹ́ ẹ pè ní afurasí wọ́n lójú ọ̀daràn làwọn èèyàn fi máa wò ó tó bá wá lọ ilé ẹjọ́ tẹ́ ẹ ṣẹjọ́ tẹ́ ẹ fún láàyè gẹ́gẹ́ bí ráìtì ẹ̀ láti ṣe ẹjọ́ tó náà gba lọ́ọ̀yà tó wá kókojá tí ìwà ṣe ọ̀daràn tí ilé ẹjọ́ dá láre wọ́n níṣẹ́ rí wípé bó lẹ́sẹ̀ fọ àwọn àbàwọ́n tẹ́ ti fi yí lójú kámẹ́rà ojú yẹn làwọn èèyàn fi máa wò ṣé ẹ tún máa wá pàréèdì ẹ̀ padà ní wípé ń tẹ́ pàréèdì lọ́jọ́ sí kì í ṣe ọ̀daràn o wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣòfin mú ló dá o yóò jọ yíya ni wọ́n ọmọ Nàìjíríà bá gbà tán bá sì gbà wàhálà àti ẹnu o àyà náà ló ń fẹ́ mọ irú òfin tán fẹ́ ṣe òun sì fẹ́ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ mo ní kó já dénú àkójọpọ̀ ròyìn bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà lọ sórí ọ̀rọ̀ Katsina mọ̀ sí ń tẹ ìsàn mọ́ wípé 70 terrorists tán fẹ́ release fáwọn agbésùnmọ̀mí àwọn ọ̀gá wọn tán bí àwọn wípé àwọn ti tọwọ́ bọ̀wé wọ́n ní odò kì í sàn kó bojú ẹ̀yìn odò eléyìí ti sàn iwájú náà ọ̀pọ̀ ẹ̀bìtì rẹ̀ sí mo ní ọ̀pọ̀ ẹ̀bìtì náà ní ó rè lùyìn ọ̀pọ̀ ẹ̀bìtì eléyìí ní ó rè lùyìn yóò pa ikú yóò pẹ̀yìn nítorí bó lẹ́sẹ̀ lẹ́fẹ́ release láì ṣe wípé àwọn ológun mọ̀ ṣé ẹ bùn àwọn ológun gbọ́ ṣé bí mínísítà àwọn ológun náà ń sọ fún wa wípé kò sí tó jọ mọ́ ẹ wọ́n ń dá a ṣe abájọ Katsina náà làwọn àwọn bandits pọ̀ sí jù wọ́n láwọn ò ní gbà ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí rẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àmú wọn bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin gbogbo alamọ̀ bí ẹni mo wó orúkọ rẹ̀ àmọ́ jẹ́ bàbá Ahmed tó rìtáyà ó rìsáyìn ní kò rìtáyà lábẹ́ ìṣèjọba olódó rẹ̀ pòun ò bọ̀n ṣiṣẹ́ mọ́ pé kàtígórì àti level àti post tán fóun gẹ́gẹ́ bí special adviser tóun ò fọjọ́ kan advice olódó dẹ̀rí wọ́n kàn tí ó mọ́nú yàrá kan ni òun máa ń wojú òun kàn máa ń wo pépà ńlẹ̀ lórí tábìlì òun ni òun ò ṣiṣẹ́ kan bá tún ti dọ̀sán òun ó tún kúrò lọ́fíìsì òun sì wà nú Aso Rock òun ò tiẹ̀ rí olódó dẹ sójú hàn kàn máa ń rìn kiri kọ́rídọ̀ ni pé ṣé irú SSA wo nìyẹn olódà ó ṣàfihàn ẹlẹ́ǹgbà náà òun ló tún ti wá garun sí máìkì ó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ APC performance ó ní is very poor on the street ó ní nígboro ayé ó ní performance wọn pọ̀ gan-an ó ní olódo ní òdo upon 30 náà gbà nínú ẹ̀sáàmù tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe fún wọn nígboro ayé ó ní àwọn ni wọ́n máàkì script ara wọn nínú Aso Rock tán fúnra wọn ní mark pé tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu wọn wọ́n lè láwọn gba 80/100 àbí 90 míì gan ní 99 lọ́gá àwọn gbà yẹn olódo dẹ ṣùgbọ́n nígboro ayé olódo olójú ẹja upon 30 wọ́n tún ya orí sí báyìí wọ́n tún bá fi tòǹdó méjì sórí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ nípa ADC wípé ọ̀rọ̀ Peter Obi àtàtìkù pé bóun ṣe ń wo Àtìkù ló máa jáwé olúborí nínú primaries pé ìyẹn ló dẹ̀ máa da ẹgbẹ́ APC pé ojú ajá ń ṣẹ̀gẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ADC
pé ká mọ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà láriwo sọ lórí ọ̀rọ̀ àtàtíkù àtòbí ń tó mú Àtíkù wáre kọ̀rọ̀ sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ wípé kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Òbí kán mọ́ bú ọmọ ẹ̀yìn Àtíkù, káwọn ọmọ ẹ̀yìn Àtíkù náà mọ́ bú Òbí. Ó wá kàn méjèèjì pọ̀ sínú báskẹ̀tì kan náà wípé tẹ́yìn méjèèjì bá ń tẹnu àbùkù bara yín, pé tẹ́yìn méjèèjì bá ń tẹnu àbùkù lura yín, àwọn olórí yín méjèèjì àwọn lẹ̀ ń bú o, pé kò sì ní ṣe nǹkan, kò ní sẹ́nu rí fún ẹgbẹ́ ADC o. Ẹ ń bá jáwé olúborí ẹ mọ́ wòran náà. Àwọn èèyàn ní Òbí ti sọ ó lóhun ò ṣe gbákejì anybody. Ó ní dandan gbì kó ń ṣàjẹ́ presidential candidate ni. Ó dá àmọ́ wò ó ọjọ́ tí wọ́n máa ṣe convention wọn. Ó lójú ajé ó ṣẹ̀jẹ̀ àádọ́gbọ́n gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán. Ìròyìn tá a fi káde abala àkórí ìròyìn lẹ̀ wọ́n náà ní ti ẹ̀rí tó jáde lórí bí àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àwọn èèyàn Wike ní Rivers ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n wípé wọ́n gba 350 million naira each fún constituency kọ̀ọ̀kan tí wọ́n sì lè fi hàn wá báyìí wípé ń táwọn fi 350 million naira ṣeré èèyàn kọ̀ọ̀kan ní o 350 million naira náà tán fẹ́ impeach Fubara. Oríṣiríṣi ilé ìwé ìròyìn ló ti gbé ṣùgbọ́n Sahara Reporters gan ló fi ẹ̀rí jáde bóyá bẹ́ẹ̀ wá ni bóyá bẹ́ẹ̀ kọ́ kánjọ fèsì ara wọn. Allegedly Sahara Reporters nìkan rè fèsì. Ó dá bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àná fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ á sì justice ṣe. Ó dá ní rí báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn bí àfikún bá wà àmọ́ jùmọ̀ ẹ̀wọ̀n bá nú àkójọpọ̀ ròyìn ní pápápá ẹja mọ́ lọ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala àfipáka Abala Sanawole abala ewéyẹ abala bí tá a ti mọ̀ ya picture wa tí wọ́n ní láíláí lò fún RIP láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè kò tí ì sáàyè rẹ̀ láàrin wa báyìí. Ó yẹ já ojú ara wa ẹ wá wẹ̀yẹ ẹ ṣe bóníká ṣe lónìí náà ẹ já ṣe Ọ̀yọ́ ẹni ká mọ́ sọ̀yọ̀ ẹ mọ́ mọ̀ jàjà tá à ní parí kankan náà mọ̀ níwà ìjà lóde tó ní dòwò. Ẹ rí pé yẹ̀yẹ́ láwa sọ ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀dì, ẹ rí pé yẹ̀yẹ́ la sọ ọ̀rọ̀ yẹn dì kó lè parí ni o, ìjà yóò parí o. Ẹni ilẹ̀ ò ní yọ Ọ̀yọ́ kò ní yọ Yorùbá, kọ́lọ́hún wọnú Aláàfin Ọ̀yọ́ kan jọ kan rí tí gbogbo wa ń sọ. Ẹ ṣe ìgbàlódé ẹ ṣe empire nínú àwàdà láti mú tọ́ ẹ ṣe empire ẹ ṣe cheese Musin àfi pàkà. Èmi ò believe nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ lánàá tó ní terrorism ní empire o. Ìrọ̀ pé empire Ọ̀yọ́ terrorism ni I don't believe it. Láyé àtayébáyé láyé ìwàṣẹ̀ látayé ìwàṣẹ̀ ni àwọn bàbá wa ti máa ja ogun. Ó wà nínú Bíbélì, wọ́n jagun nínú Bíbélì náà tán máa kóra wọn lẹ́rú. Ó bá ti borí àwọn kan ìwọ ló gbalẹ̀ wọn. Ṣé terrorism náà wá ń pè yẹn? Ṣé terrorism la lè pè lóòótọ́? Kí la wá ń kó àwọn Fúlàní fún tẹ́ ẹ bá gbà pé èèyàn ní òní gbà kan borí òun. Ó dáa ó ti yé mi báwọn. N tó dífá fún USA tó náà tó fẹ́ lọ empire Greenland nìyẹn. Títí ayé ní orílẹ̀-èdè kan ní empire kan bí ó ti ẹsẹ̀ empire mọ̀ nation sovereign nation náà ń pè ní ìsìn empire náà ló di sovereign nation ní ọmọ nítorí tó fa ti Ukraine àti Russia ni. Forever sovereignty tí ó bá ti dúró re tí ó bá ti lè defend ara rẹ̀ sovereignty míì tó lágbára jùlọ yóò gbé mi ní. Adìyẹ ń jẹ fún ara wọn kò lè dúró láláì kò lè sẹ́wọ́kù kò lè dúró ó kàn dínkù níbi ju táyé ìgbà yẹn lọ ó dínkù. Ẹ wá wo slavery náà ẹni ò sẹ̀rú mọ́ ìkónilẹ́rú sí kò sí mọ́. Kí ni ò sí mọ́? Wọ́n modernize ẹni kò sí tí ò sí mọ́. Ayánisẹ́ tí mo wá ń sọ ni pé empire sì wà. Mo ní empire wọ́n ti substitute ẹ̀ ó ti di sovereign nation. Ìgbàlódé á ń láti give way fún ìgbàlódé. Àní gbàgbé history
I'll give way fún ìgbàlódé wo. I'm confused on this empire thing jàre. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú náà Abala Sanawole. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ Ọ̀yọ́ náà là ń lò níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ń jó tí wọ́n ń yọ̀ tínú wọn dùn. A rí Aláàfin Ọ̀yọ́ náà. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ẹ̀bùn àgbọ́ ṣe ń dáyé ṣe ní báyìí ṣe ẹ dá dúró nìní. Wọ́n ní nígbà táwa náà tá ń bọ̀ ń jà mo láàbá ń jà à ń pàkíyèsí yín sí tó mẹ́hẹ̀ ni. Ó dáa kí lẹ̀ ń ṣe ká darapọ̀ mọ́ yín bí táláyọ̀ bá ti ń yọ̀ Bíbélì ti ní kájọ bá wọn yọ̀ àníbá yín sunkún. Wọ́n ní ó dáa o àwa náà ń sakara yín ni o kankan náà ní àwọn ní mo jẹ́rìí Ọ̀yọ́ mo jẹ́rìí Ọ̀yọ́ mo jẹ́rìí Ọ̀yọ́ òjò pàṣẹkẹrẹ ọmọ Àtìbà ó yá o. Wọ́n ní àníṣò láàfin ibo tún ni ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ààfin tuntun ni wọ́n ní irọ́ ààfin ìṣẹ̀ǹbáyé. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Aláàfin Ọ̀yọ́ bàbá wọ̀ adé mo sì fìlà forí adé bàbá wọ̀ adé ẹlẹ́tù mo ti gbàgbé oríkì wọn obìnrin bàbá o mo sì fìlà forí adé o ọwọ́ adé wàn Akíìmù. Àkú ọdún àkú yìí ẹ̀mí wa ó ṣe púpọ̀ láyé ẹ̀ṣẹ̀ gan ẹ̀kú àtìlẹ́yìn wa àtìká ọjọ́ pé a kò wá sí ààfin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń béèrè lọ́tún lọ́sí pé ìjọ wo la kò wá àti kó ní báyìí o. Ọmọ ìlú Ọ̀yọ́ onípàdé gbogbo ilé ìtawà ti kó wáyé ní ọlá Ọlọ́run tó máa bá mẹ́rin kan ẹ̀yẹ ọmọ tí ní ẹyẹ wà lásìkò ọba Abímbọ́lá Akíìmù wádé. Olórí ọba Yorùbá ní ọlá Aláàfin Ọ̀rànyàn ní ọlá Aláàfin Àjàká Aláàfin Ṣàngó Aláàfin Adúdú Aláàfin Kórì Aláàfin Olúàṣọ Aláàfin Kọ̀rọ̀ Aláàfin Mọ́jọ̀gbé Aláàfin Awọ́bíolú Aláàfin Láwísí Aláàfin Abíọ́dún Àtìkù Agúnlóyè Alówólódù Adéyẹmí Aláàfin Láwánì Agbogbo ìgbà Ládìgbò Aláàfin Bello Gbádégẹṣin Aláàfin bàbá mi Lámídì Adéyẹmí Ọlọ́run láti wáyé wọ́n ti ní kí mọ́ lọ pé kò sí wọ́n. Ọwọ́ apá òkúta orí, ẹlẹ́sẹ̀ òkúta ọ̀nà, ọwọ́ ọ̀tá òkúta wà. Àwọn ti kó wọn ní orí ìbáyìí, ní ọlá Ọlọ́run, ní ọlá àwọn tó tẹ ìlú Ọ̀yọ́ tó. Àní kókó ọmọ jáde. Kókó ọmọ jáde. Wọ́n á ṣe ládùúrà fún gbogbo wa náà pé wọ́n á yìnbọn ti ṣe àrùn náà. Ìlú Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́ àwọn. Àwọn tí yóò bá bá lọ́ọ̀rọ̀ lẹ́wọ̀n ní bí wọn. Gbogbo àwa oníṣòwò, àwa ọmọléèwé, àwa oníṣẹ́ ọwọ́, àwa náà ń ṣiṣẹ́ ìjọba náà, àríwá ti ṣe ọ̀sán ọ̀nà gbogbo. Nǹkan mèremère yóò wọ̀ lọ́yọ̀. Wọ́n ní ibẹ̀ ni bàbá wa ẹ̀jẹ̀ ń kà wọ́n ní bàbá wa ọba engineer Abímbọ́lá Akíìmù Ọ̀wádé wọ́n náà wọ́n ti bọ́dì sí ààfin the ancient Alafin palace at Òkè Àfin níbẹ̀ náà tún jẹ́ lọ́yọ̀ town gangan. Wọ́n ní the historic relocation marked a major cultural milestone for the ancient Ọ̀yọ́ kingdom and a symbolic return to the revered monarch to the citadel of Yoruba civilization.
wọ́n náà ti to the citadel of Yoruba civilization. And the civilization náà wà lọ́dọ̀ àwọn. Regarded as one of the most significant traditional institutions in the West Africa. Before the emergence of Oba Wadi, the ancient palace complex had fallen into ruin, with most of its facility vandalized and its structure in urgent need of rehabilitation. However, shortly after ascending the throne of his forefathers, the Alafin initiated an extensive restoration project to preserve the palace and safeguard the tangible heritage of the Yoruba people. The rehabilitation, supervised by the personal assistants to the Alafin, Reverend Dr. Kolade Oladile, has transformed the once dilapidated edifice into a resplendent cultural monument reflecting the grandeur. Nǹkan sọ fún aná ni ti rí picture rẹ̀ wà níwájú, wọ́n gbé Ọ̀yọ́ Aláàfin síwájú. Gàdàgbà ni bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ibi tó ti fẹ́ mọ́ ògiri tó ti lanúlẹ̀, ògiri àlàpà tó ti fẹ́ wó, wọ́n ní wọ́n ti tún ṣe bóyìnbó ṣe máa ń ṣe níbí nìyẹn. Àwọn ilé tó ní history, àwọn ancient ilé wọn níbí ni o, ní Italy wọ́n preserve ẹ̀, ó mọ̀ jọ wọn lójú gan o, kán máa wò bẹ́ẹ̀ ó tẹ́ wọn lọ́rùn. Tán bá wá fẹ́ ṣe renovation, lè rí owó renovation ìgbàlódé bọ́n bá máa ṣe tán báyìí, rò pé wọ́n máa tún ṣe bí wọ́n ṣe mọ́ láyé ìgbà yẹn. Bóyá rè mọ́ kàwé báwọn bàbá wọn ṣe mọ́ ni o. Tẹ́ bá máa padà dé báyìí, ní fẹ́ mọ̀ pọ́n ti renovate ẹ̀ kàn rí pé ó tún ti dúró dáadáa. Ṣùgbọ́n ìwo ancient náà ni wọ́n sì máa ń pe àwọn UNESCO kan tó ṣe, torí wọ́n fẹ́ nǹkan kan tó máa bà history wọn jẹ́. Àwọn máa ń fẹ́ establish roots of their history. Tó yẹ pé tó bá ń sọ history ilé kan àbáàfin kan fún ọmọ wọn, wọ́n á mú wọn débẹ̀ báyìí. Wọ́n á dẹ̀ fẹ́ convince àwọn ọmọ yẹn wípé so ti rí, wọ́n ti kọ́ bí tán kọ́ kíní sí, kìí ṣe pé cement náà fi kọ́ kíní kan before Christ yí àtàn build ẹ̀. Lè rí amọ̀ náà fi kọ́ síbẹ̀. Wọ́n sì máa test ẹ̀, wọ́n lè rọra fọwọ́ yìn ìrìn ẹ̀ kan wò pé ìgbà wo ni cement wọ́n mọ iye ọjọ́ òkúta, wọ́n mọ̀ tẹ́ẹ̀kì gbogbo ẹ̀, wọ́n fi ilé àtijọ́ ṣeré. Wọ́n rántí gbàgbé ààfin tẹ́lẹ̀. Ẹjá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọ̀wádé o, Aláàfin o, ẹjá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Engineer ni wọ́n ṣiṣẹ́ engineer ń bẹ̀ wípé àwọn ò ní jẹ́ kó rírun, torí tán bá ń pàtó ibi títàn ti ń lọ ní ìsìn, èèyàn gbọ́dọ̀ ní táàfin yẹn bá wá dàwù táwọn èèyàn ò débẹ̀ mọ́ nǹkan bíi 20-30 years to this time, yọ parẹ́ kò ní sí nǹkan kan bẹ̀ mọ́. Gbogbo làwọn èèyàn fẹ́ mọ́ náwó sí. Tó bá ní ààfin tuntun lẹ̀ ń gbé, wọ́n máa ń kọ́ ààfin máa fin ni, ilẹ̀ ààfin máa ń fẹ̀ sí ni. Any modern kìíní tó bá fẹ́ kọ́ ní ìsìn inú bẹ̀rẹ̀ náà ló yẹ kán kọ́ sí, tó no ní street yẹ. Ó dá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Aláàfin fún ìgbésẹ̀ tán gbé pé àwọn ò ní máa wo orírun àwọn kọ́ máa yìnrìn kọ́ máa lọlẹ̀, torí báwọn ò bá pàtàn kàn lè rí ìtàn pa. Ẹjá kó bẹ́ẹ̀ jáde Switzerland lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bí àrẹ́sẹ̀ pani. Ẹjá lọ sí Nigerian House Davos níbi tá a ti gbọ́ tán ní Shettima under my boot, igbákejì ààrẹ yín, pé ó fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀ ní Davos láti wú àwọn investors. Wọ́n ní Nàìjíríà náà ti nílé ní Switzerland. Ó ní ó dá bẹ́ẹ̀ o, abáyín yọ o, ẹ bá wa tẹ̀sí ẹjá wò ó sì lọ. World, unlocking growth, investing in people, deploying innovation responsibly, and building prosperity within planetary boundaries. Nigeria is also showcasing its potential at the World Economic Forum with the establishment of the first ever Nigeria's House, a hub designed to attract investors across various sectors, including solid minerals, sustainable agriculture, creative industry, and digital economy. Vice President Kashim Shettima, who leads the Nigerian delegation to Davos, arrives to officially open the Nigerian House for full operation. The Nigerian nation, to the African continent, to Black race, we are mightily proud of this event. Nigeria House may have been conceived as a whole-of-government platform, led by the Honorable Minister of Industry, Trade and Investment, with senior leadership across investment, foreign affairs, energy, infrastructure, technology, climate, and culture gathered under one roof. But its true essence must come from the private sector. Government can open doors, create frameworks, and de-risk environments. Only enterprise can animate growth, scale opportunity, and translate policy
into productivity. This House will thrive to the extent that it draws life from private capital, private innovation, and private competence. Ó dẹ̀ jẹ́ àkó ńbẹ́ inú ìròyìn tá ń lọ eléyìí ó ṣe ni ní kàyéfì ó bani nínú jẹ́ o níbi tá a ti gbé wọ́n ní àwọn student àwọn ọmọléèwé 6 àtàwọn míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì ni wọ́n rí ikú wọn lẹ́sẹ̀ ògbèjì ní ìpínlẹ̀ Benue mu ní ọ̀rọ̀ gbogbo kì í ṣe lórí alábàáhùn. Ṣé Benue ò ní ìdí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run báyìí? Ṣé wọ́n ní ìdí ìwẹ̀nùmọ́? Ó yé mi o bó bá ń pa lọ́tún ló sì Benue ni omi tún lélẹ́yìn ní ìsìn eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí. Ẹ sì mọ̀ọ́mọ̀ síra yín léṣe ẹ wá gbé odidi mọ́tò sórí ọkọ̀ ojú omi onígi. Wo wẹ́dà jàǹbá wá lọ ṣẹlẹ̀ ó sì pa gbogbo wọn run. Bó lẹ́ sí mọ́tò tí mò ń wò yìí àyàsí rèé àyàsí 18 passenger. Embarking on the night journey. Another witness blamed the mishap on overloading. According to him, the boat was carrying more than 45 passengers, including vehicles. Chairman of Buruku Local Government area Raymond Andokura confirmed that security agencies are handling the situation and rescue teams are searching through the river for survivors. The Benue State Commissioner for Marine and Blue Economy, Dennis Iyagiba, on the other hand, described the incident as a stark reminder of the dangers of unsafe and unregulated river transportation. Ó tojú súni lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà o orílẹ̀-èdè kan tèmi rí tó jẹ́ wípé wọn kì í pèsè ààyè ilẹ̀ wọn kì í múra de ìjàmbá tó ti ṣẹlẹ̀ sí wọn rí wọn kì í improve lórí ẹ̀. Tẹ́ bá gbọ́ pé jàmbá kan ṣẹlẹ̀ ní ìsìn tán bá ti bá wọn kẹ́dùn ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ 2026 kẹ́ mọ́ bára yín kẹ́dùn. Ojú tó ń wò mí etí tí ń gbọ́ mi Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ negatively wọn ní bọ́ kẹ́dùn o. Kí ló dènà? Wọ́n máa ń fi ìṣẹ̀lẹ̀ láàbí improve ní kó má bàa ṣẹlẹ̀ mọ́ tí Nàìjíríà ò rí bẹ́ẹ̀ o. Èyí tí ó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ yóò tún burú ju eléyìí tó ti ṣẹlẹ̀ lọ. Wọ́n kì í lo opportunity ìṣẹ̀lẹ̀ láàbí láti fi ṣe àtúnṣe láti fi múra álẹ̀dẹ̀ míì kó má bàa ṣẹlẹ̀. Eléyìí tá à ń sọ yìí ká tó kó fa rẹ̀ ńlẹ̀ kí àwa yìí ṣe prophet of doom. We are not. Nigeria system kò sọ lórí kankan tó fẹ́ take responsibility. Tábà tó ti kẹ́dùn tàbá wọ́n tó ti sáré wọlé bí ẹran oníwò. Wọ́n tó ti gbórí wọlé nù ó dọjọ́ tí nǹkan bí bá tún ṣẹlẹ̀ sì lè rí wọn kán wá yayọ̀ nǹkan bí náà mọ̀ jáde wọ́n wà mọ́ blame àwọn èèyàn. Àwọn wọ bodyguard jacket ní wọ́n wọ life jacket ní so yẹ kí ngbàtẹ̀ tí mọ̀ páwọn èèyàn ply ibẹ̀ yẹn kí ló dé tí ìjọba òkùnkùn ṣe big ship tàbáwọn flying boat wọn kúkú ṣe dáadáa ẹ ti mọ̀ pé transport means fáwọn èèyàn ní kì í sọdún kan kì í sọdún 10 kì í ṣe 20 years tó ti ń gbàbẹ̀ yẹn kí ló tẹ̀ improve bẹ̀ ìkà làwọn ìjọba yẹn. That's what I just want to say. Ìbò mi ò pọ̀ ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú o. Kúdé ẹjá wá lọ sínú fọ́nrán kan tá a rí o ànílò inú Abala Lerefe iwájú láti fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ já lò láàrin inú Abala Sanawole lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Destiny Boy ni ara àwọn àìsàn tíyà rẹ̀ ní mọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n pè ní oògùn oru àbí oògùn oru wọ́n tàpé láyé orúkọ kan wọ́n bá tú fọ́nrán rẹ̀ jáde wọ́n bá jù tí ń ṣàìsàn ti pẹ́ wọ́n sáfẹ́ fi convince wa ṣùgbọ́n dè mọ́ làwọn èèyàn tó wà confused ẹjá kọ́kọ́ jọ wo fọ́nrán yìí náà ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà ìsọkúsọ tẹ́ ń sọ ẹni máa fẹ́ forúkọ ọmọ ní trend ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Destiny fi jẹ́ Ọlọ́run pé a ṣẹlẹ̀ sílé ẹ̀. Irú àìsàn wo gangan ló sọ pé ó ń ṣe gangan? Òkú òru làìsàn tó ṣe Destiny. Òkú òru ògbó òru irú àìsàn wo nìyẹn mà? Táìsàn yẹn bá yá ti mú ó máa mú máa ṣe bí wárápá báyìí tó bá dẹ̀ ìyà tó bá ká lójú ẹ̀ tá a ti wá nǹkan lò fún tá a ti wá nǹkan tó bá ká lójú ẹ̀ mo ti sọ di ní gángan kan máa ń sáré kiri àwọn máa ń lè mú ni a máa ń lè mú jẹ́ pé aṣáà ń paná ọ̀rọ̀ yẹn àfẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ ìpín nígbà tó jẹ́ pásítà àti mọ̀ tàbá ti lọ sọ́ọ̀tù ta lọ sósì a lọ ṣọ́ọ̀ṣì òṣọ́dọ̀ ọbẹ̀ ẹ̀dùn nìkan ládé dúró a lọ ilé babaláwo a lọ gbogbo àìmọye ilé babaláwo tá a dé àìmọye ilé pásítọ̀
ilé àfa àtàkì ṣe nǹkan pé kíkiri ẹ ṣáà lè yọ ọbẹ̀ dúnà dẹ̀ máa ń sọ pé ẹni tó mọ̀ yìí kò mọ tòun o pópá rà rí pé òun fi nǹkan dèwà mọ́lẹ̀ nǹkan pé tá a bá tún rí nǹkan a tún máa ń gba nǹkan níta a máa ń gbé lọ sọ́dọ̀ ọbẹ̀ ẹ̀dú tá a máa ń lò fún ibẹ̀ àmọ́ nǹkan tó ń jẹ́ kí dẹ́sìn máa kó máa ṣe mọ́ ọbẹ̀ ẹ̀dú dáadáa ni pé dẹ́sìn bá débẹ̀ ó máa ń fì ó máa rí bí ṣe tọ́tù ṣe sósì ọbẹ̀ ẹ̀dú dẹ̀ ń lera mọ́ ló fi jẹ́ pé ìfẹ́ yẹn débi pé ìjọ kan mo dídì pọ̀ bẹ̀ dúpẹ́ gbọ́ná láìpẹ́ yìí ni mo bí ọmọ ìfún tífẹ́ yìí fi wá pọ̀ tó báyìí ìfẹ́ yìí ti pọ̀ jù nígbà tó wá di pé ó lọ sáyé tòrò ìgbà tó lọ sáyé tòrò tó ti ayé tòrò yẹn kó wá mọ̀ pé mo fẹ́ ní ti fún mi mo ṣàkọrí pé wọ́n gbé gbanú ọba ẹ̀dú gbàtọ́ dẹ̀ gbé débẹ̀ bàbá ẹ̀dẹ̀ pẹ̀lú báwọn ti wà ní ọbẹ̀ ẹ̀dú. ìyẹn níjọ́ wo nìyẹn. lọ́jọ́ tí mo ti lọ bí ọ̀sẹ̀ méjì báyìí. ọ̀sẹ̀ méjì. báwọn ti wà ní ọ̀dọ̀ ọlọ́bọ̀ ọbẹ̀ ẹ̀dú. wọ́n dẹ̀ ní ìjọ ni mo máa yọ ní sàmúyà nìrèyàn kan fi ṣọ́ọ̀bù mi sílẹ̀ fún ó rẹ̀ ní àmọ̀ṣá èmi náà ti bá yìí àwa wò yìí tí má dẹ̀ pé wọ́n máa ní kò sí nǹkan ayọ̀ ló wà ó wà láyọ̀ kò sí nǹkan kan gbà tó wá tóbi ìjẹrin ìjàrùn ọkàn mi bẹ̀rẹ̀ sí falẹ̀ mọ́ mo jẹ pé òbí kíkọ̀ mo ní mo yóò sùn nígbà tó wá di ìjẹta ọ̀sán ìjẹta mo pè mo ní kábùrẹ̀ mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ pé tó bá jí o máa rí mẹ́sẹ̀jì mi pé mo ní kí n gbóhùn ẹ̀ ní ìṣá máa fa ọ̀rọ̀ nígbà tó wá di alẹ́ mi mo ṣe ti ṣọ́ọ̀bù mi wá ṣe agbóní kí n bọ́ṣọ iṣẹ́ ìjà aṣọ kí n bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì wọ́n kàn pè mí ní pé ìyàwó bàbá ẹ̀ bá pè mí pé wọ́n ní kí n máa bọ̀. òun náà lè rí o láti bá táwọn èèyàn ti wá rí làwọn èèyàn ti wá ń sọ wípé kíní kì í ṣe ń tẹ̀lé mọ́ gbá ọmọ ìláyà ṣùgbọ́n ìkànnù àwọn tí irú àìsàn yìí ṣe mo sọ pé Razak ló kọ rẹ̀ òun náà kọ kíní ìsábẹ́ kíní irú àìsàn sì ń rí ó ní oògùn tán máa ń lò sí ó ní mẹ́díkù kíní ó ló fẹ́ gbẹ̀mí òun náà ológun yẹn Zaxepin àwọn pè mọ́ ní àwa ìṣe dókítà ẹni tó bá ń ṣe kó náà wálẹ̀ jìn kó béèrè kó mọ̀ fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn kó mọ̀ para rẹ̀ eléyìí lágbára ó lóun ti ń lo oògùn yìí ó ti lé ní ọdún méjì ó lóun ò sì ní sísọ̀ mọ́ nǹkan tí wọ́n ti pa ọmọ ìsára wọn wò ó ràn eléyìí ní agbára o àwọn kan ní wárápá ni ó máa ṣe ó dáa ní ìríjú báyìí lọ́nà Abala ti Sanawole ní pápápá ẹjẹ́ bọ́ọ̀dì sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section at olórí adéwọlé wọ́n ní àmọ̀ràn mi lórí 5 lines tí ẹ ní kí wọ́n kọ yìí kéré o tí a jọ fọwọ́ sí pé ká kọ èmi kọ́ ni mo ní ká kọ ọmọ mi ẹ rí wípé àwọn tí wọ́n fẹ́ kí yín nìkan ló wà fún kì í ṣe àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ gidi lórí ìròyìn tí ẹ kà àmọ́ mi àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ gidi pẹ̀lú 5 lines yìí ó dáa yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa ẹ jẹ́ á máa bá ètò bọ̀ ẹ ń bá lọ ló bá kú. ẹ mọ́ sí gbàgbé pé 5 lines tájọ fẹ́nu kò sí pé káwọn èèyàn máa kọ wọ́n lè kọ́ lẹ́ẹ̀mejì wọ́n lè kọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àjọ wò practically theory ni mọ̀mọ́ mi ń sọ yìí ẹ jẹ́ àjọ wò practically bóyá àwọn èèyàn rọ̀rọ̀ gidi sọ ń bẹ̀ àbí wọ́n rí ọ̀rọ̀ gidi sọ nínú ọ̀rọ̀ 5 lines yìí. ó rẹ̀ já sún síwájú sún láyé gbẹ̀já lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní òbí ẹ káàbọ̀ sórí ètò lórúkọ Jésù a kò ní mọ ibùdó ọmọ àmì àwọn tí wọ́n gbé mọ́tò ọmọ yẹn wọ́n ní wọ́n mọ̀ nípa ikú rẹ̀ kí wọ́n ṣe ìwádìí rẹ̀ dáadáa kí Ọlọ́run tu àwọn òbí ọmọ náà nínú love from amadola àwọn tẹ love ṣe àmúrí cake múrí wine yọ yẹ ìmọ̀ mi kò ní yẹ̀lẹ̀. báà mi òkè ńlá adé dọ̀tún wọ́n ní olùkù mi Bobby ọba òwò adé ò ní àwọn advisers tó dára bí bẹ́ẹ̀ kọ́ litigation kọ́ ni next step in view of unpopular support tí JSM fún nítorí yíyan ẹ̀ dàbí share imposition sìrùnkìrùn. ṣùgbọ́n bá mi mo gbé fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ ojúlówó àti ọmọ ọkọ Ìjẹ̀bú Òde o ẹ wo transparency ẹ wo planning ẹ wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe gúnrégé torí lórí ọ̀rọ̀ ọba Òjàlẹ̀ wọ́n pọ́n planning yẹn lé wọ́n fi tàfàlà. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Oyèyẹmí Sàláù wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀yé ọkùnrin oníwà burúkú yìí ó fẹ́ fojú ọmọkùnrin yẹn ó fẹ́ fọ́ lójú ni tó gbá lójú tó gbá uber driver lójú adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣe kámẹ́rà o ní àṣírí rẹ̀ ṣe ń tú at Bello Modo wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣeun bá mi ẹ ṣeun.
Báàmí Òkèńlá Adédọ̀tun, this is your second comment. Wọ́n ní Olùkùnmi Bobby bí àwọn security agent bá ṣe ń wádìí ikú Destiny Boy ìyẹn kò stọ́ọ̀pù bàbá ẹ̀ kí wọ́n má béèrè ibi tí wọ́n gbé mọ́tò boy náà sí. Kò yẹ kí ó kú kí iṣẹ́ ìlàgùn ẹ̀ náà parẹ́ mọ́ ayé o ẹ̀ ṣeun kírun. Mọ́ mi iṣẹ́ tí olórí iṣẹ́ ti rí pé kọ́mẹ̀ntì ti di méjì báyìí ó sì make sense gan. Ẹ̀kọ́ ìkejì rèé iṣẹ́ rí pé ó ti pé 10 lines báyìí. Bá a ṣe ṣénu ó ń ju 5 lines lọ practically. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi ò yẹmi sàlá wọ́n ní àwọn tó ń ṣe repentant fún àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn ó yẹ kí ìjọba gbé àwọn agbátẹrù wọn tó kó wọn wọlé. Òótọ́ ọ̀rọ̀ 100%. At YT mi olórí ọ̀dọ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wa débẹ̀ ọlọ́run ní gbé òbó wa débẹ̀ ẹ kàn fi ń pọ́n mi ilé ni. Ẹ kú ètò ọlọ́run náà ní tù kí ìṣàwà wà ń gbìyànjú ní alárinrin wa ọjọ́ ìṣẹ́gun tòní kí Elédùmarè bá wa gbé pẹ̀lú ẹ̀mí gígùn àti ara líle oògùn ọrọ̀ àṣẹ́gun kò yí padà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Evangelist Dorcas Jádesọ́lá wọ́n ní Bobby onítànmọ́ná ẹ̀yin nìkan ló kù tẹ́ ń pè mí lónítànmọ́ná báyìí gbogbo ayé ti fi tànmọ́ náà lẹ̀. Mọ́ mi kò dáa àdúrà yín ó tètè mọ gbà torí ẹ máa tẹnu mọ́rọ̀ ọlọ́run ó tètè mọ gbàdúrà yín. Wọ́n ní Bobby onítànmọ́ná orí mi o. Ẹ̀ẹ̀mẹ́ta wọ́n tún fi elékùsà lórí ọ̀dà ọkọ̀ ẹlẹ́yà orin tí wọ́n máa ń kọ fún mi ní kékeré nìyẹn Mùínátù onítànmọ́ná Mùínátù onítànmọ́ná ọ̀dà from Houston, Texas. Mo ti dọ́dọ̀ mọ́mí mi àti Mary Odùnúyì tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ ara ti ń tu ìjọba nítorí Trump ti sinmi wọ́n ti ń ṣe rádaràda tí wọ́n mọ̀ ọ́n ṣe. Ẹ wo àwọn ológun tí wọ́n pa àwọn tí wọ́n jí gbé tí wọ́n ń sọ rádaràda. Trump máa sún o Trump ti kọjú sí Greenland. Evangelist Dorcas Jádesọ́lá kọ́mẹ̀ntì yẹn lẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ gbogbo wa ò ní sunkún lórí ọmọ àmì iná ọmọ ò ní jó gbogbo wa lórúkọ Jésù wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu láti Houston, Texas. Mọ́mí Mary Odùnúyì this is your second comment wọ́n ní ibà àbòsí gómìnà Èkó gbogbo àlàyé yìí lórí irọ́ àti àbòsí ni Oòduà Nation tètè dé òyìn lórí ọ̀rọ̀ ti máa kòkó èmi náà wẹnu wọ́n fi kàrámọ̀ sí wọn mọ̀ páwọn èèyàn mú òótọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ ọmọ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní mo gbégbòsà 9 fún Honourable Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí èmi nìkan tán 9 ó dáa ẹjẹ́ pín gbòsà yìí ibi tó bá dé ká manage for this platform and àyà fún gbogbo ìròyìn pàtàkì tí ẹ fún wa gbọ́ ní ojoojúmọ́. Thanks so much for all you do wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí àìdúpẹ́ ara ẹni wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní good and strength job more strength and more grace to your elbow amen go forward my brother amen àjọ ń lọ ni we dey gbádùn your ìròyìn always. Mọ́mí mo ti ń gbádùn àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn padà mo sì ń rọ́wọ́ yín gangan ni mo mọ àwọn àṣà yẹn. Mọ́mí Rizkat Adigun alájà mi dáadáa èmi wọ́n ti jàre mi ó yẹ ń pè wọ́n Kúndùsì bọ́mọdé bá ti ṣẹ̀ tó ti fi ìkúnlẹ̀ tó fi sí wọ́n ní Kúndùsì yín obì sáyé ń dùn lárinrin wa dúpẹ́ fún Ọlọ́run lórí ìdílé aláyọ̀ ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín kò ní bàjẹ́ àmì àti gbogbo wa àmì o àjẹpẹ́ ayé yín o. I am loving you salam wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí amórí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìsunkún àti dẹ̀ ara ò gbọ́dọ̀ ní wá o. At John Ọ̀nàlóyè wọ́n ní where you na dey for Europe this your blazer na market better market ó lè kú Bobby ò ń gbádùn o wàá gbá ìjọ bá mi kílẹ̀ rí blazer ẹ ṣeun yọ yẹn kò ní yẹ lẹ. At Florence Alade wọ́n ní Ibà Sanawole gbogbo àwọn olóṣèlú wọ̀nyí ọ̀kan ni wọ́n o wọ́n ti gbàgbé pé ayé ni rọ́mọ orúkọ ajá kan ládùúgbò wa nígbà kan ní Mọ̀dẹ́kẹ́ ayé ni rọ́mọ ọ̀run ògbèké Yorùbá Nation nìkan lọ́nà àbáyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu sí wọ́n ti ẹ̀sìn mọ́ parí òun yẹn nìyẹn. ẹ ságbà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí àná ọ̀sùn wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa sí màmá àti àyà èmi lọ́kọ yín o mo gbà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o àmì gbogbo àwọn ọmọ yín yóò yanjú láṣẹ Èdùmàrè àṣẹ wàá Oòduà Nation no going back mọ́ mi gbogbo ọmọ tó tinú yín jáde náà àtọmọ ọmọ wọ́n yanjú ń ṣèjú yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọlọ́run sọ ta ní mọ̀lá mo máa ń rọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n mo ń miss yín bákan
bá mi bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ fẹ́ ti Aláàfin sínú kòtò tó lọ́ọ́ fi sípò wọ́n wá ní ẹni tó ju ni lọ ó lè sọ nínú kí ẹ̀wù ẹ̀tù má bàa di ẹ̀wù ẹ̀tẹ́ Odùduwà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Ọlọ́run ní yóò dẹ̀wù ẹ̀tẹ́ fún wọn tán bá tètè ronúpìwàdà torí ẹ̀ náà la ṣe ń palariwo fún wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Bobby ọba Ọwọ́ adé ó wá láti dá àlàáfíà ilẹ̀ Oòduà rú àwọn tó rọ̀gbà yí wọn ká ọ̀tá ayé àtọ̀run ni wọ́n Yorùbá kì í gbàgbé ìtàn God bless Odùduwà nation God bless Yorùbá nation wọ́n tẹ nǹkan panu ṣe à. mi sámọ̀ pé gbogbo ò níyànjú káwọn fìfẹ́ náà bára wa wí bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Adétayọ̀ Adégẹyẹ wọ́n ní ó bí gòlólò yóò para rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìtọ́ ẹnu rẹ̀ yóò gbẹ ọmọ Oòduà ṣetán láti lọ Oòduà nation ní kíákíá ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA àwọn Haúsá mọ̀ tí ní kẹ́ ẹ mọ́ lọ́ọ̀bì kankan wọ́n ń bẹ̀yìn wọ́n láwọn jọ lẹ̀pọ̀ ní o láyé àtọ̀run títí láéláé wọ́n láwọn nífẹ̀ẹ́ yín àwọn Fúlàní àmọ́ mi mẹ́rin òdùnnú yìí ó délẹ̀ kẹta wọ́n ní ó bí àwọn ìbáyàn ka kọ́mẹ́ǹtì irọ́ ọmọ náà báyàn ká ń kọmọ fọ́lọ́wọ́n ni wọ́n ka kọ́mẹ́ǹtì fún ní kọ́mẹ́ǹtì. mo fẹ́ kí mọ́ mi olórí rí Ajéwọlé rí wípé kankan náà sì ni o kọ́mẹ́ǹtì mọ́ mi ní ìsìn bàbá kà yóò ti mọ́ wọ bí 20 lines wọ́n ní ó bí tèmi nìkan àtàyà mi bá sojú abẹ ní kò nígbà tí Dàpọ̀ Abíọ́dún wọlé ní Ògùn State inú wa dùn tí a ṣe ìdúpẹ́ ní ilé ìjọsìn wípé ọmọ wa ti débẹ̀ láìmọ̀ wípé 0 ṣé a tún padà lọ sọ́ọ́sì ẹ̀rọ ìgbà ìdúpẹ́ yìí wọ́n mi fọ́ ni wọ́n mi fún mi lọ́lá ìyàwó mi dáadáa mo ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó dà pé mọ́ mi fún mi lọ́lá ni màá fi ṣe nọ́mbà 1 nísìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wọn débẹ̀ a kò ní fojú sunkún ọmọ mi ẹ̀kẹ́ I love you too mọ́ mi wọ́n ti mọ bẹ̀rù tán bá tètè rí mi wọ́n máa gba ọ̀dọ́ mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá lọ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ní kẹjáàjì orúkọ tó wù ní Balógun amen o àṣẹ wàá. mọ́ mi Dorcas Jalo ya Bobby ní Netherlands wọ́n ní ibà tíkú mi èmi náà tíkú àyà wa tíkú èmi tíkú yẹn rèé tíkú àyà wọ́n ní love you tó gbásíkì ní gbogbo ìgbà love you too màámi ẹ̀bánkí dádì náà I love him. mòró múbọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán mòró múbọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tán my darling thing gbogbo wa lórí ìkànnì ìdílé aláyọ̀ yìí ó a ò ní rí ikú ọmọ lórúkọ Jésù àmín o Jésù Kristi Olúwa wa àmín. At Timmy Titus olórí ọ̀dọ̀ wọn ní obey the horse and the man the chief commander evergreen kí àwọn UN náà wá bá wa pín Nàìjíríà gẹ̀ẹ́gẹ́ ẹ sọ di kéèkì ẹ rò pé wọ́n máa ń pín orílẹ̀-èdè báwọn ni àní káwa lọ yé sọ̀rọ̀ pínpín mọ́ sọ́mọ tẹnu mọ́ wọn ní pín sọ́n tó wà ń bẹ̀ ju wọn tó lè pín nǹkan ni àwọn tó jẹ́ wípé gbogbo ọrọ̀ ajé wọn Nàìjíríà lọ́rọ̀ ajé wọn wà bá yín pín àníkẹ́ ẹgbà tí ń bẹ̀ kẹjá ká kọjú síbi tá ń lọ Àtàdépọ̀jù Ọpẹ́yẹmí wọn ní ẹkú ìyànjú Mr. Bobby ó sì dáa fún yín ìyànjú là ń gbá aṣọ oríṣiríṣi mẹ́ta ní ọrùn ẹnìkan wàṣọ bí àwọn tẹlọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àbí nígbà wọ́n tún ń ṣènira ẹni tó jẹ́ diplomat USA tó fẹ́ lọ wọ́n tún nítorí pé wọ́n sọ Yorùbá àwọn èèyàn fọ́ ni mọ́ mi Dorcas Jalo wọn ní cheese pọ̀ ọmọ náà tán wọ́n fagùn ni mo sì fà ó wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ ayọ̀ wá kún ìpàkà ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọn ní ẹsẹ̀ òbí Ìjẹ̀bú no dey carry last bí a ṣe rí nìyẹn o ẹkú ìyànjú wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu in fact mo gbé gbòòsà bíi mélòó uncountable fẹ́yìn ọmọ Ìjẹ̀bú lórí ọ̀rọ̀ àti planning Àwùjalẹ̀ ẹ ti rají ṣubú mọ́ mi Stella Ògúnbàjò mo ti ń retí wọ́n ní cheese wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ayọ̀ mi kún mu ṣeun ló ṣàfọwọ́ ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ ní fún wa ní ìdílé aláyọ̀ yìí kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa àmì ẹ̀jẹ̀ ń sọ lédè Ìjẹ̀bú kò ní bọ̀jẹ̀ náà wọ́n ń pè bàjẹ́ ẹ máa bọ̀jẹ̀ rí dédé ẹni ṣé mo bàbá mi ẹ máa bọ̀jẹ̀ fún dédé ẹni ẹ bá ń correct ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior wọn ní èmi ní Tóyìn Michael also known as hallelujah láti Surulere ìbá gbọ́mábí wọn mú jẹyìn kí ẹnì kankan má bẹ àwọn Ọ̀yọ́ wípé kí wọ́n má lọ sí ilé ẹjọ́ o ẹ mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àfibisú olóore ìyà ló máa jẹkú ẹ máa wo nǹkan
tí wọ́n máa bá bọ̀ ní ilé ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Captain Mike Adesanya. Ẹ kú ijọ́ mẹ́wàá, wọ́n ní òbí mú kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ kú ijọ́ mẹ́ta kan o, bá mi yọ yẹ yín. Ṣé ẹ ti gbàgbé bàbá ọba? Ṣé bí ọ̀rọ̀ bàbá yẹn náà ṣe rí nìyẹn, bíi ti Uber driver yẹn tí ká owner yẹn lù bolẹ̀ ní o mọ́ ṣe lù láàfin nù. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ o, allegedly ni ẹ̀wọ̀n tẹ́lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àti ìgbọ́ àtúbọ̀tán petition tí bàbá wa Fálànà Fẹ́mi tí wọ́n tẹ̀ sí àwọn àjọ DSS lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bóyá àwọn DSS ò fẹ́ lọ àfin ẹ̀bẹ̀rù ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí abẹ́ àkíṣe mọ́yìn wọ́n ní ó bí olúwa ń gbọ́. Mi ò mọ̀ mo ti fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ rẹ sí o, mọ́mí ń tẹ́ fi ń wù mí tí mo fi ń wù yín náà nù. Ìyáálé gbogbogbò àwọn àti mọ́mí títí láwé bá ń jí wọn ìjòwó ara wọn. Wọ́n ní àyàfi kí gbogbo abiyamọ tòótọ́ kún fún àdúrà ní o, òṣèlú láàánú ọ̀rọ̀ ìlú yẹn kò yí ẹnìkan mọ́ o. Mọ́mí ó ti polúkú musu, Ọlọ́run ṣàánú wa. Ìlú tán bá ti ń fi àjà láìṣẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní kí ni ọ̀kan àbí ọkàn olóṣèlú Nàìjíríà, kí ló kàn wọ́n náà fẹ́ kọ kí ni ó kan òkè èmi fẹ́ fi ka kí ló kan olóṣèlú Nàìjíríà pẹ̀lú Bíbélì àbí Kúránì. Wọ́n ń lò ó fi búra fún wọn kàn tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọ̀nù rẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Michael Junior. Mẹ́sẹ̀jì yẹn lẹ́ẹ̀kejì rèé o. Wọ́n lèmi ní Tóyìn Michael láti Surulere, also known as Hallelujah. Ṣé ẹ rí ọkùnrin tó gbààyàn lójú yẹn? Ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni ọkùnrin yẹn ó máa ṣẹ̀wọ̀n ni? Bẹ́ẹ̀ ni o, ṣùgbọ́n Nàìjíríà òfin wà, wọn ò lò ní o, wọ́n ń wòfin lójú, wọn fẹ́ waste ẹ̀ ni wọn fẹ́ kó tètè tán, wọ́n yín òfin jẹ oríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọlálèjì wọn ní Sàfárà àbí Sókótó Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe o, ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀. Àwọn ọmọ ilẹ̀ Fúlàní yìí ẹ̀ ní sinmi. Ẹ̀yin ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni o, wàhálà ní ìpalẹ̀kùn àti kiri ní pẹ̀rùn ọ̀jẹ́. Àmọ̀tálá kan bá wà kì í rójú fi mọ́lé ọ̀tá ò ní sinmi. Wòlíì Michael kó wá ló dá, bàbá wa ló dá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Comfort Òjó wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, Ọlọ́run yóò máa pa ìjáde àti ìwọlé yín mọ́. Àmín. Yorùbá nation has come to stay, either they like it or not. God bless you all. Amen, and you too. At Iba Mahami wọ́n ní àyà Jídé Òtítọ́jú is our silent listener. He buttressed on effecting corrections where mistake is made and the indiscriminate use of word allegedly, which is our daily sermon. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ẹ̀tún jí ó yé wa, wọ́n ló níbi tí agbára allegedly dé. Téèyàn bá confam ni kó sì mọ́ lo allegedly sí. Mọ́mí tẹ̀síwájú wọ́n ní àyà, my point is, instead of Òtítọ́jú acknowledging our àyà and give credit and conduce to àyà for acknowledge which àyà imbibed in him, he credited the school of journalism. Mọ́mí school of journalism náà ni gbogbo wa ti pàdé school of thought kan náà lájọ lọ. Ẹ ṣé mọ́mí, yọ yẹyin. Bọ̀dá náà sì máa ń dọ́gbọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ fòlódò dẹ̀ bó ti ẹ̀jẹ̀ pé iléeṣẹ́ wọn náà ti ń ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàlà Òtíjà ní bá mi dáadáa, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o bàbá mi, Ọlọ́run bàbá wa. Yorùbá nation no going back. Mo rí nǹkan panu tẹ́tẹ́ sí amórí ìfẹ́, mo ráwọn èso àgbọn ní ẹ̀ka bá mú wẹ́ẹ́ fi ṣe kokonọ́ọ̀tì. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúyẹmísí Àbígúndé wọ́n ní the northern leaders wanted to die because of the gold refinery in Lagos. They don't want Nigerian divided. Bẹ́ẹ̀ ni they couldn't solve the problems of terrorism they created. Wọ́n rògùn ẹ̀ ṣe, irọ́ náà ń pa, ó ti mú wọn lómi báyìí, wọ́n ti dáràn. Mọ́mí ìyá àbèjì Ọlábísí wọ́n ní wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ yẹ̀yẹ́, a ó fi yín pa wérédé wérédé tún ni a máa fi ń ṣe yẹ̀yẹ́, ó fi ètò gbáàsì ọkọ̀ àwọn ọmọge àti sisi màmá ẹ̀ fi sí. Mọ́mí Dorcas Odolúwa Olúwatúnmiṣe wọ́n ní lóòótọ́ tẹ́rọ́rìsì ní Old Ọ̀yọ́ Empire nítorí pé wọ́n jagun lọ sí ìlú mìíràn láti kó ẹrú dúkìá tí wọ́n máa tà, wọ́n tún pààyàn rẹpẹtẹ, olè ni wọ́n. Àìrọ̀ o, ẹ má jẹ́ àpèrà wa lólè, ara wa ni wọ́n ìṣòlè. Yorùbá nation no going back. From Providence, Rhode Island. Mọ́mí ìkan náà ni ẹja tí ó parí ni ẹja ajá o. Ẹjẹ́ adọ́dọ̀ bá mi Adésínà Ọládẹ́yìndé látòrí kọ́mẹ̀ntì ẹlẹ́ẹ̀kẹta láti mú, wọ́n ní ẹja mú látòrí alákọ̀ọ́kọ́. Wọ́n ní òbí mo gbégbòsà méje fún ẹ pẹ̀lú bí ó ṣe máa ń yànnà náà rọ̀ tí ènìyàn á sì kọ́gbọ́n níbẹ̀. Àbá mi, mo pín yín bẹ̀, ẹjẹ́ àjọ pín méje, ẹ̀yẹn mú mẹ́rin kẹ́mi mú mẹ́ta káwá jọ dá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, Ọlọ́run ló ní gbogbo ẹ̀. Ọ̀yọ́ ń wá ẹni tí ó jẹ bàbá wọn lówó.
ẹ́mbásì ń wẹ́n tó jẹ bàbá ẹ̀ lò bá mi owó yẹn ò tọ́ sí mi lẹ́nu láti pa fọ́yọ́ o ẹ̀yin àgbàlẹ̀ lè pa o. wọ́n ní Ọ̀yọ́ ti wá pàdé ẹni tí ìyá ọjọ́ bá mi ẹ má jẹ́ kán rí tèmi sọ o ẹ̀yin lẹ́ ń pọ̀ pé mo kàn bá yín ká ni o. tó túmọ̀ sí wípé àṣírí empire bí wọ́n ti ta Yorùbá lẹ́rú àtàbòsí àti ọ̀tẹ̀ ìyẹn ọ̀tẹ̀ rotation please turn over. àwọn ọba Ọ̀yọ́ tún mọ́ àwọn ọba àti ọmọ Ọ̀yọ́ lórí àgbà tó gbé ibu ìkà ọmọ àjẹni ọmọ gan àwọn bàbá wọn jẹ́ èso ọjà rẹ̀ yín kan àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wọn ṣe o. àti mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ewu lóko ló ń gẹ́ Naija ló yẹ ká máa pè bẹ́ẹ̀ kí Ọlọ́run fi sọ rẹ̀ máa sọ wa mí kí ó fi ìyẹ́pá rẹ̀ dáàbò bò wá láyọ̀lá jí o àṣẹ wá. mọ́mí Rachel Mélúwọlé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ obì tí you look fresh and smart tonight. ẹ kàn ń wo àwa aya yín lójoojúmọ́ ni àmọ́ wúra wa náà ni mọ́mí inú mi sì dùn ẹ̀yin lẹ́wọ̀n lórun alẹ́ ìkan o. wọ́n ní kí ni ẹ fẹ́ kí àwọn TVC ò wí lórí bílọ́níà olódòdó ni ọ̀gá àwọn journalist yẹn tí wọ́n bá sí ọ̀rọ̀ sọ gbérégbé wọn nù o. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mí Rachel náà ni wọ́n ní ibà ìròyìn ẹ má dá wọn lóhùn jàre ṣé Makoko ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn ni tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wà rí pé abẹ́ wáyà ni wọ́n wà irọ́ ni wọ́n ti ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi ṣe more strength in Jesus mighty name amen sọ lè ta orí omi nì àápùmọ̀ o. mọ́mí Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní ìjọba bí wọ́n níbo ni wọ́n ti rí owó wọn ní góòlù ni àwọn ń tà ló bá tán níbo ni àwọn Danjuma ti ń rí wúrà gold inú ilẹ̀ Nàìjíríà ní ṣùgbọ́n wọ́n ní àkàtà àwọn ló wà ìkúlẹ̀ àwọn ló sódò sí àwọn ò ní jẹ́ kí Nàìjíríà bá wọn pín bẹ́ẹ̀. wọ́n ní obì àtàyà mi àtàtà ọkọ ẹ̀mí ọ̀gá abẹ́rẹ́ rí o ẹ̀mí ọ̀gá fẹ́ sí nílé sí o ṣé bí àwọn ọmọ Dáníkà tọ̀ àwọn EFCC táwọn EFCC gbé nígbà tí wọ́n ṣe ìyàwó tí wọ́n ṣe náà. kò síranú wọn ní good one from Fusengbewa ruling house for their transparency in fact ó wú mi lórí gan. mọ́mí mo dúpẹ́ Adénúgà Willas mo mí sí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Pàkà it is Commander Ebenezer do your best and leave the rest. ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta I went on break in Las Vegas ní Yorùbá Nation ogun ìbàbẹ́ ẹ̀ ni mọ̀mọ́ tó bá ṣiṣẹ́ déédéé lásìkò ìgbádùn ẹ jayé pẹ́ sí alọ́rùn ni. ẹlẹ́à àwọn ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé ọkọ mi àtàtàdúrà mi fún yín ni pé ó ní tí ẹnu gbóbi ọ̀wà mí àṣẹ mọ́ mi yọ yẹ yín o ẹ jọ̀wọ́ kí ló lè mú ẹni tí ó lóyún tó máa sùn bí ọ̀mùtí ayé mi o ẹ̀yin màámi ìyáálé mi ẹ dáhùn ṣé ẹ rí mọ́mí mi yìí tó dáa ìyàwó mi nìyẹn. wọ́n ní àti màámi abẹ́ akínṣemọ́yìn ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta mà ẹ mọ̀ ọ̀dọ̀ èmi ẹlẹ́à fún mi tẹ́ ń béèrè rẹ̀ mo ti lóyún fún ọkọ mi kódà mi ò ní pẹ́ bímọ orúkọ ọmọ ní kẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ mà I love you dáadáa wọ́n dà yín lóhùn ìyálé gbogbo lè ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí báyìí wọ́n dà yín lóhùn yóò sojú gbogbo wa. àti Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní brother Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ọ̀sálàfíà lẹ́wọ̀ ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ìyànjú Ọlọ́run kó bá wa san yín lẹ́san rere àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní òbé commander bàbá chief commander bàbá Olúwaṣínà bàbá Rótìmí òbé commander bàbá Bùkọ́lá mi o bàbá Rọ́lánréwájú òbé commander bàbá Matthew mi o bàbá Lẹ́gbà olówó ń ṣọ̀rẹ́ olówó. mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní mo fẹ́ràn iṣẹ́ àwọn immigration ní Àkúrẹ́ wọn ò fiṣẹ́ ṣeré rárá ẹ bá gbóríyìn fún wọn dáadáa o káwọn tèkó náà ṣe normal o àtàwọn tìlú èbò ń bí àwọn yẹn ká fi ẹnu adákẹ́ lọ́rọ̀ wọn lu èbò. mọ́mí mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n yín náà wọ́n sí mi ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ Olúwa ò ní fi yín sílẹ̀ láti Èdùmàrè àmì ò ẹ bá mi kí àyà o pẹ̀lú ẹlẹ́yà ìyàwó tuntun wa. mọ́mí Fúnmilọ́lá ni number 1 báyìí. mọ́mí ìyáálé gbogbogbò Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní honey bunny ẹ̀kú afẹ́rẹ́ yìí o ṣé òtútù yẹn kò pọ̀ ẹ kí olórí àwa ìyàwó yín o olórí tá lólórí ní ìsìn mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello ọ̀dà mò ń kí wọn o ẹlẹ́à. àti mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní how could a man of his ìyẹn Anthony Joshua how could a man of his caliber
have a driver without license. Nigeria gbole. Sọ pé how could a man without license drive inside Nigeria? Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ bí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Malami Musumala Olúwo tèmi nìkan ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn Haúsá yìí látòrí gómìnà títí dé àwọn ọba wọn agbésùnmọ̀mí ní gbogbo wọn tàbí kí ni Malami ń fi nǹkan ogun ṣe? Àánú àwa Yorùbá ló ṣe mí, àwọn wèrè yìí múra ogun o, àwa là ń wòra wá ràn. Malami ọ̀rọ̀ ńlá. Malami Esther Sosanya wọ́n ní owó tí ó wà lọ́wọ́ Mákindé ó fẹ́ gba interest lórí rẹ̀ kí ó tó ná ni ó ná ṣe kó sí báǹkì. Malami Musumala Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní èyí tó yẹ kí ọmọ Yorùbá múra ìjà sáà ni wọ́n ń lépa àti ìtàn tí kò ní wáyé lọ́jọ́ mi. Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa fi ọmọ àparò sábẹ́ máa gbin ọkà ojú wọn máa já. Bobby ire ni yóò máa wá lé o àmì ire o. Mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi mọ́ mi. Ọ̀rọ̀ yín odidi òtítọ́ ọ̀rọ̀ lẹ gbé kalẹ̀ fún wa o. Inú kọ́mẹ́ǹtì 5 lines ó gbà á àbí ó gbà ni ó gbà o. Mi Victor wọ́n ní about legend music orientation we need your new release as SARS. Ṣé lóòótọ́ terrorist state should declare state of emergency. Wọ́n declare the state of emergency has been in Rivers State, give us our freedom. Bẹ́ẹ̀ ni òtí tó kàn wá nípa pínpín Nàìjíríà ẹ fà wá lómìnira wa. Àmì Ahmed Akínlábí wọ́n ní mo kí yín o Bobby fún ti ìyá Destiny. Tí ènìyàn bá sin ọmọ pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ní ìgbésí ayé ọmọ náà soríire ó wá kẹ̀yìn sí màmá ẹ̀ èèyàn máa bínú ó máa sinú bí o ẹni tó bá kàn ló mọ̀ wá èèyàn lè bínú kán mọ́ sinú bí ni. Báàmì Ahmed Akínlábí ó yé mi kò yẹ kọ́mọ ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìyá rẹ̀ ṣùgbọ́n àdúrà ìyá náà ló lè yí ọmọ padà kì í ṣèpè. Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní Jagaban tó ju Jagaban lọ àti rí wọn o àti rí ọ̀gá Jagaban o. Ó ra ẹ̀ka bó padà ọjà wa mọ̀ mú nǹkan èjèèjì ẹ jẹ́ ká mọ̀ mú gbogbo ìròyìn tá a ti mẹ́nubà náà àkórí ìròyìn ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan olómi tútù kó sì solómi rọ́wọ́ ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà tẹ́mọ̀ fi panu tí wọ́n fi ráàyè gbé yín débẹ̀ gangan bus stop gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà ní wọ́n gbé yín dé wọn ò ní gbé yín kọjá bus stop ọlọ́run ní gbé wa débẹ̀ o báyìí bá wà bọ́ bá dilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bó bá dénú yín ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kó kalẹ̀ kó kakò ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ ibi tá a fẹnu kò sínú pé tá a bá fi máa wọnú ọdún 2026 5 lines láàmú ọkọ abẹ́mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ni ṣé bá jọ fẹnu kò sí ni àjù sójú táyé gbangba àjù sáàrin àwọn èèyàn wa wọ́n sì fẹnu kò wọ́n ní 5 lines ìgbà táwọn àgbọn fẹ́ mẹ́hẹ̀ tá a ti sáré bẹ̀rẹ̀ láì tí ì ṣe wípé déètì àti dénú 2026 àwọn bàbá wa ẹ̀sùn kírun wọ́n kí fún mi gan-an ìbí náà sì gba ìbáwí ṣùgbọ́n a dúpẹ́ nígbà tá a ti wá wọnú 2026 ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ ẹ lè kọ méjì ẹ lè kọ mẹ́ta. Alákọ̀ọ́kọ́ nù ìròyìn tòní ẹ jẹ́ á lọ sí bonika ti bẹ̀rẹ̀ náà ẹ jẹ́ á mú látọ̀dọ̀ bàbá Fápúndà níbi tí wọ́n ti ń júwe nǹkan kan sí ààrẹ olódòdẹ wípé ó fẹ́ sọ Nàìjíríà di Afghanistan lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ insecurity mú ní kí ní ṣẹlẹ̀ l'Afghanistan lóòótọ́ náà nígbà náà orí tẹlifíṣàn láti máa ń wò ó wọ́n jàdó olóró lónìí wọ́n jù lánàá wọ́n jù lọ́la làyábá lóun náà rántí o wípé bá a ṣe máa ń wò bí àrà rèé o pé bí a ṣe máa ń wò bí ẹni pé nǹkan tí ò tiẹ̀ lè kàn wá rárá àṣemọ́kànmọ́kàn lóye kàn wọ́n ti wá ń ju nítorí wọ́n ti wá ń jùjù bẹ́ẹ̀ lọ Nàìjíríà wọ́n ti wà ní àwọn ẹgbẹ́ ISWAP pàápàá jùlọ àti Boko Haram tó wà ní Nàìjíríà àti Lakurawa àti àwọn míì tá àti ẹ̀mórúkọ wọn ní tí wọ́n tún le ju ISIS lọ nítorí ààyè gbà wọ́n nǹkan ogun tí àwọn akẹgbẹ́ wọn ń rí lò ní Afghanistan làwọn náà ń rí lò ń bì ṣùgbọ́n àwọn tó ń kojú wọn Amẹ́ríkà ń kojú wọn l'Afghanistan wọ́n ń dábí ẹdun wọ́n ń rọ̀ bí òwe lé wọn lórí ṣùgbọ́n àwọn ti bíi wọ́n ní nǹkan ogun tó tó ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ Amẹ́ríkà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta so wọ́n gbilẹ̀ l'Áfíríkà tìmùtìmù Áfíríkà ó rẹ́gbin kódà sínú ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Fápúndà bóyá ààrẹ olódòdó gbọ́ bọ́n bá sì ní gbọ́ kan mọ́ fi gbogbo ẹ̀ ṣe politics àmọ́ náà kó nǹkan jọjù wọn lórí iná kó nǹkan jọjù náà ní dúkìá jù Nàìjíríà èyí tó sì kówó lọ òkè òkun náà bó bá kú ta ni ó jèrè rẹ̀ lókè òkun ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Fápúndà. It's unfortunate how are the mighty fallen in the midst of battle. Afghanistan was theater of war now for almost 30 years. Then Syria, Nigeria become a theater of war
Once you don't put your house in order now, you invite outsiders to come and pop your nose. If you are calling with your wife and you shout to the street, neighbors will have to come to intervene to say, don't put your wife. So it's unfortunate we found ourselves in this junction where we were appealing to be a Security Council seat holder. Now we are under the jackboot of Donald Trump. Quite unfortunate. The main problem, again, is that we are not solving it. Since 1960s, that I can remember very well, the North believes Western education is of no use. They were building amajiris. People don't go to school, they don't learn anything. About 20 million out of school. Anybody between the age of 15 and 40 now in the North have not been to school. They are not mechanics, they are not bricklayers, they are not anything artisan. All they do to sell little sweets and little suya. So the pool from which you can draw bandits is unlimited. 50, 60 million, 70 million people between the age of 20 and 50 in the North are available to be carrying AK-47. And the religion of Islam is even positive, but somebody dies. People don't worry too much about somebody who has just died. If you die at this time now, in the next 4 hours, you are buried. So death is on the lower scale of in the human calculation. So if I say I will kill you, to threaten you and say with death, I'm going to have straight. It has no deterrence anymore. You understand? So on average, not enough. It has no deterrence at all. So if you kill, I had to kill over 200, that's strike. Yes. If they kill another 1,000, no, because you marry many wives, you have many more children, they are marriages. Even your cows, have you ever thought about it? You have cows, you just want the cows to eat free from nature. You don't want to grow grass. You don't want to invest in the business. I'm selling a cow for 1 million naira, and the cow just to go and eat somebody's crop anyhow. So that mentality has to change. Leaders of the North have to and there are no sign. Many of my colleagues in the North, they are still defending that is their way of life. Cows can eat anything it wants, but you are selling the cow. Why not give the cow free? If the cow is eating grass free, you are not giving the cow free. But the cow is somebody's investment. It's cheating mentally. I don't think anybody has really thought about it that way. If you give the cow free as charity, then your cows can eat grass free then. Is it not true? But you are eating grass free and you're selling cows at close to 1 million naira a piece. You are cheating nature, you are cheating society. So the problem of banditry, Trump, we're just going to be like Afghanistan. Russia has spent 20 years in Afghanistan. They withdrew. America is there. They withdrew. CIA, Mossad, KGB, they are still operating in Afghanistan. The same thing in Afghanistan, said Syria. Iran is coming through. The world is just unraveling. And it's so unfortunate that Nigeria will now be a theater for experimental statecraft in the world. It's so sad. I was for 8 years the most senior person technically in Nigerian agriculture as Director of Planning, NALDA, National Agric Land Authority. Nigeria does not know what agriculture is. The ministry is just marooned. It's agri-business, not farming. We are still farming. And then the government is devoid of moral authority to do anything. They can declare anything, but you cannot. Nigeria is big. You can't just shout in the villa. Somebody will hear in Nguru. See, people died in Katsina recently now, in rickety boat. We need to break Nigeria down into small elements so that people can take charge of their lives. Missing us together, you make another. The second day, you make another. They declare emergency now, security. What does that mean now? We just mouth things. We're not serious about anything. They imported 2,000 tractors about a year ago. Have you heard about it? They said they imported tractors. Where are the drivers? Where are the farm? Where are the crops? Nothing. We just run government by announcement, and then announcement, and then announcement. The civil service is no longer alive at all. Civil service is supposed to be a vehicle to implement government policy, but civil service is no longer alive. Civil service is dying, if it's not dead. For instance, now pharmacy will start now. You can't just announce something in October. Or if you announce today to say by March we are going to start growing grass in a certain place, designated places, you fund it, and then by June, July, you say all people with animals, so go here, go here, go here, go here. That's it now. Yeah. But you just announce, no program, no milestone, no timelines. It's just announcement, no program. They bought 2,000 tractors. They didn't say drivers should come into effect. How many hectares of land? Is tractor what you need? No, you need bulldozer to clear trees first. Tractors cannot clear trees in the forest now. You know about tractors. It's abandoned. It's of no use. Once you don't have a methodical plan of what you are doing,
announcement, it cannot solve problem. You can't. So it's just, we have no government, no governance in anything. Yeah, we don't have, our mind is not for governance, it's for political announcement, for score political gain. And this is what we are. sẹ́yìn náà gbọ́ gbogbo ohun tí bàbá Fápòǹdà sọ, ọ̀rọ̀ yìí ní agbára o, ó le ju bá a ṣe lérò lọ o. Ẹ wá dúró age range tí wọ́n sọ nílẹ̀ Haúsá wípé àlùmọ̀jèrì ni wọ́n kàwé, àìkàwé. Ẹni tó bá sọ wípé education is a scam kó lọ sílẹ̀ Haúsá yóò mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. Nígbà téèyàn ò bá kàwé lóòótọ́, mentality wípé bóun bá ní màálù kí màálù ń jẹ kó lóko, òun sì fẹ́ ta màálù ní millions of naira, màálù sì ń jẹ oko olóko kiri. Ẹ wo range of àwọn èèyàn tán sọ wípé wọ́n wà nínú age range àlùmọ̀jèrì. Àkóbá gbáà ni o, gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ, wọ́n ní yóò le ju ti Afghanistan lọ, nítorí wípé production àwọn aláìkàwé yìí tí wọ́n sì fẹ́ kí wọ́n mọ̀wé, wọ́n fẹ́ kán remain in darkness. Àwọn elite wọn nílẹ̀ Haúsá wọ́n mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n fẹ́ kán lọ school. Ẹ wá wòye wọn, ẹ wá wòye ọ̀daràn potentially, ọ̀daràn ni wọ́n potentially. Ẹ wá wòye tí ó di ọ̀daràn potentially. Wọ́n sì ní mentality wọn náà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn mùsùlùmí àti ìmọ̀líle wọn nílẹ̀ Haúsá, kì í ṣe ti Yorùbá ní ìsinyìí o. Ìmọ̀líle wọn nílẹ̀ Haúsá wọn ka ikú sí, kán pa 1000 nínú wọn ní ìsìn, wọ́n rè gba oúnjẹ lọ́rùn ni, oúnjẹ méje imagine. Bó náà ti rí iye, bó náà ṣe mọ population iye oúnjẹ tó wà lọ. Ẹ̀kọ́ òdì, ẹ̀kọ́ kan náà nìyẹn, akànní wọn kẹ́kọ̀ọ́ wọn kàwé ni. Ẹ wo àyà tí ẹ sọ fún mi, wọ́n ní 70 virgin ni o, oúnjẹ 70 oúnjẹ èèyàn kọ̀ọ̀kan sí òwà ní para rẹ̀, bó ni ó ṣe mọ̀ wọlé tìyàn lálálẹ́. Ṣé Solomoni, ọba Solomoni gan ni tó yẹn? Ẹ wá wòye uneducated people. Ṣé òṣòfin Nàìjíríà tó mandate tó pọn dandan fún àwọn ọmọléèwé wípé ibi o gbọ́dọ̀ at least o gbọ́dọ̀ ka secondary school já? Ṣé òṣòfin irú ẹ̀ ni? Gbogbo àwọn ìlú òyìnbó tẹ́ ń wo yìí, bófin ṣe wà káàkiri nìyẹn. Ọmọ kan ò lè mọ́ ka ìwé parí secondary school. Nígbà tí uneducated populace bá wá pọ̀ ju àwọn tó wà educated lọ, ọmọ yìí nìkan lẹ̀ ń rán school ẹ̀ ń pàǹdànà. Ẹ mọ̀ wípé ó dàbí ọ̀rọ̀ bàbá wa Awólọ́wọ̀ ni. Wọ́n mọ tẹ́ fi ilẹ̀ tán rè ya jàǹdùkú ní ìsìn, ń padà bọ̀ wá sọ́kò sórí òrùlé ẹ̀yin tẹ́ lọ school. Yóò sì le, wọn ì ṣe é dádó torí àìlọ school wọn gan kò jẹ́ kán ka ẹ̀mí wọn sí, wọn ní value fẹ́mi wọn. Ẹ̀kọ́ òdì tàn rọ́ sí wọn lọ́pọlọ ní pé bọ́ bá kú wọ́n ń dí 70 ní dúró dì ọ́. Ṣe pọ́n dandan fún wọn kan lọ skul kan lè mú tọ́ pé kò sí wúndíá kankan bí kankan. Wúndíá tí ò tán fún lé ayé òun rè gbà lọ́rùn, adọ́run mọ̀ọ́tọ́ nírú ẹni bẹ́ẹ̀. Kúrẹ́ ẹ̀kọ́ bọ̀ padà o, ẹ̀hún náà lẹ ti gbọ́ o tí bàbá yìí ṣáà ń pa láriwo, ṣùgbọ́n àti wí fáwọn bàbá yìí náà, àwọn bàbá yìí ni ò fẹ́ gbà wípé ọ̀nà àbáyọ fún wa náà ni pé ká kúrò nínú ìlú yìí, ká gba ẹ̀tọ́ wa, ká gbòmìnira wa. Ọ̀nà àbáyọ nìyẹn. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òfin ni o, pẹ̀lú tí ì ṣe ọ̀rọ̀ pé wọ́n wà á rí nǹkan kan kó sí alẹ́sẹ̀. Ká gba ẹ̀tọ́ wa, rẹ́fúrẹ́ndọ̀mù ṣe kókó, ó bá jẹ́ nǹkan ẹyọ kan tí Tinubu rí ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n bá bá sọ̀rọ̀ rẹ́fúrẹ́ndọ̀mù ní ìsìn wọ́n lè tún ní ibi tá a ti kúrò la tún padà sí, pé à ń jẹ́ kúrúkó tán lábọ́ àwa tún gbọ́n owó ẹ̀sáwò. Ṣùgbọ́n bàbá wa Professor Akintoye ṣé wọ́n mẹ́nu bà á ní kòpẹ́kòpẹ́ ikú tí ìjọsùn kan lọ ní làṣìá, wọ́n sì mẹ́nu bà á, wọ́n sọ àwọn iṣẹ́ tó ń lọ lábẹ́lẹ̀ nípa òfin. Kò sọ̀rọ̀ pé ẹ lọ gbógun, ẹ lọ gbébọn, ẹ lọ, kò sí yẹn. Wọ́n wá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ń lọ lábẹ́lẹ̀ pé ẹ lọ mọ́ wòran wọn Nàìjíríà fi wọ́n lẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣé ó máa ń lọ lábẹ́lẹ̀ nípa òfin tó bá òfin mu? Wọ́n sọ̀rọ̀ referendum dáadáa pé polódò òde òbá tí ẹ wà rí nǹkan kan ṣe, ó worst nìyẹn, ó worst pátápátá tí ó fi kúrò ń bẹ̀. Toró yẹ kó náà ti mọ̀ pé bọ́n bá kúrò ń bẹ̀ tán ní ìsìn kò ní tó 24 hours táwọn Fúlàní tó bá jẹ́ àná gba ìjọba. Wọ́n sì ń dì màálù, kán mọ́ sí rò pé kán mọ́ lọ ní complacency o pé wọ́n lè gbàjọba wọn lọ́wọ́. Bàbá yìí náà sọ̀rọ̀ ní ìjẹta tán sọ pé kò sẹ́ni tó lè gba ìjọba lọ́wọ́ rẹ̀, Tinubu náà ni ó wọlé padà. Àfi bọ́lọ́run bá ní ó ti tó gẹ́ ọmọ Léfì, òun fẹ́ pè sọ́dọ̀ pé kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kú nìkan ló lè gbà lọ́wọ́ Tinubu pẹ̀lú gbogbo permutation tó ti ṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ.
kò mọ̀ sí tọ́lọ́hún lè ṣe dandan mọ̀ kọ́ ni kó fi kú gbà lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n tó bá tiẹ̀ wà tún wá lo second term in fact kan lo third term wọ́n ṣàkó ń bẹ̀ ẹ pèsè ilẹ̀ fún ọmọ yín bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ wà pèsè ilẹ̀ fún ọ̀ràn Yorùbá ẹbí Yorùbá ni ọmọ yín ń claim ẹ pèsè ilẹ̀ fún ọ̀n ó ṣe torí ọmọ yín lẹ́sìn fẹ́ pèsè ilẹ̀ torí báwọn Fúlàní bá padà débẹ̀ yóò lé o wọ́n gba ẹ̀san gidi nítorí sì ṣe fún ọmọ Ìgbò náà ṣe fún ìran Yorùbá wọ́n máa marginalize ọmọ Yorùbá débi wípé ṣé ẹ rí tí ọwọ́ bá wá wẹwà kan sọ wípé ọmọ Ìgbò àti Fúlàní àwọn Haúsá pé ọwọ́ wọn lè kù ṣé ẹ rí kò sí tán fẹ́ ṣe báyìí láti lé Tinubu kò mbẹ̀ gbogbo ọ̀tá wọn náà fẹ́ bá rẹ́ wọ́n fẹ́ lo Òbí láti lé Tinubu kò mbẹ̀ tí ìjọba bá sì tẹ ọmọ Ìgbò lọ́wọ́ ìròyìn rere kan náà nù torí wọ́n fojú wa hàn o tán méjèèjì lọ̀tá wa báyìí ó ti hàn gbàgbàgbà wọ́n fi ojú wa hàn ségesège ọmọ Ìgbò ní fẹ́ gbéjọba alẹ́ mọ̀ tàbí kán máa pín láàrin Haúsá àti Ìgbò ẹni kò lè ṣe ṣe béèyàn bá ti ní èèyàn kan téèyàn fẹ́ dìtẹ̀ lépo ńbẹ yóò bá ọ̀tá rẹ̀ múlẹ̀ yóò sọ́dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n kàn jẹ́ wípé tíjọba bá tẹ ìṣẹ́dá ọmọ Ìgbò tàbí ọmọ Fúlàní lọ́wọ́ ìjà ó pẹ́ ta láàrin àwọn méjèèjì náà bẹ́ẹ̀ ni tán bá ti lọ́mọ Yorùbá kó ń bẹ̀ tán ṣùgbọ́n wọ́n marginalize ọmọ Yorùbá o ẹni tán máa fi sípò ọmọ Ìgbò tán wà ní sí wọ́n marginalize ọmọ Ìgbò kà sóòtọ́ o ẹni tán máa marginalize ní ìsìn pàápàá jùlọ ààrẹ Tinubu lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní báyìí wípé ó dalẹ̀ àwọn ni ọmọ Ìgbò náà sì ṣe ọ̀dàlẹ̀ náà ń pọ̀ ọmọ Ìgbò náà fi marginalize wọn so wọ́n ti ní excuse láti marginalize ìran Yorùbá náà bó bá sì tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ kò kan wá àbí kò kan wọ́n tíjọba bá tó bá ṣèjọba tán tó tún gbé fọ́mọ Fúlàní ọ̀rọ̀ rotation tẹ́ ń ṣe yẹn wọ́n tó lódò dẹ́ fojú wọn rí ẹ̀rí mọ́ sí ń resign pẹ́pẹ́pẹ́ lẹ́yìn olódò dẹ̀ tán kò ìwọ̀nba àwọn tó sì ń jẹ lẹ́yìn olódò dẹ̀ yìí kẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í ṣe core politicians láti north ó dá ẹ jẹ́ àmọ́ owó permutation wọn gbogbo wọn ṣe ń play game ara wọn tó wọ́n play ara wọn out kán mọ́kàn play ìran Yorùbá out ni bó ṣe referendum lásán bó ṣe kéré mọ́ tó yẹn ó kéré gan lóòótọ́ o bó ṣe referendum lásán wípé ẹ fi sínú constitution wọ́n sà ní rubber stamp láàpò tá a wà yìí gbogbo tó bá sà ní káwọn rubber stamp wọn ṣe gbogbo ẹ̀ làwọn ẹ̀ máa ń ṣe kankan fi sínú òfin pé ẹni tó bá ti ní òun fẹ́ lọ tó bá ti tóye báyìí tó sì fọ́ọ̀mù forum àbí kí ni wọ́n pè sí forum ni àbí quantum tó sì fọ́ọ̀mù ẹ̀ pé 2/3 ni o àbí 3/3 ni o nínú population Nàìjíríà nínú ẹ̀yà àwọn jàre nínú 200 and something million tán ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà jẹ́ bóyá ká ní Yorùbá 150 million akọ̀jú gbogbo wọn lọ akọ̀jú wọn lọ ká ní bí 150 million ó dáa 2/3 150 million tẹ́ bá lè fọ́ọ̀mù kórọ̀ọ̀mù ẹ̀ máa lọ bó ṣe orí nu o mo ní ó worst ni o ó worst jù súnmọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń retí pé ààrẹ lédòdé ó mú ọ̀bẹ yóò wà pín Nàìjíríà ọ̀rọ̀ yín dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó ń sọ ìṣẹ́jú akàn yóò pẹ́ létí omi ni o ẹ̀yin náà ṣe practical rẹ̀ mọ́ sí tíórì rẹ̀ ẹ kọ orúkọ àwọn olórí yín tẹ́ ẹ mọ̀ dálẹ̀ sórí ìwé kẹwàá máa ṣe ìje yìí ò jẹ ìwo ló nífẹ̀ẹ́ ìran yín ìwo náà ọmọ Yorùbá ìwo ló lè pín Nàìjíríà sóòsì ẹ̀ lágbára àti pín constitutional kò lágbára àti pín ó lè influence la ṣe ń pariwo ẹ jẹ́ kárí kíní dáadáa ààrẹ olódòdó bá wa pín kí náà ń pín ṣé ẹ fẹ́ káà mọ́ parọ́ fún yín ìjọba ológun nìkan náà lè fi agídí ṣe nǹkan ìjọba kíní kò sí pínpín kankan tó fẹ́ pín tó lè múlẹ̀ níjọba democracy kò sí àfi tó bá jẹ́ wípé ó bẹ̀rẹ̀ láti referendum tí ń dọ́gbọ́n gbogbo restructure tó yẹ kó ti ṣe kí western regional system tó ti kọ́kọ́ dọ́gbọ́n yẹn ẹ wo bí wọ́n ṣe ń fi ọ̀rọ̀ state police ìpalẹ̀ ẹ wọ́n jẹ́ àpẹ́jù ń bẹ́ jàre àwọn bàbá yìí tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni pé àwọn bàbá yìí mú òótọ́ wọ́n ti mọ̀ pé àjọṣepọ̀ wa ò lè work wọ́n kàn ń fi ọgbọ́n pàṣàmọ̀ fún àwọn náà sì ti mọ̀ pé kò ní í ṣe èyí tó lè ṣe náà tó ń sọ fún tí ò ṣe ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ pé àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin wọ́n ní káwọn ọlọ́pàá yé pàréèdì suspect mọ́ mo ti ṣe díẹ̀ láláyé inú abala àkórí ìròyìn ẹ jẹ́ á wá gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lẹ́nu ìkànnà àwọn agbẹjọ́rò Nnamdi Kanu náà sí láláyé ó sọ̀dí fún wa ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí pápápá àròjọ mùsùlùkùn yóò yíya. I think what National Assembly House of Representatives should do is to ensure
that the various security agencies comply with the law, because we have the law already. The Constitution, which is the supreme law, said that a suspect is presumed innocent. So then the Administration of Criminal Justice Act, I think Section 15 or thereabout, also stated that somebody arrested is expected to remain silent until his lawyer is around for him to make a statement. So, but what we are seeing is that once somebody is arrested, they won't even allow their lawyer to come. They will say, "Okay, go to court and wait for us. We are still investigating." The following night, you will see the person be paraded before the media. So you now ask yourself, what are they trying to achieve? So investigation starts from interrogation. And most of the times you see that the people that are asking the suspect question are members of the press, the journalists. These are the people that are asking the suspect a question. And the suspect will also make a confessional statement. And most of the times they will even like to smuggle that statement into court, using it to prove their case during prosecution. So if you watch the whole scenario, you now say that, are these people investigating or they are entertaining people? What are they trying to achieve? Just to tell people that they are working. Because once you arrest a suspect, you should carry out your investigation. In fact, before people should even know that you have arrested somebody, you have concluded an investigation. In the Western world, before they even go for arrest or do anything, they must have concluded the investigation before they will go for this. But once you arrest somebody, let me say a terrorist or an armed robber at the scene of the crime, you follow the due process. You don't even need to parade the person. Because once you parade the person, you have violated the person's right. And fundamental rights supersede every other thing. All right. So there are questions about if this proposed ban is really about human rights or protecting those that are connected or powerful. What do you say to that school of thought? I don't know what you mean by high-profile cases. In fact, I think it's only in this country that I hear. If a crime is a crime, once you commit a crime, you have committed a crime. So that Malami defrauded federal government, or alleged that to have defrauded federal government when he was Minister of Attorney General of the Federation, is with the same thing with that cleaner who defrauded federal government. That cleaner and Minister of Justice. A crime is a crime, no matter who is involved. But Dr. Okwara, let's be honest. Let's be honest. We know that the Nigeria, we know how to categorize. That might be the ideal, but this is the reality. So is this really about protecting those that might be powerful, even though it's in your eyes, you say it shouldn't be? Cynthia, don't drag me into morality. You're talking about law. In law, everybody is equal. Everybody, whether you're a minister, whether you're a cleaner, everybody is equal. And there is no law that was made for ministers and another law made for that cleaner. What we are saying is that once somebody commits a crime, follow the due process. The issue of parading a suspect, you have violated the suspect's rights because he's no longer presumed innocent. Remember that when you parade the suspect, you have publicized the suspect, you show gun, you have concluded the investigation, you have concluded the trial before the judge. In fact, you have even prejudiced the mind of the judge. So what we are saying, okay, at the end of the day, a client of mine was discharged and acquitted. That was last week. The thing that you call, I don't want to mention her name, here in Abuja. So now, but during the time her company was paraded, the woman was paraded. Now that you have discharged, she has been discharged and acquitted. I have not seen that in any pages of the newspaper. I don't know whether you get what I'm saying. So parading a suspect is violation of right itself. Okay. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu arákùnrin yìí o lórí ọ̀rọ̀ wípé kán máa fi ojú àwọn afurasí ọ̀daràn hàn. Èmi ò tiẹ̀ rí bí tán ti fi ojú àwọn èèyàn ńláńlá. Irú Yàyà Bello yẹn ǹjẹ́ wọ́n ti ẹ̀ pàréèdì ẹ̀, ọlọ́pàá ò pàréèdì ẹ̀ fún wa. Ilé ẹjọ́ láti rí ń sá kiri ni. Wọ́n nítorí àwọn kan ń fura sí wọn wípé ìdí tí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe òfin ni wípé kán lè mọ̀ wọ́n fi ojú àwọn olówó ọlọ́lá èèyàn jàǹkànjàǹkàn tán bá fura sí kán má bàa mọ̀ fi ojú wọn hàn. Ọ̀gbẹ́ni wa ń gbìyànjú láti sọ fún wa wípé nǹkan náà ni criminal mo ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà o tòró fẹ́ dàríyànjiyàn láàrin òun àti arábìnrin yìí pé kì í ṣe kankan náà tó ló bá dẹ́ṣẹ̀ ó yàtọ̀ sígbà tí tálíkà bá dẹ́ṣẹ̀ ṣùgbọ́n níbi tí òfin ti ṣiṣẹ́ tó ti work wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ kò bófin mu kán mọ́ pàréèdì àfúrásì nítorí wípé ọ̀ǹtì tí ilé ẹjọ́ tó bá dá ẹjọ́ ìgbà náà wọ́n ní àfúrásì sì wà innocent. Orúkọ tuntun tí Portable ń jẹ́ náà nu ó ti sọ orin tuntun jáde látìgbà tó ti gba béèlì ẹ̀ ó ní òun ti yí orúkọ padà òun ò jẹ́ wèrè olórin mọ́ ó ní innocenti lòun jẹ́ ní ìsìn. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ bá wá rí táwọn ọlọ́pàá kó èèyàn wá tán ní àwọn afurasí ọ̀daràn tán fojú wọn hàn yín wọ́n ní ẹ mọ́ bù wọn mọ́ o ẹ mọ́ sọ wípé wọ́n ń dọ́gbọ́n ni irọ́ àìnígbàgbọ́ nínú wọn tó ló ń fà tá a fi ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ibi tí òfin ti múlẹ̀ gangan wọ́n ní kò yẹ kán mọ́ pàréèdì àwọn afurasí sì ni òfin sì fìdí ẹ̀ lélẹ̀ kó náà lẹ́tọ̀ọ́ láti gbèjà ara rẹ̀ bóyá kó gba agbẹjọ́rò ni tàbí kí ìjọba gba agbẹjọ́rò fún ó dìgbà tí ilé ẹjọ́ bá ní yes àwọn ti dá
lẹ́bi tàbí dá láre kẹ́ ẹ tó mọ ipò tẹ́ fi sí o. Ó dá ẹ jẹ́ á kó ńbẹ̀, ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ á wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ ti Malami ká tó lọ sí Rivers State ká tó fẹ̀ lójú. Irọ́ ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ dé Katsina níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé látìgbà tí Afẹ́nifẹ́re ti sọ̀rọ̀ lánàá, àwọn Ineze náà sọ̀rọ̀, àwọn Arẹwà náà dọ́gbọ́n fẹnu sí, ṣùgbọ́n ohun wọn ò kí tó tàwọn méjèèjì yòókù. Wọ́n ní wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí Katsina kan ṣe amnesty fún àwọn 70 terrorists wọ́n fẹ́ release tán pè ní war exchange lẹ́ẹ̀fi tún àwọn ológun sólógun náà máa ń release, náà máa ń ṣe prisoner exchange, kì í ṣe ìjọba ìbílẹ̀ tàbí ìjọba ìpínlẹ̀. Ológun ni ṣé terrorist náà máa bá ṣe prisoner exchange? Èèyàn mélòó gan lẹ lè sọ fún ẹbí lánàá ní Kaduna náà sì ń dìná ìwé pé wọ́n kó èèyàn, wọ́n jí àwọn èèyàn gbé lọ ní ṣọ́ọ̀ṣì Kérúbù. Ọlọ́run ló ní àṣírí wọn ó tú tí kan president wọn ní north tó fìgbòjú gbóyà jáde. Irú ìwà wèrè wo lẹ̀ ń wí? Bó lẹ́sẹ̀ mọ́ dìná yẹ? Ṣé ìwà gbàgbọ́ wípé wọ́n kó àwọn kan Katsina tán fẹ́ fi ṣe pàṣípààrọ̀? Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́n tí àwọn ará bí sọ, wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ ó sì yé wa yìí kí bá a bá dé ká wá lọ sọ́dọ̀ Baba Ahmed. I have to think before I jump on that affirmative. Why do you agree with? Yeah, because the kind of terrorists we're dealing with, even though we're dealing with in more contemporary times, we've been dealing with more of these bandits who are more about economic gains. When I mean economic in context now, it's about collecting money, it's about collecting ransom. This money is going to get finished. Somebody who is used to 10 million, 20 million, 200 million ransom, and you're telling him that, okay, you want to give him a job, he will be collecting 70,000, he's not going to get used to it. So they should be treated as criminals. And the only way to make somebody not get attracted to that kind of lifestyle is to allow the law to take its course. When the law takes its course, someone will not be attracted to that kind of lifestyle. So as long as we do not see from that angle, somebody say, after all, if I kill some people, if I get some more money, I can definitely go back for amnesty and tell them that, hey, I want to hand over my weapons. It shouldn't end there. I think it's really, really height of injustice for us to even have such a peace deal. There shouldn't be such deals. What in the first place justified the issue of carrying arms? And people are quick to make it a political or ethnic issue and remind us of the South. We know what led to that. We know about the injustice. We know about the environmental degradation and some other factors that led to that. But in this case, what on earth? What on earth? If it is not greed, if it's not avarice, if it is not things that you think you don't need to work for, it's a discouragement to those people who believe in hard work, those people who believe in industry, to see that, oh, all I need is to carry weapons, all I need is to terrorize the community, and they will run to me for peace. It should not be encouraged in any shape or form. Asuko. When we come here and we talk about how we can bring peace to Nigeria, the first thing that comes to our mind is usually the armed forces. They are out there trying to maintain peace. Originally, the Nigerian army or the armed forces are not even supposed to do anything within internal. At least when I was small in social studies, they say the Nigerian military is for external, and then the police territorial integrity. Yes, you understand? But once it's police, it's for internal. But now we now have operations everywhere. Operation Crocodile Tears, Adikai. Why? Because of terrorism and violence. And now we are here. The governor is thinking of how we are trying to bring peace, and the governor is thinking of how to free the people who have caused pain to several families, who are holding our brothers, our sisters, and children. Because these bandits, that is what they were doing until they were arrested. They were actually arrested. And all of a sudden, the governor wakes up and says, okay, I want to see how I can do this negotiation without involving the federal government. It is not done because, one, it will weaken the rule of law. Okay. And then two, the gains that we have made in trying to see how these regions have peace, the gains that we have made. Because if you look at it, it was Donald Trump that woke up on December 25th. He went straight, guns are blazing, sent a bomb, and all of a sudden, everywhere became quiet. Why did he do that? Because he knew that if I don't do something, then this country or some people will be affected. So he helped us. Because it's in the war. Now, gentlemen, there are two. Ó dá o náà lẹ ti gbọ́ yan ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ Katsina sì ń ṣagídí o. Wọ́n ní àfitán bá tú àwọn ará bí ilẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi èmi lérò wípé ó yẹ kán sanction wọn.
àti gómìnà àti gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ ń bẹ̀ kán sanction gbogbo wọn pátápátá. Àyà wa ń bi wípé àwọn tán kó síbẹ̀ àwọn tán mú nígbèkùn kọ́, mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán mú nígbèkùn gan-an tán bá wádìí wọn dáadáa nílẹ̀ Haúsá yẹn wọ́n fi wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ ni bọ́n mọ̀mọ́ wá sí mọ́ gba aṣọ mọ́ fasọ́ ṣe pàṣípààrọ̀ nígbà náà wọ́n fi wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ ni mo ráwọn kan náà tàn náà mú báyìí in fact ìwò wọn gan ìdúró wọn kò yàtọ̀ sí táwọn arábí wọ́n fi wọ́n ṣe ìjẹ bí ìgbà téèyàn bá fẹ́ pẹja tán wọ́n fi wọ́n ṣe jẹ ni wọ́n fi wọ́n pawó ni ṣé bí Katsina náà ti sọ wípé 300 million naira àbí bílíọ̀nù ni mo ti gbàgbé kí n mọ́ gbé fúnra tán sọ wípé òun ní bọ́jẹ̀tì tí wọ́n ń prepare sílẹ̀ tán fún àwọn kan ní local government kan àwọn bandit tó sì jẹ́ pé local government yẹn náà wọ́n tún dáná ya wọn bẹ̀ kò àṣírù psd tẹ́ fẹ́ bá wọn wọ̀ ẹnu wọn ti fẹ̀ kò sígbà tán lè dúró láti mọ̀ jiyàn gbé mọ́ tú àwọn èèyàn lẹ́ni ìsìn tán Katsina náà kó yàn tán kó àwọn prisoner wọn fún àwọn tán ti mú tán fẹ́ túlẹ̀ yìí àwọn aráabí tó ń padà bọ̀ wá tún wọn kó so bí ìgbà tó jẹ́ wípé agreement ti wà láàrin àwọn aráàlú yẹn àwọn aráàlú ò sì fìgbà kan sòótọ́ wọn tú àṣírí fáwọn ọmọléeṣẹ́ ológun kan dáná yá wọn tèmi tàbí kan lò wọn gẹ́gẹ́ bí ìjẹ kan ṣe bí ẹni tó fẹ́ tú wọn lẹ̀ tán bá ti dẹnu bodè ọ̀dọ̀ wọn báyìí kan dáná yá wọn. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹjá wá catapult sọ́dọ̀ bàbá Ahmed ìwọ̀n baláàmú náà ọ̀rọ̀ tiẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ń lọ láàrin Peter Obi àti Ọ̀gbẹ́ni Àtìkù òun náà ni torí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ti obedient wọn mú lẹ́rọ̀ rárá kólekóle ní torótoró náà bá lọ sínú ẹgbẹ́ ADC òun ló wá mú bàbá Ahmed tó ń sọ wípé wọ́n bá ṣe convention wọn tán wọ́n ṣe primaries gbé Òjó Ajá ó ṣẹ̀jẹ̀ ní ADC mo ní fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ sínú ẹgbẹ́ wọn ni wọ́n wà ní ibẹ̀ náà ló tún ti wá ń jẹ́ óyé wa gbọ́n tó ń tiẹ̀ fẹ́ sọ gangan ni wípé àrí olódò dẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn pé ní gbòòrò ayé on the street pé poor performance ló ní ẹ sáré jẹ́ agbọ́ díẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ rẹ̀ àmọ̀ pé òun náà ń ṣe lára ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bá bá paradì ká wá lọ sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé. If what we see here represents the actual spread of the APC across the country, two things have to happen. One is you have to hope. You have to hope that we actually have credible, free and fair election so that the votes of the people reflect this spread. And this is very important. And many times people don't take this into consideration. I was involved in the 2015 elections. We never had anything like this. But I will remind you, 2015 election, President Buhari simply painted the entire North, virtually the entire North, with his APC colors, and got huge numbers of votes from other parts of the country. The people voted against politicians, and he won that election against the PDP. You know, now I think the flaw in the argument in the thinking of the APC is that because they've got all these huge numbers of politicians, all of them clamoring to come back, they've got the country. They are wrong. They still have a huge amount of work to do. So this doesn't amount to a Bola Tinubu or APC re-election? No, it doesn't. It doesn't. They have to do two basic things, and they're very difficult. One, they have to vastly improve the perception of their record. Well, the record itself, what is the perception? It's very poor. It's very poor. I'm just coming from the street. I'm basically a person of the street now. and I can tell you, they do not command the kind of support among the poor people that they think they have. So the APC is presently very unpopular? It's a party of the elite. It's a party of office holders. It's a party of people who are virtually guaranteed they don't have to do anything to get back to power. That is a very, very bad thinking. And if they think that we don't need to to convince Nigerians, okay, we may not have done as well as we wanted in security, in economy, in education, in infrastructure, but we've got all these politicians. And these politicians have all the money, and all the money will buy you all the votes. There can be a breaking point where the citizen, the voter says, no, I'm sorry, no. Aya ní ọ̀gá mi dey play lórúkọ eléyìí o níbi tí àwọn tó ń pè ní poor àwọn mẹ̀kúnnù ní báwí o tó ní wọn ní dìbò pé elite ẹgbẹ́ elite ní APC ó náà mẹ̀kúnnù gan wọ́n dúró láti gba 5,000. ó dá ẹ káàbọ̀ padà orí ọ̀rọ̀ Malami là ń lọ ní ìsìn. a wà gúnlẹ̀ sí Rivers State ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin a sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń fẹ̀sùn kàn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tán ni wọ́n gba 350 million naira owó constituency project tán ṣe ẹjẹ́ àkọ́kọ́ nìṣó ní ọ̀dọ̀ onímọ̀ yìí ó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kéèsì tí former AGF Malami tó tún kóra rẹ̀ sí báyìí pé kì í ṣe ìbọn nìkan o pé wọ́n bàbọn nínú ilé rẹ̀ ń kẹ́bí ó ní kì í ṣe yẹn nìkan ó ní terrorism financing gangan ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àbá lè ṣe àtótónu sáàrin ẹ gbóhùn wa.
He was rearrested 12 days after being granted bail and is now under investigation over his handling of a UAE-linked list of alleged terror financiers, reports of an arms cache found at his Kebbi residence, and multiple petitions alleging terrorism and terror financing. The story suggests that the probe may be prolonged. Okay, BK, I'll come to you here. I mean, from the esteemed office of the Attorney General's office to the EFCC custody to Kuje Correctional Center and now DSS custody. Well, why do you think he may face prolonged detention here? Yes, because remember the discovery of a huge cache of weapons was made when the EFCC were raiding his house. So naturally, that matter fell outside the purview of the EFCC. Okay. Yeah. They then decided that, okay, let us hand this matter over to the DSS. Yes, because this is purely security matter. It is not fraud related and all that. It is purely security matter. You have to explain how you came about those A-grade weapons. That's a category of weapons that should not be found in the home of a civilian. So, and if you found not one, not two, not three, then something is wrong. What are those weapons doing in your house? Exactly. So it has a lot of explanations to make, and the DSS, by the nature of their investigations, they can be very thorough. And all this takes time. If you want to do a thorough investigation, even the London Metropolitan Police, they are never in a hurry. They take their time, they investigate thoroughly, so that by the time they take you before a court, they already have a prima facie case against you. They know that they have you, that you cannot escape. So that is why it is believed that this investigation will take a long while, and that it could then mean that the DSS will go to court to secure an order to keep him in detention in their facility for a long time. It happened with Omoyele Sowore. You know, he was first kept in custody for about 90 days. You know, for about 90 days, you know, which is renewable. So that's why the tabloids think that Malami has he will be in detention for long. Then, of course, the matter of the people that the UAE released to us as terror financiers. Malami sat on the case. He refused to put these people on trial for reasons best known to him. It was only when Lateef Fagbemi became the Attorney General of the Federation that they actually began to prosecute those people. How can a country be happy with us if a country released terror financiers to us? Not 1 dozen, not 2 dozens, not 3 dozens, many people. And then we just chose to be silent on a matter of national interest that we should have prosecuted. So how do we get people to stop terror financing, to stop terrorism, when we are reluctant to make examples of them? Those Arab people must be disappointed where they are, that they release those people to us. Their hard work, their diligent investigation. And we just decided to sit, our Attorney General just decided to sit on the matter. How do you explain that? So they're going to be asking him questions on that, you know, even if it's just a routine. He needs to explain to us why he kept those people, you know, in detention without filing formal charges against them. Because that's his job to do as an Attorney General. àní yóò pẹ́ ń bẹ́ẹ̀ kò ní bọ́ ń bẹ́ẹ̀ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu BKO yìí o. Àwọn tó yẹ kó mú kò mú, àwọn tí ò tó nǹkan kan tí ò tiẹ̀ ṣe nǹkan kan nílé kiri yẹn Malami lásìkò tó wà ń bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló yọ Sowore lọ́wọ́ rẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n ẹ wá rí gbogbo bó ṣe wá dà fóònù náà báyìí o. Ẹ wá dúró ìbọn tán náà bánú ilé rẹ̀, ó tún wá jẹ́ grade A weapons. Gbogbo àwọn orúkọ àwọn ò mọ̀. Asáàmọ́ sọ náà pé gbogbo financier àti Dubai UAE tán release orúkọ wọn fún Nàìjíríà kí a gbọ́ nǹkan kan ọpẹ́lọpẹ́ USA náà o. Kan tó wá ti bàbá Fágbèmí gbọ̀ngbọ̀n báyìí wọ́n náà ti àti ẹ̀wà gbọ́ nǹkan kan pé wọ́n ti ń prosecute wọn. Ẹ bá lẹ̀ síta anyway bóyá for security reason náà ṣe jẹ́ àmọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn èèyàn ní torí wọ́n pín káàkiri ńgbà náà wọ́n náà ti ń prosecute wọn. Ẹ bá jẹ́ àmọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé o. Gumi náà wọ́n lé kúrò ní Saudi Arabia ni o. Kán mú náà mọ́ o. Kò jù bá náà lọ. Ẹ má jẹ́ àtójọ́jù lórí eléyìí, inú wa dùn. Wọ́n ní yóò pẹ́ ń bẹ̀ bí ọ. Àdúrà àwọn àgbà ní bọ́nú eléyìí.
ó dá ẹ káàbọ̀ padà ibi awíládé ọ̀rọ̀ búṣe o lórí tọ̀rọ̀ ti Fubara gbogbo sign tá à ń rí the handwriting on the wall pàápàá jùlọ eléyìí tí wọ́n kọ sí Aso Rock ó ń fi yé wa wípé àmọ́bi tó lódò dẹ́fìsì agbéròyìn kan lánàá gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá à ń fimú fínlẹ̀ gbọ́ tá a pè ní ìròyìn àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe é sáré àìní àtàyà ìṣá àtẹ̀yìn olólùfẹ́ wa èwo tún ní ìròyìn àbẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a pè ní ìròyìn àbí ká tún ní àbí ibà àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ó dáa ìròyìn àbẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí wípé wọ́n ń ṣe àbẹ̀tẹ́lẹ̀ Fubara ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ti Fubara sí oh God right oh is straight to thy tent ṣùgbọ́n bá a bá ti rí ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ a mú wa fún yẹn àti ilé sọ púpọ̀ lórí ẹni ìsìn ló wá dífá ẹ̀sùn tó fi kan ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin àti ẹ̀rí tí Sahara Reporters tó mú jáde gbogbo àkáǹtì wọn ni mò ń wò yìí tá ń print ẹ̀ fún àwọn mọ̀ stamp ẹ̀ wọ́n ní bí àwọn 26 àwọn pro-Wike Rivers lawmakers wọ́n ṣe gba 350 million naira each for constituency project tí wọ́n sì execute project ẹ̀yọ̀ kan báyìí níbẹ̀ kan tí ẹ̀ wà kọ́ gádà onígi bíríjì ní jẹ́ gádà kan wá kọ́ gádà àbárí báti ẹ̀ mọ́ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ̀ ṣùgbọ́n allegedly làwọn kà wọ́n ní the payments totaling approximately 10.5 billion naira were approved and released on September 12, 2025 September ni o according to financial records reviewed by Sahara Reporters. Documents obtained by Sahara Reporters from a source inside the Rivers State Government House have revealed that at least 26 lawmakers aligned with former governor and current minister of the Federal Capital Territory, FCT, Nyesom Wike, received 350 million naira each in September 2025 for constituency projects during the period of emergency rule in Rivers State. Táwọn sì ṣe nǹkan kan. Ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀nà gbaniṣẹ́ bọ́ suspend wọn àṣírí ń túbọ̀ bóyá wà á tú àṣírí ti Fubara náà àti ìmọ̀ torí wọ́n jọ láṣírí ara wọn lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n wọ́n ti tú àṣírí eléyìí báyìí wọ́n gba 250 million naira nígbà ìgbó ní September náà kọ́ ni Ogbeni Ibas kú ń bẹ ni September náà ni ìgbó wá ni wọ́n gba 350 nígbà tó jẹ́ pé wọ́n suspend wọn só yẹ kán fún wọn 350 million naira are suspended ẹ̀wọ̀n tán suspend wọ́n jọ suspend wọn pẹ̀lú Fubara ní o wọ́n wá nígbà 350 million naira èèyàn kọ̀ọ̀kan ní September fún constituency project lábẹ́ ẹ̀fọ́ ọ̀dà. Yet none of the projects have been implemented in their respective constituency, government sources told Sahara Reporters. Báàrẹ̀ olódòdó o àfẹ́ kí àṣírí tú dé ọ̀dọ̀ wọn kan jẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ ìkan gbèsè Fubara lẹ́yìn wọ́n ní the payment totaling approximately mo ti sọ̀yún lẹ́ẹ̀kan. However, investigation indicate that most of the companies nominated by the lawmakers to execute the project are either inactive, dormant, or suspected shell companies. Well, exist in Jebe. How the funds were approved? Sahara Reporters obtained a formal memo dated September 12, 2026, signed by Engineer Atema K. Briggs, Special Advisor on Works, addressed to then sole administrator of Rivers State, Vice Admiral Ibok Ete Ekwe Ibas, retired, requesting approval for 10.5 billion as constituency project funds for 30 members of the Rivers State House of Assembly. The memo explicitly sought 350 million naira each for all lawmakers under the guise of executing constituency projects in 2025. The document stated in part, the purpose of this memorandum is to seek His Excellency approval for the year 2025 constituency project for 30 constituency projects. 30 honorable members of the Rivers State House of Assembly at the total cost of 10.5 billion naira at 350 million naira each per member. The memo claimed the funding was in response to lawmakers' desire to bring governance closer to their constituency and listed proposed projects submitted by 26 out of 30 lawmakers. Record shows that approval was granted the same day, September 12, 2025, and funds were subsequently disbursed into accounts linked to companies presented by the legislators.
wọ́n ní ká mọ́ mú mi sí àṣírí eléyìí evidence of payment torí èmi náà fẹ́ bi àyà pé ṣé kò sí evidence of payment ni pé wọ́n sanwó fáwọn company tí ó exist. SAR reporters reviewed a statement of account confirming that at least 26 lawmakers received 350 million each through their nominated contractors and non-nominated contractor. Despite this, on-site checks and local reports suggest that none of the listed constituency projects have been executed. Sources within the government allege that many of the beneficiary companies either do not exist physically, have no operational records, or were hastily incorporated shortly before the payment. Kó tó di pọ́n sanwó yẹn ni mí iṣẹ́ ẹ̀ lọ ń ṣe company náà ṣe ẹ̀ lọ ń register ẹ̀ ní CAC. Owó ni mo rí i pé bí ìgbà tàn dé ọ̀nà jẹ wọn ń ká wọn lára. Ń ká wọn lára. Bí Wike bá wá lóun fẹ́ ṣètò lódòdẹ ọ̀nà ibi ló ti fẹ́ rówó. Ó náwó Wike náwó náírà ṣùgbọ́n ibo ló ti fẹ́ rí. Sówó tí ń pa ní Àbújá ló fẹ́ fi gbé ààrẹ olódòdẹ. Ẹ ń bá lówó lọ́wọ́ another thing tún nìyẹn o. Ẹ ń bá lè finance torí ẹ̀ náà fẹ́ lé Ọ̀gbẹ́ni kúrò ńbẹ̀ nísìnyí o. Wọ́n fẹ́ kánjú lé kú o. Torí tán bá filẹ̀ dìgbà tí olódòdẹ tí 2027 election presidential ó wáyé. Ẹni tó bá ní owó lọ́wọ́ òun lè rò tẹ̀lé. Ọ̀gbẹ́ni Fubara yìí sì fẹ́ fún Wike pa. Ebo náà ní kékeré lélẹ́yìí o. Ebo ẹ̀gbọ́n David Abala Fakunda náà sọ fún wa wípé IGR Rivers pé Fubara ń kó fún Wike ni wọ́n ní ara tó ń bí Wike nínú nìyẹn nígbà tó ní àbò òun wọ́n sì mọ́ kádúró bàbá Fakunda sọ last week. Kì í ṣe inú ilé ìtààmú alónìí wọ́n sọ last week. A sì rí Wike challenge wọn. English náà sì sọ kì í ṣe Yorùbá. Ṣé Wike alóhun ò gbọ́? A rí Wike challenge wọn. Ẹ̀sùn ńlá ni ìjọba náà sọ nǹkan kan sí. Bó ní Godfather ó ṣe mọ́ tẹ́wọ́ gba IGR orí rẹ̀ odidi state kan. N tó sì gbọ́kànlé nìyẹn láti fi ṣe bùjẹ́bùdànù fún olódòdẹ láti wọlé. Ṣùgbọ́n ń bò jẹ́ pé resources, financial resources ọwọ́ Fubara ló wà, agbára wà lọ́wọ́ Fubara. Àwọn àmọ̀ wẹ̀ ní tó olódòdẹ láàrin tí wọ́n bá rí Fubara lé láàrin oṣù méjì sí ìsìn. Àárín oṣù méjì sí ìsìn náà wá sí rí Fubara lé. Ẹ rí pé Wike ó bẹ̀bẹ̀. One of the projects and the designated contractors include Abua Odual, building and furnishing of a cottage hospital at Emago Kudo, Megor Integrated Service, Akuku Tori 1, construction of 700 meters concrete pavement road in Abonema and Obonoma towns. Smooth Global Services Limited, Akuku Toru 2, construction of police quarters at Kula Community Trust Optima Multiventures Limited, and Doni Ultramodern Town Hall, and furnishing at Ikuru Town, Baba Faduru, Duro Fado Loro Ile. Sky wọ́n pọ̀ gan. Development Limited, Auda East 1, Restructure Chapter, wọ́n sàkọ gbogbo ẹ̀yẹmọ́ ẹlẹ́mẹ́ construction. Ilé ìgún o, a lè kà tán. Ó wà in detail. Despite this approval, Sahara reporters could not verify the execution of any of this projects. Sahara reporters ti bá yín tójú bọ̀. Rivers State, one background here, Rivers State was placed under emergency rule in March 2025 following a violent political conflict between Governor Fubara and his predecessor, Nyesom Wike. On September 17, 2025, President Bola Tinubu lifted September yẹn náà. Kí Ogbeni tó lọ September yẹn, rí pé ẹ̀sùn ńlá ni because once àwọn lawmakers àti Fubara wọ́n sì wà ní suspension. Àwọn máa kó bá Ọ̀gbẹ́ni Sole administrator Ibasi o. Wọ́n sì wà ní suspension. Àfi tó bá jẹ́ wípé in preparation to handing over, torí September náà ló hand over. In September 17. Inú September yẹn náà kò sá lè approve lẹ́yìn ìgbà tó ti hand over ní on the 17. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé before on the 17 ló ti approve owó yẹn. So bóyá wá approve ẹ̀ lẹ̀ di ìgbà tó wọn ò ní sí lórí oyè mọ́ torí bóyá ń bẹ̀rù Fubara pé tó bá dé ó lè mọ́ approve ẹ̀. Ok, nígbà tí Fubara dẹ̀ wà dé gbogbo ohun tó ti approve lẹ̀ òun náà ni Fubara ń execute. Tẹ́yìn wá ń sọ wípé kó
kó gbé another budget wá. Budget tẹ̀sí ni òbí wá ní ìsìn ìkànnù lọ́ọ̀yà wọn sọ lánàá wípé òun kò sínú list tán fẹ́ fi impeach ẹ̀. Gbogbo ọ̀nà míì náà wá wọ́n wá ń fẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ impeach ẹ̀ lórí pé ó náwó out of budget tóun sì sọ fún yín pé ohun tí ibà síbuwọ́lù kò tó lọ lòun ná fún yín àtàwọn aráàlú ó buwọ́lù tí yín náà. Kí a lè mú wọn wípé nígbà tán suspend wọn dá ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ní ìṣe ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wípé kí ló dé tẹ̀ execute tí gbogbo yín lẹ́jọ́ ṣe ẹ̀yin fẹ́ impeach èèyàn ẹ mẹ́sùn tẹ́ fi kàn wá ẹ fi ẹ̀sùn misappropriation kan ẹ̀sùn wípé ó náwó out of budget lẹ́fín kan. If I need to prefer solution to this, I'll tell you first of all, Tinubu is playing out. So you ask what is really playing out. Tinubu is playing out in Rivers State. Tinubu is interested in Rivers State. Tinubu has suckled us dry in Rivers State. And Rivers people should come all out and resist Tinubu. Tinubu is the problem of Rivers State because he wants, by all means necessary all by him, to make sure he comes back in 2027. Nobody is right if his party has given him the stuff. Now, what is going on was the governor was deceived. I told you in my opening statement. He was deceived and the governor is still going with that deceit, that the state of emergency was in his favor. And now the governor was also deceived, and Rivers people were deceived, and some of us that follows the governor, not me, were also deceived by the first two people that came out to say, oh, they are begging their colleagues. Then another two people will come on social media and they'll tell you 2 down, 4 down, and all of that. And at the end of the day, it was just to stall the process, to make sure that that window you have to negotiate, that would have been the time, if Tinubu is for you, that would have been the time Tinubu would have called the FCT minister to call these guys to order. But the Tinubu refused because Tinubu wants the governor on his knees to tell him that I have saved you twice. And that is what the governor is playing into. So the governor is the one causing all of these issues for me, because I cannot be state governor. Let's say this. I cannot be governor of Rivers State and I would have my assembly members doing this to me. There are processes, there are ways. If we don't do it this way, we'll do it the other way. Violence is not the exclusive preserve of anybody. So nobody should come out and sing the war songs that you want to do this or that. I always say this. We knew what happened on the 29th and 30th of October 2023. And I don't want that to happen anymore. A lot of us did not sleep. We were in the streets. We were trying to resist. We were pushing and making sure we support. Is that what you want? Now, let me also ask you. This is an indictment on the governor. Has the governor ever called the job people to come out and speak to Ijaw people or even have a meeting with Ijaw people, Ijaw community? But he has had meetings with Ogbeni Ekwere. So why is the governor even hiding? This is not about Ijaw, for example. I don't see it like it's Ijaw war against anybody. Let me tell you, the governor didn't come to become governor because Ijaw people came out to support him to be governor. Wike chose somebody he felt to be a stooge to him, against Ijaw people's will. Because if you want Ijaw people to support somebody, ask Ijaw people, they will produce somebody for you. The governor is called Ijaw, we know that. But are we going to throw the baby and the bathwater? No. Do I want the governor to be impeached? No. And I always say this, and I'll say it again and again, please. Martin Samewule wants to become governor of Rivers State through the back door for at least 3 months. Why impeach the governor and the deputy? But let me also tell you, I saw a video, I wouldn't mention the person's name, where somebody from another tribe whatsoever trying to, wash Ijaw people, and a lot of Ijaw elites are happy that somebody, and Ogbeni's son is talking about this, oh, Ijaw people should do this, Ijaw nation, and no. That sentiment shouldn't go. Let me tell you why. If, for example, the Professor Umar Odu, the deputy governor is not impeached, and the governor is impeached, is Umar Odu an Ijaw woman? No. So Ijaw people, we have not had any leadership since our contemporary democracy in Rivers State since 1999. There's no sane leadership for, that you say Ijaw people are benefited from. So what is playing out currently in Rivers State? Tinubu is playing out. And the governor, and the FCT minister have made Rivers State their gladiators ring. And for me, I would say this, bull runs should be made in designated places. Rivers State should not be the designation for this type of bull run, because matadors fight bull runs not in marketplace, but in designated places. Rivers State should know when elephants fight, this is the grass that suffers. We are suffering. So I do not think, and I will maintain that this is not about Ijaw, it's not about Equity. Because we know what is going on. I don't care about what those assembly, members, their show of shame, but they have just given 8 points that this is what they see as gross misconduct. The governor should follow it head on. Some people are saying because the governor refused to play with them about supplementary budget and all of that. Did they write anything? In law, they said anything not written is not included. Let's face the 8-point agenda these young men have come up with. Gbogbo ẹ ti di iṣu atayanyan. Olódò rẹ̀ tán sì ń rò pé yóò pé àwọn tẹ́lẹ̀. Ó ń dàbí ẹni wípé kíní yóò dàrú kó má jẹ́ pé olódòdẹ ni ó forí fa at the end of the day, torí gbogbo èrò tí Wike ń kó kiri kò jámọ́ nǹkan kan tí ò bá ti ṣòwò sì ń rówó náà ni. Fubara sì ti di orísun owó bí tó ti lè rówó. So wá dáa kí Fubara tún wá lọ gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì míì. Ó sì ti ń prepare bọ́jẹ́ẹ̀tì míì pẹ̀lú àwọn escos executives arms. Ó ti prepare míì kó kàn lọ gbé fún wọn nínú ọdún yìí ló kù báyìí o. Wọ́n sì ti prepare budget di August, owó tó ná tó bá wá ní eléyìí tẹ́ tún nídìí l'appropriation
ẹ sì ní sùúrù káwọn wò kó wọ́n jẹ́ wípé olódò dẹ gangan ni ó forí fa gbogbo wà láì torí ẹni tó lówó lọ́wọ́ ni ó ṣe campaign fún olódò dẹ o gbogbo èrò tí Wike ń kó kiri yẹn mo jẹ́rìí àwọn ọmọ Rivers o láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ wọn ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ Rivers tẹ̀yìn rí sàn ní loyalty ó dáa kò sì sí bí Fubara ṣe release owó fún àwọn pro Wike tó wọ́n máa believe wípé Wike ló release owó fáwọn wọn ní lóyà sí Fubara wọ́n máa wo Fubara bí bọ̀ìbọ̀ì Wike ni pé ọ̀gá ti ní kó release owó jọ release owó bí ìgbà tí èèyàn bá ń ṣèjọba inú gáréèjì àwọn agbèrò gan ní ìsìn gan ìṣèjọba rí iye owó tí wọ́n ń declare pa àwọn agbèrò náà make ni àwọn agbèrò gan ìṣèjọba wọn gan fẹ́ẹ̀ yá ju tàwọn olóṣèlú yìí lọ níbo mo tún gbọ́rọ̀ lọ ó fẹ́ẹ̀ dáa ju tí wọ́n lọ ó dá àní rí jù báyìí lọ́nà abala gbogbo àkórí ìròyìn ní pápápá ẹ jẹ́ kèmí ṣe gúdùbà ẹ̀ lábala ti bí ká mọ̀ gbà yálàyè káyọ̀wájú adébẹ̀nu abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala ẹ̀ ń bá ráàyè ní o gbogbo ẹni tó bá ní dátà tó ráàyè dáadáa àyá náà fẹ́ tulẹ̀ fún wa tulẹ̀ àyá àfẹ́rẹ́ pàdé lọ́la láti ọlọ́run ìlú mọ̀lẹ́bà pín bó bá dénú yín o ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ̀ ju 5 lines lọ. God bless you and I love you. Bye for now. Ó dá ẹ káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ ń bá ráàyè nípẹ́ rárá lórí ọ́pdẹ̀tì ti Davido àti ìkànnú àwọn arábìnrin tó fẹ̀sùn kàn wípé òun ló ń bímọ òun fún sẹ́ẹ̀. Ẹ wo bàbá Davido ti jáde o in fact wọ́n ṣe gbogbo àlàyé inú mi dùn gan ó kàn jẹ́ wípé Davido kan kó bàbá rẹ̀ jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ni ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá yìí ṣe lálàyé bí wọ́n ṣe gbégbèsè lórí DNA paternity test bí ìyá ọmọ yìí náà ṣe wà ń bẹ̀ kó tó di pé gbogbo wọn wá gbẹ̀yìn gbẹ́bọjẹ́ tán tún rèé bẹ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti ọba tìmì ọ̀fẹ́ dẹ wípé kán ṣàgbà ọmọ yìí tipátipá bó náà ṣe gbọ́ ọmọ torí pó pupa àti bí bàbá Davido náà ṣe ràn wọ́n lọ́wọ́ ìyẹn ọmọ yìí tán fi sí skul wọ́n tún san 50,000 fún ìyá rẹ̀ wípé ká ní ọmọ àwọn ni tó jẹ́ ọmọ tí Davido tó bí síta pé àwọn ò gba àwọn ò tọ́jú rẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu wọn o. My name is Deji Adeleke. You are all welcome to our home. I'm the father of I have 5 children, 3 boys and 2 girls. David Adeleke, that you all know as Davido, is the baby of my family, is the last born. And I'm calling this press conference. This is my ever first time of addressing the press. And for just one single reason. I'm not on the social media, but I'm sure those of you in the social media will have been inundated with all kinds of talks about almost every year this thing, keeps coming up regarding one little girl called Anulupo that lives in Ibadan. That Kemi has continually alleged that Kemi Olu lawyer has continually alleged that David is the father of the little girl. To start with, let me put it on record that I have 14 grandchildren, and I'll tell you the story about Anulupo and what has happened since I received a letter in 2014 from a lawyer in Ibadan alleging that my son David got somebody pregnant and abandoned the person with the child. And I'll tell what the actions that I took immediately and what. But the reason why I call this press conference is for us to address. I'm not even sure if it's legal for someone to impersonate a minor. This Kemi Olu lawyer has been after my son David for many years. Everything she says about David is always negative, trying to put him in bad light, with the public. This that I'm about to read to you is what I received from the sister to Anu's mom that lives in Abuja. I'm not going to mention her name, but she's in communication with me. When this happened, she was the first, because I'm not in the social media. She saw the thing that was supposedly written by her niece, and then she sent this to me. Say, "Good afternoon, sir. So I hope your day is going well. I just saw this on a blog post. I just wanted to clarify that the account is not run by me
Ayo or my mom. The account is run by Kemi Lawyer, whom we have cut ties with years ago. I really do not know why she keeps posting these things, knowing fully well that we are no longer in communication. We have reached out to her several times to stop posting anything about Anu. I'm sorry if this embarrasses your family in any way. And immediately I saw this, I called David. I said, David, have you seen anything in the social media? He said a lot of things, but this woman has started again. And I've always told David to ignore this woman because someone that her own son, her own biological son, has come out to the general public to say that it disowns her, she's no more her mom, she's crazy, she's that. So if her own son can say that about her, why should we bother about what she says about David? That was why I've always told him, just ignore her, and move on with your life. So when I received this, and I'm on YouTube, I've seen all kinds of things people have been saying, and I just said, look, maybe this might be a good time for me, as head of my family, to say our own side of this story. Like I said, I have 14 grandchildren. So what will one more do? Is it that I will not be able to afford to do things for her or bring her into my family? But there's science. DNA. If you say you are my granddaughter, and the science has proven that you are my granddaughter, I will gladly accept her. So let me tell you the story of how I got to know about Anu. I received it. This is the document. I received this in the mail. Through DHL to my office. This is the DHL sent to me by Bandele A. Aiku and Co. from Ibadan in 2014 by DHL. And in the package, there are pictures of a little girl and pictures of David. I mean, they put David picture, with the little girl. This was maybe they took I don't know where they cropped David's picture and put it. And this the mother of the girl. So I received this in the mail 2014, and in that mail also, curiously, there was the birth certificate of the child. And what caught my attention was that in the record of the birth certificate, they said full name of father, Adeleke David. Full name of mother, Adeleke Ayotomide. How can she be Adeleke? So that caught my attention. And then also in that DHL package was this letter from the grandmother of Anu, with her telephone number. I'm going to still show everybody up close so you can see everything. And he wrote, "Dear sir, I know you and your family are in good health and your work is thriving well because the Lord has been good to you, so I do not expect otherwise. Sir, I'm a widow with 2 daughters. I lost my husband 13 years ago and have single-handedly raised both of them with the help of God, but it has been very challenging. Early last year, my eldest daughter, Ayotomide, informed me that your son, David Adeleke, was responsible for her pregnancy. Their meeting occurred when your son came to Ibadan for a show. I sat with her as a mother to ask her about the father of the child, and she has confided in me so many times that your son is indeed the father of her child. She put to bed on November 19, 2013, and gave birth to a baby girl. So I'm not trying in any way to extort you, but to ask that your son steps up for paternity tests to confirm and take full responsibility of his daughter. I'm also not asking your son to marry her at all. Contained in this envelope are pictures of the baby and my daughter. Sir, I know you are a God-fearing man, and I plead with you for the sake of the pain that the widow goes through to raise her children, that you give me a quick and favorable response. Thank you, and God bless you." Immediately I saw this letter, even before calling David, before telling David, about this, that I called this woman and I said, "Look, I've not spoken to my son yet, but I'm going to speak to him. But I'll suggest to you to give me your address in Ibadan. I'll send my driver
to come and know where you live. But I can assure you that if this girl is my granddaughter, you have no problems with me. I'll welcome her into my family happily. She was happy. She gave me her address. I gave the address to my driver. My driver went to Ibadan the next day to know exactly where they live. And I told her that, look, the hospital that I use in Lekki here is an Indian hospital, Vedic hospital. That's where I do my checkups and everything. And that I can ask the hospital to arrange for a DNA test. So when I went to the hospital, I went there myself. The hospital told me that they don't actually do the DNA test in-house, but there's a clinic that they partner with that they will invite to take samples of both the child and the father. But these samples will be sent to South Africa for analysis. A laboratory in South Africa, because it's not done in Nigeria. I don't think they have a lab in Nigeria that can do the DNA analysis. And I said, okay. And I called her, gave her the information that anytime they are ready, I'll send my driver to pick you up from Ibadan. So on the appointed day, I sent my driver to Ibadan very early. And my driver brought the mother of the child, the grandmother, and the baby. The three of them came. And because my driver knows Vedic Hospital, they came in. They were already there before I came in with. I asked David to come here, and Lati, his aide. So David, myself, and Lati went, and we met them at Vedic Hospital. We went upstairs, and the Indian doctor said, he will allow only David, myself, the grandma, the mother of the baby, and the child. Lati can wait. So we're all in the same room, and he told us the procedure. It was not. I've read in the social media that they were drawing blood. It was not done by blood. It was from their saliva in their mouth. So they brought the thing and swapped David's and put it in the container and sealed it. Swapped the baby's own and sealed it. And they told us that these samples will be sent to South Africa for analysis. And then when it's ready, myself and the mom and the grandmother grandmother of the baby, signed that both of us will be the ones to receive the result. So when the result was ready, I called her. Madam, they said the result is out. I'll send my driver to pick you up so that both of us, because they will not give it to one person. We've already signed that both of us will see the result. So we went and they opened the result before both of us. And, I'll read to you what, and I'm still going to show it to you. I'll show you all the other ones that we did also, but I can only show it to you, but I will not allow you to copy it because of one reason. Number one, it's very dangerous for someone's DNA profile to be in the public. Dangerous for David for one reason. Somebody can use it to frame him. If somebody commits a crime tomorrow and they say, they've taken sample of saliva or blood or whatever, or police comes out to say this is the DNA profile of the person will go to jail. So I cannot share. I'll let you see it, but I will not allow you to copy his DNA. The portion that shows the result without the DNA profile, I'll show you. You can copy that. And at the same time also, I cannot legally share with you the DNA profile of that innocent little girl. I know, because she's a minor, and I don't have the permission of her parents to share her DNA. So we have to be very careful. But anyway, I'll show you the result for you to just see. And so they opened this was the first DNA. This is the original copy that I was giving one, and the grandma was giving another one. And at the end of the whole story, they wrote here that probability of paternity 0.00%. And the mom asked the lab guy that, what does this mean? He said, it means that David is not the father of this child. And she was really disappointed. She broke down. She was crying, the grandmother. And then, okay, I skipped a point. When we first got to Vedic Hospital with David, and David saw the girl, David said, Daddy, I've never seen this girl before. And what I told David, I said, look, I don't want to listen to you. Whether you've seen her before or not, all I want is this DNA test. I don't want to know the story. I don't know what happened. I don't want to know. As if this girl is our child, I'm taking her. That was settled.
And David was, asked the girl, have you seen it? I said, stop, don't talk to her. So that would be, it's like you're harassing her. Don't. So the girl was very quiet. Girl, she didn't say anything. She kept quiet. So we went. So the mom was disappointed, was crying that the result was not what she expected. And I told her, I said, look, people can make mistakes. Maybe they made a mistake in the lab. Maybe there's something. What I'll suggest to you is let us do 2 more tests. I'll advise that you please stay in Lagos for 1 week. I'll pay for your hotel. Since the baby is here, the mom is here, the 3 of you should stay. Find 2 more reputable places. I don't know where else. This is the only place I come that can do this DNA test in Nigeria. So that I can go there and do it before. So I give some money to my driver. Go and get the hotel. Make sure they are comfortable. Give them some money to keep. And if you want the driver to drive around, fine. If you drive around, fine. If you want to take Uber, just fine. Take 1 week. I came back home with the result. David was not there. I called him. The result is out. The result says you are not the father of the child. David said, Daddy, I told you I've never seen this girl before. That's not the end of the story. Because I've asked the mom to stay so that we can do more, at least 2 confirmatory tests. He said, okay, fine. And I told him, anytime we're going to, let me know when you're going to be back in Nigeria so that we'll be able to fix. But the mom and the daughter, they are in Lagos. So if they are ready to do it, you have to come back immediately so we can do this other 2 confirmatory tests. Around 7 p.m. that day, my driver called me. Said he was calling from Ibadan. What are you doing in Ibadan? He said the grandmother got upset, was saying all kinds of things to the daughter, and she was really, really, very upset and said that she wants to go back to Ibadan. She doesn't want to stay in Lagos anymore. She's no more interested in anything. So that was why he took them to Ibadan. And I didn't hear anything from her anymore. The first time I heard something was the grandmother went to the Oni of Ife to tell Oni of Ife to please prevail upon me to accept this child. That David gave money. The day we went to give the samples, that David gave money to somebody. David does not even know them in that hospital. I was there. I was the one that paid the bill. We did not pay. David did not pay. We were in the room together. They took the sample and we left together. The grandmother said he saw David giving a big envelope to somebody to maybe change the samples or whatever. She alleged that the thing was tampered with. She went to the monarch of my town, the Timi of Ede, and also reported me that they should prevail upon me that why are we doing a DNA test? Can't they see that this girl is very light-skinned? That we have light-skinned people in my family, he looks like us and all that. I said, look, I'm going to only rely on the science of. So when my Oni of Ife called me, I told them my own story. And I said I offered her that we should do this confirmatory test. That she did not take the offer, she left. Thereafter, we started getting things from Kemi Olu lawyer. She went and took over their case and started bombarding, saying all kinds of things in the social media, all kinds of lies. And I told them, don't pay her any mind. Just let her. Someone that her own family has said she's crazy. So why should we bother about her? So we left everything. That was 2014. In 2020, I received a call, late 2020, when the COVID thing was, easy. So I received a call from the girl's auntie that lives, the younger sister to the mom, that lives in Abuja, and said, sir, please, I know you asked my mom to do this confirmatory test. Is it possible that we do the test now? I said, yes, we can still do it. Anytime, if this baby is my granddaughter, I want her. She said, okay. I said, this is what you do? Okay, and before then, through this Kemi and some other people in the social media, they also alleged that maybe it's not David, maybe it's my nephew called B-Red. Because B-Red's name is Adebayo. But his middle name also is David. It's Adebayo. David Adeleke. So when the auntie of the little girl called, I said, look, this is what we are going to do. You go and pick your own clinic of your choice. Come to Lagos. I'll make sure David is available. Bring the little girl. We'll go to your own clinic and do it. I said, but before we do that, I'm going to arrange for another clinic
in Lekki, apart from the Vatican one we went before. So that David and that little girl will do 2 more tests. And then I'll arrange 2 clinics for my nephew, Bayo, to do 2 tests. I said, so the day you are going to come, we are going to have 4 different tests. So that was why people, you must have heard that we've done about 5 DNA tests. Actually, 3 was done by David, 2 by Bayo. So the girl came. They went. I didn't follow them. They went to the first clinic in Lekki here. From that Lekki, they went to 2 other clinics in VI for Bayo and the girl to get their swabs. And then the clinic that the girl family arranged was in Ilupeju. So they went to Ilupeju the same day and got and submitted their samples. And the clinic said they are going to send their results electronically to the mom and to David's lawyer. A copy to them, a copy to us. So when the result came, the grandmother still said the same thing, that, oh, no, they're going to give them money to bribe them to manipulate the result. How can this one not be? So at that point, I always want to have a clear conscience in anything I do. So I said, okay, I'm not a medical doctor, but I have 2 PhDs. I'm not honorary degree. I earned it. I have to. So I went to school. Let me go and read this and compare the profiles. So what I did was, my granddaughter Imade, her middle name is Rror. This application for her US passport. If you're a child born to a US citizen, before America will give your child a passport, they require a DNA test. So this was in 2015. So when I said, let me even take Imade's DNA test and this little girl's own, Anu, and compare David's DNA profile, see if it's the same. Since they're alleging that something must have gone wrong. So I took the 2, which I'm going to show you now, and I checked the profile exactly the same. Emade's own says 99.999% that David is the father of Emade. This one says 0.00%. The same clinic. So I called the auntie, and I said, look, you're a graduate? He said, yes. I said, look, the only reason I'm talking to you is because you're a very nice person. You're young and kind at your age. Because she told me she's been paying the school fees of Anu. She's been taking care of her with her little income. I said, if you, at this age, taking care of your mom, your sister, and your niece, you must have a very kind heart. And God will bless you. I said, but please, what did you study? She said she studied science. I said, since you're a scientist, please, take the 2 DNA results. You have it. Check your niece's DNA profile on the 2 different results. See if they are the same. Check David's own from the 2 different labs and see if they are the same. And I told her, I've already checked. This was in 2020. I said, I've already checked the one David did for the US passport with Imade, and I've seen that the profile is exactly the same. So she called me back to say she has already checked. That's her. She's not asking me. She needs my help, but she's not asking me for help for the little girl as a family member. And she knows that I help a lot of people to go to school. I have a foundation called the Springtime Foundation. At any point in time, we don't make any noise about it. But at any point in time, I have about 3,000 students in universities in Nigeria that I send to school. At any point, as we speak today, I have at least 3,000 students going to school under my scholarship. So I said, okay, what do you want me to do? She said, I cannot afford to continue to pay for her. If you can help me out. I said, look, fine. How much is her school fees? She told me. I sent her a little more than that because she needed to buy computer and things. I sent the money to her. Like I said, this auntie, I've never met her before. We've been talking on the phone. I've never met her in person. But like I said, very responsible, very kind, very nice, and I was impressed, with her. Even though even till now I've not met her. So I said, look, I'll be sending you X amount of money every month for Anu's upkeep. I did not even discuss with her because I told her, I said, the day they went to Ilupeju, David called me after the left, said, Daddy, I feel sorry for that little girl.
He needs to know her. Can we help the girl? I said yes, but let them ask for it. ó dáa ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o nítorí àsìkò pẹ̀lú gbogbo eléyìí tá a wá gbọ́ lẹ́yìn atẹni tó ń tì wọ́n tiẹ̀ ní àwọn ará bí ò mọ̀ kankan sí i lẹ́yìn girama tán ni wọ́n ti rè bá àwọn ọba méjì ńlẹ̀ Yorùbá tán sì ti ní láíláí èèyàn ń fi kọ́lọ̀ tàbí bí ọmọ ṣe wò ẹni tọ́mọ jọ ọmọ lè jọ anybody ṣùgbọ́n DNA gangan lóró lé wọ́n sì ti ṣe ń tó fa DNA márùn-ún nìyẹn ṣùgbọ́n gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe wá gbọ́ yẹ gbọ́ mo fi ìfún máa yè Ọlọ́run wọn bá ti mọ́ gbé máa síta báyìí ṣùgbọ́n àwa àmọ́ ohun tí Dr. Kẹ́mi náà sọ torí wọ́n ní lọ́wọ́ ọwọ́ wọn ní gbogbo kíì tó ń ṣílẹ̀kùn tó ń tì tó ń ṣí lórí social media wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn social media handles tán fi ń post àwọn kinní táwọn rò pé ìyá ọmọ yẹn ni àtọmọ yẹn wọ́n ní àǹtí ló wà ń di ẹ̀ ó mọ̀ ga o tó fi wá di pé wọ́n tún ń ṣe fún cousin Davido ṣé kò mẹ́ni tó bóun lájọṣepọ̀ ni ẹ jẹ́ àfihàn báyìí bíi awo olúfimọ́ ó gùn jù báyìí lọ bá a bá lè treat second party ẹ̀ lọ́la ká mọ̀ bá a pẹ́jù lónìí ire o a fi pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè.